Good. Yes. Good. To the session. Sir, just now we have started and I welcome you to the session virtually, sir. You are welcome to Vijayawada virtually. Honor us, sir. And Thank you. Thank you very much. of course, it has certain drawbacks. Discussions are going on. So, friends, our state government has also this time the new incumbent government has introduced or commenced a ministry, MSME ministry. Previously, our state government did not have a MSME ministry, but of late, this government has also introduced a ministry called MSME ministry. So, friends, I am hopeful that the efforts of central government, state government, also we have the district industry center and our GM as well as his colleagues are trying their level best to ensure that MSMEs will flourish and they will contribute to the economy of our country at large. So friends, with these few words, I hand over it to the secretary of the branch. Thank you, sir. Thank you for your opening remarks. Definitely, we all believe that this program is like need an hour. It's a hot topic currently. Now I request our past SIRC chairman and also the chairman of MSME committee SIRC, Panaras sir, to give his opening remarks. Good morning, everyone, especially chairman, secretary, and the MSME committee co-opted member, Mr. Aditya, Ravi Kishore Garu, and Jayant Garu, and other managing committee members. Congratulations for organizing this program in a very short notice of time, up to a full day program. Today, we are celebrating the International MSME Day, which actually falls tomorrow. But as ICI is celebrating the startup conclave at Bengaluru in a very big way, so they have requested the branches to celebrate or conduct the program on International MSME Day today. So for which I am thankful on behalf of the committee and on behalf of the institute to the branch, and also the initiative taken by Mr. Aditya being part of the MSME committee of SIRC. And I also recognize the presence of Mr. G.V. Modi sir and also all the other dignitaries for today. I wish to take 78 minutes to highlight 5 points. It's very close to my heart that the MSMEs are very important segment of Indian economy. More so, it is also part of the economic growth of any country for that matter. So, being chairman also last year, I stressed upon MSMEs importance and technology upgradation in MSMEs for the purpose of supporting the small and medium practitioners in Tier 2, Tier 3 cities across the country. Amongst the chartered accountants also, around 90% of the practicing chartered accountants are small and medium practitioners. So mainly our clients also are MSME entities. That's one part. And also the importance of MSMEs is that there are 4.59 crore units registered in India as per the recent statistics. Out of 4.59 crores, 4.507 crores are the micro units. Only 7 lakh units are small scale, small industries, and 67,000 are medium scale. So with this, we come to know that the micro units, that is up to 1 crore investment in machinery and up to 5 crore turnover per annum, are the major constituents of MSMEs. And the MSME as a whole, segment as a whole,
is contributing to the employment to the extent of 19.90 crore people of our country. So it is called a growth engine. MSME can be called as growth engine of our nation. So in addition to this, as per the statistics of 23-24 financial year, 40% of the GDP is contributed by MSME segment. Hitherto we were talking about this as 30%. We were not having statistics on hand. So 23-24 financial year statistics show that 40% of the GDP is contributed by MSMEs, and 45.56% of the exports of our country are contributed by MSME segment. And also, very important thing is, amongst the total production of our country, 41% around is the production by MSME segments. And in addition to this, 50% of the MSMEs are in rural areas and rural India. That is very, very important and very, very what's called heartening thing to see that such a big number is there in smaller places. And in addition to this, what we have to understand is around 25 to 30% of the population of our country depends on very, very micro footpath vendors and small vendors, and 99% of them are not registered as with the registration. So, as partners in nation building, I request the branch leaders to see that the awareness is created to all the micro units who have not registered themselves as the entities in the Udyam registration. And the challenges that are there enable us in expanding and enlarging technology and innovations are really a big threat to the micro and small units. So a maximum support is needed. So in this direction, we, the members of the institute, as partners in nation building, should gear up ourselves to see that the support is given to this segment in all respects. And another important point, which as a new with the new government, and I'm very happy to note that MSME ministry is formed now in Andhra Pradesh government. And one information which we have to keep in our mind is, out of the total MSME units in India, 40% of the units are there only in 3 states: Maharashtra, Tamil Nadu, and Uttar Pradesh. So another 60% rest of India, other than these 3. So there is a lot to be done and lot to be learned, and lot of awareness is to be created amongst our members to see that there is a big opportunity for practice here. And the major challenges that are faced in general by the MSME segments are the land cost being very high of late, and the difficulty in availing loans, and difficulty of skilled workers, and infrastructure availability in Tier 2 and rural, semi-urban and rural areas, and also consistent hike in raw material costs. All these things can be mitigated by working as a team: chartered accountants, bankers, financiers, the government officials who give the registrations and other incentives to the units. All of us should work in tandem, and including the agencies like NSIC and CFTRI. We have to explore the possibilities of expanding and finding out the ways of success for MSMEs in the process for the success of our profession in the small and medium practitioners segment. One very important last request I would make is, the agriculture field is one of the areas where food processing and further processing of our food produced is not yet trapped through MSMEs. Please think over on those lines, because they are the areas where big corporates will not be coming to the what's called the help of our small and medium segments. And also, finally, the ancillary units. One Associate past president, Mr. Sampath Raman, says that an emergency study is required on the role of ancillary units in supporting the big corporates, and what are the sufferings that the MSMEs are undergoing. So with these opening remarks, I once again thank you
for conducting this program, and thank you for inviting me to give my opening remarks. Thank you very much, Mr. Jayant and Mr. Nita Ravi Kishkar. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir, for giving us the enlightenment on this MSME sector and also the importance which we are going to have in the coming days. Thank you, sir. Thank you once again for joining us remotely. Now I request B. Rajshekhar, sir, General Secretary, AP Chambers, to give his opening remarks. Sir, please. Dignitaries on the dais, Sri Sudhakar Garu, Joint Director of Industries and General Manager DIC, NTR District, and Sri Netta Ravi Kishore Garu, Chairman ICI Vijayawada branch, and also is the Chairman for AP Chamber of Commerce and Industry Federation Taxation Committee, State-wise Committee, and Sri CA S. Pannaraji, who joined virtually. A very good morning to all of you. So, AP Chambers, I think most of you all aware of what is AP Chambers. So I'm General Secretary for the AP Chambers, but apart from that, I'm also holding another responsible position, like I'm the convener for the AP Chapter Engineering Export Promotion Council of India. So that is sponsored by Government of India, Ministry of Commerce and Industries. So I have great pleasure in extending a very warm welcome to you all for this International MSME Day being celebrated here in Vijayawada ICI branch in association with AP Chamber of Commerce and Industry Federation. So before we talk more on MSME, International MSME Day, I would like to present a little brief about AP Chambers. So AP Chambers is the largest industrial body in the state of Andhra Pradesh. So we got about 1,200 direct members as well as 78 affiliate associates. So with this, it has emerged as a federation, and it emerged as a federation after the state bifurcation. Earlier, we used to have Telangana and Andhra joint Chamber of Commerce, but after state bifurcation, this AP Chamber of Commerce has emerged as a federation. So after 2014, this has become a federation. So we are working in all the 3 regions of the state, like Rayalaseema, Tirupati as the center, and the central zone, Guntur as the center, and Visakhapatnam zone. Visakhapatnam is the center, and we have got a central office in Vijayawada. Our treasury is Sri Akkai Nadu Garu, who is also past president of the ICI Vijayawada chapter. So the main activities of the AP Chambers is to submit the representations to the state and central government on the issues faced by the industry and which are affecting the trade and commerce, and also conducting a lot of seminars and awareness programs and workshops for all the members to promote business and export promotions, etc. And also to educate the members about the policy changes and amendments that are taking place time to time. So these are the main activities of the chamber. So we are closely associated with the MSME sectors and MSME association, statewide association also. So we are jointly working to resolve the issues of the MSME sectors with the state and central government at various levels. So MSME Day, this is the International MSME Day. Actually, tomorrow is the MSME Day officially being celebrated, but as Pannaraji said that you are asked to celebrate it today. So MSME Day was officially designated by the United Nations General Assembly to raise awareness about the importance of MSMEs in achieving sustainable development of the goals. So the first MSME Day was celebrated in 2017 on 27th of June. So the decision to establish MSME Day recognized the significant contributions made by the MSMEs to employment generation, poverty alleviation,
innovation, and inclusive economic growth. The resolution emphasized the need to support and promote these enterprises through various policies. Actually, all across the world, the MSMEs contribute to 90% of the business, about 60 to 70% of the employment, and also 50% of the GDP worldwide. So these are the statistics internationally available. As the backbone of the societies, everywhere they contribute to local and national economies, to sustaining livelihoods, in particular among the working poor, women, young and youth, vulnerable situations. So MSME holds the potential to transform economies, foster jobs creation, and to promote equitable economic growth if given an adequate support. So that is what is lagging actually in our country also. Government is also promoting a lot of schemes, but to what extent these schemes are reaching the real needy people in the MSME. So that is one the real focus need to be given on that, and I think the ministers will definitely take this into consideration. So the 2024 MSME Day offers an opportunity to discuss and exchange ideas how the key holders, including policymakers, large companies, financial institutions, and international community can support micro, small, and medium-sized businesses to advance the 2030 agenda of contributing to achieving the sustainable development growth, including poverty eradication and decent work for all. So if you look at the MSMEs, about 600 million jobs are needed by the year 2030. So out of in which MSME is going to play a very big role, because out of every 10 jobs created, MSME is going to occupy almost 7 jobs globally. So we have to strive to meet the demand of 600 million. It's a very big amount all across the world if you look at that. So MSME is the only solution to fill that gap. So when it comes to India, micro and small medium enterprises MSME sector is a major contributor to the socio-economic development of the country. In India, the sector has gained significant importance due to the contribution to the gross domestic product GDP of the country and exports. So the number of MSMEs in the country is expected to be grow from 6.3 crores to 7.5 crores in the coming times. So it's a annual compound annual growth rate is about 2.5%. As of March 2024, the number of MSMEs registered on Ujjam portal are about 4 crore 42,875. Among these, 3 crore 18,355 are classified as micro and small micro enterprises, which are approximately 97.7%. So almost close to 98% of the micro industries across the country out of 4 crores registered in the Ujjam portal. The rest of the 1.5% is only about medium size. In the number is about 6,08,973, and medium size is about 0.8 out of the total registered. So the micro are the largest number which are registered in the Ujjam portal, and that is the reality. In reality, also a major number are occupied by them only. So as of February 2024, women-owned MSME constitute to 20.5% Ujjam portal registrations, contributing to 18.73% employment to 10.22% of the turnover. So when you take Andhra Pradesh, the total number of persons employed in MSME registered under Ujjam registration portal in Andhra Pradesh up to 23-24 is about during the year 23-24 alone is about 7,27,568, but the total is about 54,14,185. So about 54 lakh people are registered in Andhra Pradesh Ujjam portal. So government has really taken a lot of initiatives to promote the MSME sectors. So out of that, I would like to highlight a few only out of that. So 5 lakh crore emergency credit limit guarantee, that is ECLGC is one for business and including MSMEs. So 50 crore equity infusion through MSME self-reliant Indian fund, and the new revision criteria for classification of MSME. This is very, very important. So many people have benefited because of this revision. So launching of portals like Champions, then conducting the ramp programs, and also GEM portal for procurement of goods from the like PSUs, majority PSUs in the ministries, etc. So
Anyway, to talk more about all this, we have got expert panels on during the day today. So they are going to talk about entrepreneurship skills, personal, professional opportunities in MSME schemes, financial perspectives, and MSME funding, etc. So I think you are all going to take advantage of this day-long session and deliberations given by our guests. Yes. So before I conclude, I would like to mention a small thing because from AP Chamber of Commerce, we have published a book called Rapid Roadmap to Rapid Economic Development of the Andhra Pradesh. So this is the book we have published. So this we are going to submit to the Honorable Chief Minister. We have identified about 28 sectors and the issues faced by 28 sectors. It covers almost all the business community. So we have identified, we made a thorough research and we have identified various problems faced by each individual sector, and we have highlighted, and we also mentioned what is required from what kind of support is required from the government. So this book we are going to present in next few days to the Honorable CM Chandrababu Naidu Garu. Along with, we are going to submit the books to other ministries, relevant ministries like Industry Ministry, MSME Ministry, and other people. So I think this will be definitely useful, and if they can implement at least a certain demands and certain issues mentioned, that definitely the state will be benefited. So people's aspirations and expectations is really very high now. So we are expecting that the government will also take up seriously these issues and help the industry to reach a real practical growth in the state. So with this, I would like to conclude, and I thank you very much for the opportunity given to me. Thank you. Thank you, Rashtraker sir. Thank you for sharing all the statistics at large and also highlighting how MSME industry is contributing in building economy. Thank you very much once again, sir, for being guest of honor for us today. Now I request Chief Guest of the Day, Sri Andupur Sudhakar Garu, to please come and give his opening remarks. So, dignitaries on the dais, Sri Ravkishore Garu and Chamber of Commerce Representative, General Secretary Sri Rashekar Garu, and all chartered accountants and financial consultants, and who have attended for this meeting on the occasion of International MSME Day celebrations. First of all, I want to congratulate this body for hosting this type of seminar or meeting on the occasion of International MSME Day. Actually, International MSME Day is tomorrow. State government is organizing this program, MSME Day, at Hotel Fortune Murali tomorrow, and our new minister, MSME minister, as earlier speakers told, recently sworn in ministry, government has allocated a exclusive minister for MSME subject. Earlier, in the combined state, we were having that separate SSI minister. After bifurcation of state of Andhra Pradesh, the new state is not having separate minister for MSME subject. Now again, after 10 years, we are having MSME minister. So under his leadership, tomorrow MSME National Day celebrations are being organized. So that is about MSME Day. But earlier speaker online, he presented about salient features of micro, small, medium enterprise importance. 45% of GDP generated from MSME sector only, 40 plus, and 45% exports are from MSME sector only, and employment generation, MSME contribution is very much high, very high. All these highlights the importance of MSME. But there are other side. So many problems are being faced by MSME enterprise. We know the importance and the contribution of MSME sector to the economy. At the same time, number of problems are being faced by the MSME sector because they are small in size. They are more
big, very big, but their strength is very small. So that is one of the reason. So a lot of initiatives to be undertaken by the government as well as this MSME bodies. Associations are there, number of associations who are striving for development of this MSME sector. They should put their effort, dedicated effort. And each time when the environment or government policies and changes to reset their system, these associations should take a active role to strengthen this MSME sector. As considered to our part, our Krishna district or our region, one of the most important problem faced with MSME sector is land problem. Krishna district being a fertile lands, delta area, and more attachment of the landlords to the land. What we call sentiment, affection, land affection is more. So nobody wants to sell the land, nobody wants to give it on lease. Lease kuda government, our policy, our rule says, if you want to avail incentive from the government, the lease of land should be minimum 7 years registered. So no landlord want to give it for 7 days registration. They will give it for 11 months or 1 year or 2 years, 3 years. Even for giving power connection, AP Electricity Board, SP, CPDCL, they insist for a 3 years lease, registered lease. If you are not able to produce 3 years, they will take extra deposit. Extra deposit entrepreneur has to pay. That is extra burden beyond our project. So this land, one of the main constraint. So in some districts, Rayalaseema districts, plenty of land, barren land is available, unfertile. There we can get land little bit easier when compared to our Krishna, Guntur, Delta area, West Godavari, these 3 districts. But investors are from this area only. Most business people are people who are capable of investing are from this region only, 3 districts. They spread over all over India, all over Andhra Pradesh, even Telangana area also. People who contributed for the development of Hyderabad and Telangana are from this area only. No? These 3 districts only, they contributed for the development of Hyderabad city. So that land cost is a main hurdle. So we have to plan our action according to the land availability. So we have to go for multi-story buildings. Our activities should be designed in such a way that we can house and we can set up an industry in multi-story buildings like ready-made garments or printing press, not heavy machinery. But there is a government program called Flatted Factory Complex. Central Government of India has announced a program called FFC, Flatted Factory Complex. That is the most suitable for districts like Krishna and Guntur because land constraint is there. There is no alternative. We cannot go without industrialization. Cannot ignore MSME sector. So land is not there. Then what we have to do? Go vertically. That is the problem. That is the solution. That is one thing. And apart from that, the another problem is being faced by MSME sector, all industrial sector is finance. Lot of schemes, number of schemes announced by the Government of India, Reserve Bank, but banking sector, bankers, they don't want to easily lend to the MSME sector. One new entrepreneur, engineering graduate or MBA person, postgraduate in management, approach with a good project to the bank. The very first question they put is collateral security. Without that, no banker is lending to an entrepreneur. So first generation entrepreneurs are facing that. So what is the solution? Schemes like CGTMSC. The scheme was in force since last 20 years or so. 2002, it has come into force. 2002 or 3. Last 20 years, scheme was in existence. But how many entrepreneurs are covered under that?
we can say 1% or 2%. So if a new prospective entrepreneur approaches a bank with a proposal and requests the branch manager to lend under this CGTMSC, the banker says, initially we don't have any target for CGTMS. I heard that from so many bankers. They simply says, we don't have any target on it. Otherwise, they tell our target is over. Either 2%. So they want to have their repayment in a secured manner. Their assets should not become NPA, and they should continue their job in a comfortable position. So they don't want to take risk in lending to a new entrepreneur without offering collaterals to it. They do occasionally lending for this MSME scheme, CGTMSC. For existing entrepreneurs only, they will cover. What my experience shows with my interaction with so many, for existing entrepreneurs, they are covering additional loan under CGTMS. And when he is going for expansion or establishing new unit, or his son or daughter, etc., new unit is coming, they are covering under CGTMS because of his track record, all those things. So that is another thing. One more thing is, Government of India has brought this registration system in a very flexible and beautiful manner. This Ujjam registration, as you pointed out, very good system. Earlier, 20 years back, they were coming to our DIC office and submit so many documents for getting a registration. Suppose a rice mill is built and established. For giving a registration, they will come to our office with a set of documents, paying some fees to the government online. At that time, online was not there. The Treasury Bank, SBI, Governor Peta, Treasury Bank, they have to pay some 1,000 or 100 rupees chalana and submit all. We insist for all documents, all plans, Panchayati plan approval for the industry, factory plan, pollution control, electricity power release certificate, GST, VAT registration, etc. Sir, I will solve. Hello. నేను చిన్న మీటింగ్లో ఉన్నా 10 minutes కాల్ చేస్తాను. Hello. So in the documents, we collect all these documents and we'll issue him permanent registration. So it was consuming a lot of time and on part of entrepreneur, all those things. He has to come to DIC so many times. Later on, with the amendment of 2006, MSME Development Act, 2006, October 2nd, Parliament of India enacted that act. With that act, the process of registration has been simplified. EM Part 1, EM Part 2 acknowledgements were there for initial establishment, before establishment, Part 1, after establishment, Part 2 acknowledgements. So entrepreneurs are have become very happy, and it's a very flexible system. Simply by self-declaration, some information, filling all the application and give it to the DIC, will give acknowledgement. It is as simple as that. They are very happy with that. Later on in 2014 or 15, Ujjam Aadhaar registration, Ujjam Aadhaar memorandum registration has come. It is also very flexible, self-certificate like thing. They are getting online. Last 2 years, 2021, Udyami registration has come. Ujjami registration. Same, nothing, some little changes from Ujjama Udyoga Aadhaar memorandum to Ujjami. It is also big. Last 21 July, Government of India, limits of MSME or industries definition, limits were redefined. With the redefinition, up to 1 crore plant and machinery is a micro unit. As Sir has pointed out, out of 100 units registered, 97, more than 97 are micro units. If 1,000 units are registered, more than 9,700 are micro units. About 25 units are small. 1 or 2 are medium, or sometimes no medium, 1,000 units. So that is so micro units are almost MSME 3, micro, small, medium. Only 97% are micro. So
So that is importance of micro, and more problems are being faced by this micro unit only. Mostly unorganized thing, micro units. One man, this thing, family concern, cottage industry and same. One man or wife and husband, wife, husband, son, like that. The family concern. They don't have organized setup. They don't maintain books of accounts of their own, and this thing, everything goes unorganizedly. So, being chartered accountants, this your body, your role is to make them these unorganized units to streamline their accounts, to help them in getting streamlining the process and procurement maintenance of registers, because initially they may be unorganized. If the enterprise succeeds, if their business grows, then they have to forcibly maintain the accounts. They will come under tax purview, they will pay tax. Once they come under tax purview, and your role, your assistance is required for them. Then you have to advise them in a positive way and guide them in taxation point of view or government rules of compliance and claiming subsidies and all those things that is there. And this latest definition, apart from investment to the investment in plant and machinery, it is also linked to the turnover. Your investment is less than 1 crore in plant and machinery. Your turnover is 10 crores. Either one of the criteria is satisfied, its definition is because the site is linked to the Government of India income tax site. PAN number you will be entering while registering Ujjam registration, taking Ujjam certificate. So automatically your PAN is linked to Ujjam, will connect to that income tax site. So automatically it will you come under tax purview, income tax. That is I can say it's not a welcoming trend from the point of view of entrepreneur, because the entrepreneur want to conceal their accounts, conceal their this thing. So now there is no cancellation. Everything is connected. Everything is under the government this thing. So, but being a honest taxpayer, being a honest citizen, and government compliance is everybody insists for that, and it gives satisfaction to contribute to the nation. That is like that. Certain issues are there in the MSME sector. So we are more connected to the, almost all of you are more connected to the industry sector or to that effect MSME sector. So you can guide the entrepreneurs whoever approach you and to whom you are already in service, serving the nation, serving the entrepreneurs. And there is a incentive policy being implemented by the government of Andhra Pradesh for development of industries. Incentive policy, IIDP, Industrial Development Policy, IDP, Industrial Development Policy, 2023 has come into force from 1st April 2023. Will be in up to 27 for 4 years. 27 March 31st. For 4 years, the policy will be in force. There are certain incentives offered by the government of Andhra Pradesh for the development of promotion of industry. One is 15% investment subsidy, investment subsidy, capital subsidy, we call it 15%, subject to maximum 20 lakhs. Is one-time grant. The industry has to get loan and establish, taking all requisite approvals, statutory approvals. Then they can file the application in online. Everything is now system online. AP Industries site, incentive site is there. You have to file your application that within first 6 months of your commencement of production. So once you file your application, we will process that application and will sanction. So sanction cases will be sent to our head office. Our head office in located in Mangalagiri, state head office. They will release the amount to the entrepreneur basing on the availability of a budget. So last time, earlier government released the subsidies, all pending claims on 2021 September 3rd. All pending incentives
as on that date were released. So again, after 2021 September, Tarvata, government tried to release 2-3 times the fixed date, but because of budget reasons, constraints and all other prioritization, they could not release. So after 21st, 2021 Tarvata, no incentives are released. They are pending. We hope that this new government has come, and this government is very pro to industrial development, and dynamic chief minister, very experienced chief minister. So every entrepreneur or industry bodies, they are expecting the incentives to be released pending, so that incentives are released means they will reinvest it. Thing is that once the entrepreneur gets an amount, say 30 lakhs, 40 lakhs from government, it will use it for working capital or repayment of the loan or reinvestment. In some cases, it will be put into back reinvestment. That is the purpose of giving incentives. It is there. So capital subsidy, apart from that, power reimbursement is there for a unit of power consumption of 1 rupee. Like that, 5 years, the industry will get back the power reimbursement. And sales tax reimbursement for 5 years. Each financial year, what are the tax? GST. GST means state component, not central government components, SGST. The SGST component, whatever that is paid by the industry will be given back. Entire amount will be given back in the next financial year. That is like 5 years. And reimbursement of term loan interest, 3%. Suppose bank charges 12%, out of which 3% will be reimbursed by the industries department. These are the main incentives. Stamp duty is there. While purchasing land, stamp duty 9% or so will be paid to the registration department. That total 10%, total amount will be reimbursed back to the industry. Similarly, land conversion charges. Agricultural land is purchased. For getting conversion, they have to pay some 9% of the government value to the revenue department. That amount low, 25% will be reimbursed back to the industry. These are the main benefits that are being given. And one more thing, sir mentioned, somebody, the delayed payment. MSMEs, the problem of being faced by the MSME, one of the main problems faced by MSME is delayed payment. For the goods supplied or services offered, delayed payment. For that, there is a facilitation council at state head office, Mangalagiri. Recently, that head office, that state council is made a regional council, made into 4 regional councils. One is at Visakhapatnam, one is at Vijayawada in my office, and Tirupati and Kurnool. 4 regional councils are established for looking after this delayed payment subject. And our regional council, which is located in my office, will serve the needs of erstwhile 3 districts of Krishna, Guntur, and West Godavari. Earlier 3 districts. Now they are 7 districts. 3 from Guntur, 2 from here, and 3 from there. So these all 7 districts, they have to file their application for delayed payments with my office. So regional council, that is a good initiative by the government, because for us, Mangalagiri is very near. But if people from West Godavari, people from Macharla or some other parts, they need not go to other districts. It is beneficial. While some people, they need not come here. Srikakulam fellows, they need not come to Mangalagiri. That initiative is taken by the government. Council is functioning effectively, and so far it was given. That council was established just before the elections. So after elections, we have conducted 2 conciliation meetings in my office, and 3rd council meeting is also scheduled in the next month, like that. So every time we are disposing 20, 15 cases every council meeting. Once in 15 days, we will hold that council meeting. That is also very beneficial to the MSME sector, because the payment problems are settled then and there. So these are the things from my side. And any doubts or clarifications, you can ask me. I will clarify your thing. Okay. My clients having some of the writers and debtors. We don't know they have present number or not. So that any facility for fetching
number to PAN number or GST number is very useful to us. Searching whether it is registered under Udyam. Yes, yes. With Padar number, Aadhaar number. Yes, you can get into that. PAN number to వస్తుంది. Especially Ujjam search lo, you have search with the only Ujjam number. Udyam number. Already you have an officer. It can be searched from my login. Entrepreneur cannot. So you can come to me with your PAN number, then I will. It's better, no? We'll escalate it to our higher level. Yes, that is the very purpose of having this type of meeting. Your problem, we don't know so far. So it's a very good. I will take it to my head office. They will take it to the government of India because the site is monitored by the government. Very good. Yes, it happens because sometimes they supply goods. We don't know his whereabouts, numbers. Yes. We are getting this council claims they are filing. You are an entrepreneur, claimant. You have supplied goods to some X. He changes his address. We serve notice, it is not received. He simply changed his address, whereabouts not known. Mail ledu, phone number switched off, physical postal address ledu. So in that case, this Ujjam helps. Thank you very much, sir, for your information. Yes, sir. Such a. Thank you very much for your information. For the past 5 years, we are observing, we are not conducting any awareness camps or various sites or various places like the chambers or our associations or trade associations. There have been the problems to bring MSME from your minister's side. I hope Yes. we have to improve that. You have to reach to the public. Yes, sir. Not the public will not reach to you. Because of so many problems faced by the MSME sector. They can't come to your offices, but each and every problem. You have already mentioned that land policy, land problem is there, it's not going to take. But what is the government policy? Protecting the land. But the security of the land what? Given by the government. It's not, there is no policy by state government. Or any government. And if any assurance is there to the landlord, they will come forward. We have seen already 5 years. Yes. But guarantee is given. And somebody has come, they introduce their own policy. So there is a reserved policy from legislative council must be there. Otherwise, nobody can come forward to do that. Next, instead of saying the delayed payments, delayed from payments from one customer to another. But what about the delayed payments from the government? It covers government also. No, the government is not given. 5 years, 6 years. Problem is there. Against our government also you can claim. There are a number of claims with us. Municipal Corporation of Vijayawada, R&B department, Panchayat Raj department, other departments, they put some cases. The party. Yes. The party is not payment in the government. It's the government. So these are all the problems not addressed by the common man. అదేంటంటే కమిటీ రిజైన్ చేశాడండి 2 years బ్యాక్ చాలా హలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఈ రిజైన్ ద పర్సనల్ రీజన్స్ హిస్ జాబ్ 2021 February. Later on, he again applied to the government for taking him back into service. After government was taken a decision, gave his reappointment. Game he has not claimed any retirement benefits.
Again, May 2024 was given pre-appointment. Sir, Adi. Okay, your suggestions are well taken. Everything, all reimbursements. Everything is reimbursement. But how much amount can invest initially? Support, we have to do support, we have to do support. It's not a support. You have to exempt it in the private sector. That is better. Reimbursement, we have to claim. First, Policy direct exemption instead of reimbursement, direct waive off of stamp duty like that. How much time will take for claiming the settlements? Taking time. How much time, how much investment we can do? Except only electricity board is charging 25% of the project cost. But it's possible to run the industry. So instead of asking the amount initially, why don't you pay out in 5 years, 6 years? ఓకే ఇప్పుడు These are చాంబర్ all problems. ఇది సెషన్స్ చాంబర్ ద్వారా ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ Yes. ఐఎమ్ నాట్ ద పర్సన్ టు టేక్ డెసిషన్ ఆన్ సచ్ టైప్ యాజ్ ఎ బాడీ Yes, just. యాజ్ ఎ బాడీ యూ రిప్రజెంట్ To start off with bringing to your knowledge that these issues are there. They have been told to you, sir. Definitely, we will make suggestions to the chamber, and through chamber we will make a representation. The suggestion what you given about organizing awareness camps. It's a very good suggestion. Yes. We are supposed to organize. We are organizing in the mandal level also. Very low profile this thing with the limited participants. But in rural areas, people they don't take interest. They come and go. Nowadays, the banks, private banks are turning to the customer. Yes, yes. Why don't you also go to the customer? Yes, definitely. Yeah, we are. That's a good sense. And one more last Yes, sir. suggestion from our side, sir. With regard to the delayed payments, Income Tax Act is amended, and that whatever amount is paid after the due date, that is being added to the income of the person who has to pay that customer. Oh. Now, let us say an MSME sold goods to a wholesaler. For a wholesaler, this Income Tax Act applies, and for him it will be added to the income if it is paid beyond the due date. When it is paid, again he will get a deduction. Now, this wholesaler being a trader, what they are saying is that we are selling to the retailers, they are not paying us within time. Thereby, in turn, we are unable to pay to the MSME. But wholesaler being a trader, we alone are penalized. Why don't there be the provisions like the available to the MSME to a trader also, so that we will also be able to collect in time and we will pay it to the MSME in time. That's what they are saying, sir. The traders also, what they want is, they want similar type of provisions. So that they will also be able to collect in time from the retailers. That was there, sir, and we wish to bring to your kind attention. Traders also nowadays they are eligible to take this certificate. Only for the All these your database, what you told, mostly traders, not manufacturers. that is for the limited purpose of obtaining the bank loan. Bank loan. And the MSME Act is not applicable. Yes, yes. That is there, sir. So if in any time in the future, if you wish. Yes, if you in are the talking to approximate the, body. topic, we are talking to the ministry, please put forward this idea also. One more విషయం ఉంది. రీసెంట్ గా మనకి స్టాంప్ డ్యూటీ అంతకుముందు ఎంఎస్ఎంఈ సర్టిఫికేట్ ఉంటే కనుక బ్యాంక్ వాళ్ళు మార్టిగేజ్ చేసేటప్పుడు మనకి అది వే ఆఫ్ చేసేవాడు 300 rupees. నౌ దే ఆర్ చార్జింగ్ ఆన్ పార్ విత్ స్టాంప్ డ్యూటీ ఆన్ పార్ చార్జ్ చేస్తారు. 0.5% charge చేస్తారు. Limited to 1,000 rupees. అట్లా లేదు లేదు అదే ఉంది. ఉందా? 1,000 rupees.
ఎవరైనా కొత్తగా ఫస్ట్ టైం సబ్ రిజిస్టార్ వచ్చిన వాళ్ళు తెలియక అట్లా దే ఆర్ డూయింగ్ అని రొటీన్ regarding the payments dues. కంప్లైంట్ కాదు, యూ హ్యావ్ టు ఫైల్ యువర్ అప్లికేషన్ బై పేయింగ్ సమ్ ఫీజ్. One of my client is there. He supplied goods to government organization. But he is not registered as MSME. నౌ యూ కెన్ రిజిస్టర్. ఇప్పుడు రిజిస్టర్ చేసుకుంటే గోల్డ్ చూస్తున్నారు. ఇప్పటి నుంచి అప్లై అవుతుంది, పాత అవుతుంది. ఎంత అమౌంట్? లాక్స్ లో బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు అది లేకుండా ఎలా ఉంటారు సర్టిఫికేట్? వెరీ సర్ప్రైజింగ్. చిన్న చిన్న వాళ్ళు 1,50,000 వాళ్ళు అయితే లేకపోవచ్చు, కానీ లాక్స్ లో బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ లేకుండా మరి లోన్ ఇచ్చారా బ్యాంకర్స్ సర్టిఫికేట్? లేదా అసలు బ్యాంకర్ అదే అందుకని చెప్తున్నాను. ఛాంబర్స్ ద్వారా సబ్మిట్ పెట్టండి. ఎన్ని పార్లమెంట్ మాట్లాడవయ్యా నాకు చెప్పారు రిలేటెడ్ ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ పార్లమెంట్ లో వదలపట్టమనండి. ముందు పంపిస్తాం ఇంకా అందరినీ. రెస్పాన్సిబుల్ టు పబ్లిక్ దే ఆర్ సర్వెంట్స్ టు అవర్ బస్. సో గట్టిగా ఇన్సిస్ట్ చేసి మా డిస్ట్రిక్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అనుకున్నారు కదా, ఇది మా ప్రాబ్లం అండి, మీరు పార్లమెంట్ డిస్కస్ చేయండి, మా సొల్యూషన్ చెప్పాలి. సార్ మన పర్వేజ్ ఎంపీ గారు చాలా క్లోజ్, ఆయన పేరుతో కూడా పిలుస్తాడు. ఇద్దరు కూడా మన వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా 2 hours ఉన్నారు ఎంపీ గారు. డెఫినెట్ గా మనం ఒకసారి యాక్చువల్ గా రేపు ఫస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాము. సెషన్ 7th దాకా. సో వన్ టైం విల్ బ్రింగ్ హిమ్ సార్. Place preparing all the issues. We wanted to learn from us. So many hours waste అవుతుంది, so many investment waste. So ఓకే సార్, యూ డోంట్ హ్యావ్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ పెట్టుకుని దాంట్లో రిలేట్ పేమెంట్స్ గురించి చెప్పారు 2-3 మీటింగ్స్ లో. అది ఎట్లా మోడల్ సంప్రదాయం ఏంటి parties and federal issues. No, there is a prescribed application. You have to fill that application. You have to pay some fees, registration fees like 500 rupees DD you have to pay. And what you have supplied, that GST register, voucher, invoice, proof of supplying the documents to be attached. We will issue notice to the claimant and we will call him. We will take his statement of defense. Depending on number of claims, generally 3 months for 3 months, 3 sittings we will allow. Address దొరుకుతుంది, ఎందుకు దొరుకుతుంది? క్లోజ్ ఉండే రిఫ్యూజ్ టు టేక్ రిజిస్ట్రేషన్ మెయిల్ పంపిస్తాం. Right, thank you very much. Thank you very much, sir, Sudhakar garu, for sharing all the practical issues which you are going facing all the time. Anyway, now it's time to felicitate our chief guest and guest of honor. I request managing MD members and senior members of the branch to please come and join us in felicitating our chief guest and guest of honor. Actually, Parvez is instrumental in requesting our AIC GM sir to come here. So he should be here. Narendra. Please. Comment.
మోడీ సార్ కూడా సార్ రాజశేఖర్ ఈ అడవిలో అందరూ వస్తాం ఈయన కప్పండి బాబు సురేష్ గారు After 40 minutes. Yeah, we'll continue our actual sessions. So we'll start the session immediately. Then after 45 minutes, we can have a small break and then we'll continue the session. Then we'll break for lunch. Okay. So I request GB Modi sir to please come and occupy the dais and the seat. Let me introduce GB Modi sir. He's a chartered accountant. He is also having the qualifications as below: certificate course with cooperative audit of ICI, certificate course on Anti-Money Laundering Act. Yeah. I request the chairman Garu to please hand over memento to Sir Speaker. So certificate course on ADR and certificate course on public finance and government accounting of ICI, certificate course on MSME of ICSI, and certificate course on Forex and treasury management of ICI. So once I see the SAR profile, there are more than 6 pages to read out. But as its time is very constrained now, I'm going with the limited stuff over here. He's appointed as security market trainer by SEBI and NISM. He's co-authored the book of practical manual on package scheme of incentives 2013 published by WRC. He's also a chairman of Dhule branch of WRC for the year 2015-16. He's appointed as a mentor for startup by North Maharashtra University, Jalgaon. Coming to his experience, he's continuously in practice from last 33 years as a partner with Modi and Agarwal Chartered Accountants. We have his offices over Mumbai, Pune, Nasik, Dhule, Jalgaon, and so many other cities. So coming to his areas of specialization, he is obtaining the subsidy from state government, and how to obtain subsidy from central government and NABARD and so on. Coming to his sessions or lectures, he has given sessions at international level in countries such as Indonesia, Hong Kong, and Paris. He also handled so many sessions in our regional councils and our branches. So to this, with the limited introduction of you, sir, please carry on with the session, sir. Thank you. Your session. So good morning. Good morning. First of all, thank you to Vijayawada branch for inviting me from a very small backward district of Maharashtra, called as Dhule. You may not have heard the name Dhule, but I completed my chartered accountancy, my graduation from Pune, my chartered accountancy from Mumbai. In the year 1989, I passed out. Same way, the young chartered accountant was struggling. Today, I was also struggling in the year 1989 till 93. I left Mumbai because I could not survive in Mumbai due to not any sufficient practice. Got married. Wife expectation was very high. That God, she has married to a chartered accountant. So he's supposed to be expert in finance. And those days, सारी चेक खाली थी. Then I came back to my own town, which is a backward district of Maharashtra. And I worked in a dairy unit as an accountant for 1 year. My night was in the train to go to Mumbai and collect the cash. Day was just making the payments to the
milk farmers. In 1995, I got one opportunity to visit the district industry center because one of my client has approached to me and he was very prestigious, very important client in my life who told me, sir, मुझे लघु उद्योग प्रमाण पत्र लाओ. And you heard to the general manager district industry center, NTR Krishna, how it was difficult. When I approached to the district industry center, PIC Dhule, he told chartered accountants we don't. And during my deliberation, you will come to know how important this practice is and how you can grow your practice, additional practice. Whenever I will be delivering this lecture, I will be using the word traditional practice and non-traditional area. Friends, you all are doing your traditional practice. If possible, you people who are sitting last, if you come down, you will enjoy the benefit. You will enjoy the session. That is mine. And definitely, this investment you people have done today for joining this session will turn your life. That is my expectation, my understanding about this topic. So, the Institute of Chartered Accountants of India has started the Committee on MSME and Startup. And I was the person who has insisted, the then president of our ICI, Niharji, I had been behind him to constitute the Committee on MSME. Since I was doing this practice from last 10-15 years, so I insisted immediately. The Honorable President has accepted and they have established the Committee on MSME and Startup. And we have drafted the entire syllabus for that committee. I think more than 16 online and offline batches has been completed about this topic. And now our institute is celebrating from last 2-3 years International MSME Day. The importance of this area of practice in our career as an chartered accountant, non-traditional area of practice. Friends, to my knowledge, your traditional practice is dependent on non-traditional area of practice. Maybe my statement may be wrong, but if you understand my topic in detail, you will come to know how your traditional practice will grow when you are into this non-traditional area of practice, giving birth to MSME. And I have listened to the Chamber of Commerce also. I have also listened to the Honorable Joint Director of Industries, DIC also. After listening to both of them, I find that it's a huge opportunities available to the chartered accountants community in Andhra Pradesh to explore this area of practice. Rather than, I think Vijayawada branch can take the advantage to become the knowledge partner of the government of AP when the very new ministry has come by this government, which is MSME ministry. Each chartered accountant and the branch and the chartered accountant community has huge role to play. And the day, because the ministry is new, and if we approach to them with our ideas, our schemes, or our role as a chartered accountant, I think it will be accepted by the ministry very fast. And during my deliberation, you will come to know how we as a practicing chartered accountant can grow, can help, can facilitate the government of this Andhra Pradesh for development of this area of practice. You know, in 2014, the Honorable, this new government, BJP government, has taken charge, and the Prime Minister has taken the charge as the PM of Government of India. And listen to him. विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, तुम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए।
So when the Honorable Prime Minister has taken charge, he has introduced the concept of Make in India. It will take time. Nothing will, ये कैमरा से माइक से हो जाएगा. लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कौन मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए. दुनिया के किसी भी देश में जाकर के देखिए, लेकिन निर्माण यहाँ कीजिए, मैन्युफैक्चर यहाँ कीजिए. हमारे पास स्किल है, टैलेंट है, डिसिप्लिन है, तो कर गुजरने का इरादा है. हम विश्व को एक सामूहिक अवसर देना चाहते हैं. चाहिए कम मेक इन इंडिया, और हम विश्व को कहें इलेक्ट्रिकल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक तक कम मेक इन इंडिया, केमिकल्स से लेकर के फार्मास्यूटिकल तक कम मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल से लेकर के एग्रो वैल्यू एडिशन तक कम मेक इन इंडिया, पेपर हो या प्लास्टिक कम मेक इन इंडिया, सम सैटेलाइट हो या सम मेरीन कम मेक इन इंडिया. See, the Pradhan Sevak of our country is inviting the global manufacturers to come and establish their manufacturing units in India. Red carpet treatment, आप निर्माण कहीं भी उत्पादन कर, आप you sell anywhere in the country, in the world, but manufacture within the territory of India. And when a manufacturing unit will become within the territory of India, within the territory of Bharat, the manufacturing sector will grow. The manufacturing sector will grow. All type of infrastructure, capital formation, manufacturing activities will be done. And when the manufacturing activities will be done, we as an MSME consultant, we as a non-traditional area of practice, use opportunities available. We have to grab the opportunity, we have to search the opportunity when such a statement of Make in India is proclaimed by the government of India. And it is not only a proclamation, the government is acting on it. We have seen the benefits of this Make in India concept, how many units, how many manufacturing enterprises, how many international alliance MOUs has been done in the country on account of this Make in India concept. So this concept, this day onward, I think the opportunities for we chartered accountant has manifold increased as an MSME sector practitioners. Not only that, you see each successive government in the country, you name the state in the country, each government is nowadays inviting the entrepreneurs, the investors, the promoters to come and establish their manufacturing unit within the territory of their own state. Advantage Andhra Pradesh, where abundance meets prosperity. Global Investor Summit 2023. How much of you have attended this summit? One, Mr. Aditya. Why? Because he knows the importance of attending these summits. The proclamation, the policies, the guidelines, the schemes are declared, the MOUs are signed by the various promoters who come to these summits, and they come to know which unit is coming at which place. See, the advantage. Karnataka, you name the state in the country, each state is having a competitive environment to attract the investment in their respective states, to showcase their policies to the promoters of the country or the world over to come and establish their unit. Tamil Nadu, you name the state in the country, there is, and it is my hobby, my fancy, my interest, because I get my bread and butter from this type of conferences. I get the first-hand information about the policies which is declared. I'm not telling you, see, whenever you are discussing about MSME practice, don't restrict yourself to Vijayawada. If you want to really become a good consultant or a consultant at a state level, don't concentrate yourself. Better you start from Vijayawada itself. But think in your mind that I will be MSME consultant throughout the AP states.
all the districts of Andhra Pradesh. When a unit is coming in Vijayawada and if is getting such a benefit from the DIC or Joint Director of Industries, what is happening for others, all other districts in the state of this Andhra Pradesh? Somebody is establishing unit, they are also getting the similar benefit. So why restrict myself to only Vijayawada and not to other state or known as other districts of the Andhra Pradesh? So Tamil Nadu, Investor Summit, Telangana. I am telling you about the South India. You name the states, there is Investor Summits. So it's a global, it is a South India practice, not only limited to Vijayawada. You can think about the South India, vibrant Gujarat. Right from 2003, when the Honorable Pradhan Sevak has become the Chief Minister of Gujarat, it was the 10th Global Investor Summit. Each 3 consecutive years, the Gujarat. Why Gujarat is today? Because of these investor summits. Why Gujarat is so developed as far as industry is concerned? Because of this global investor summits. And what will be Andhra Pradesh in future? Because of the MSME ministry created by the AP government this time. You see the picture of MSME sector after 5 years. And each one of you have great role to play in the overall development of MSME units in the state of Andhra Pradesh, and each one of you are going to benefit. Whatever is your today's practice, I assure you that if you concentrate on this area of practice or look after this area of practice, your practice will be 5-fold. 5 trillion economy, government, and your practice will be 5-fold by 2030. Provided you give half an hour a day or once in a week session or attending or visiting to the industry department of the AP government, vibrant Gujarat, Rajasthan, Uttarakhand, very difficult state, known as a जिसको अपन टूरिस्ट स्टेट बोलते हैं, टूरिस्ट, but still it is having. I had been at Haridwar. Each one of you is knowing Har Ki Pedi or that Ganga Ghat, but I have visited the industries in Haridwar and I was surprised to see, you name the brand in the country, in the world, they have their manufacturing unit situated in Haridwar. It was my fancy to visit the industrial areas of the various states and see which units are coming over there. There are bulk drug park in Haridwar. So हमने तो हरिद्वार का घाट देखा, but if you go to the Haridwar industrial estates, very difficult, very Uttarakhand, Ujjain Investor Summit, Madhya Pradesh. Why I am putting this website or this type of slides in front of you? Well, आप बोले कि sir, we are situated in Andhra Pradesh. We are what concerned with it? See the opportunities available all over India. That's why I uttered the word. Don't restrict yourself to Vijayawada. Think about the AP. And when you are expert in doing MSME services in Andhra Pradesh, you can think about the neighboring state, Karnataka, Telangana. Since I am in this practice from last 33 years, I get phone calls from all over India. Sir, can you help us to get my unit registered or my unit subsidized by the state of Karnataka? For single unit, I cannot go to Karnataka. Language barriers, the size of the unit, maybe only 1 crore or 2 crore units, but there is opportunity. Entrepreneurs are searching proper chartered accountant who is conversant, who is known, who is understanding the MSME or the industry ecosystem, who is understanding the MSME ecosystems. Spark, Vikasit Madhya Pradesh, groundbreaking undertaking, Uttar Pradesh, Uttam Pradesh, going to be the next highest industrially developed state in the country after Gujarat. I have personally visited 2 days, 3 days before only to Ayodhya, and I had seen the development happening in the state of Uttar Pradesh. Groundbreaking, and they are having each year the investor summit in the state of Uttar Pradesh. Trade show, Uttar Pradesh trade show. One India's growth engine, and see the number of policies, 25 investment friendly policies. Industrial land bank, the biggest problem in Andhra Pradesh, and they are having industrial land bank, top ranking in ease of doing business. So there is a global or national level opportunity available
as an MSME practitioner and an MSME consultant. Good governance make Uttar Pradesh one district, one product, ODOP is the outcome of the Uttar Pradesh government. Invest Punjab, very rich in agriculture. Similar situation as far as AP is concerned. Andhra Pradesh is also known to be very rich in agriculture. So what Punjab is doing, you can do miracle. And each one of you can contribute for the GDP growth of your own state. Andhra Pradesh, once you get knowledge of this topic of MSME. So why I have taken you from the Prime Minister to all the states to put in front of you the importance of this investor summits. We think that this is not made for us. The investor, the Adanis and the Birlas and the Tatas and Ambanis will visit and they will sign the MOU over there. Similarly, see all the government dignitaries, right from Chief Minister, right from Industry Minister, Industry Secretary, DIC, Joint Director of Industries, they have their stalls, MOUs, they have their exhibitions over there in 2 days or 3 days exhibition. They explain the policies of their respective states government in front of the prospective investor. They execute the memorandum of understanding. And after execution, you will say, Tata ne MOU execute kiya, what benefit I am going to get? I am a very small chartered accountant practicing in, say, Machilapattanam, like Mr. Mani Ratnam is doing. So, mujhe kya milega benefit? When Tata or somebody will come, some ancillary units are also going to come. You will come to know that such and such unit has made a memorandum of understanding with the AP government. Some 1,000 crore rupees, 5,000 crore rupees investment is expected. You can take the advantage. Maybe 1 year, 2 years it will take. But you got the knowledge that such and such a promoter has executed a memorandum of understanding. You can write, you can send your profile to them. If you need any type of services, being an industrial consultant or aware about the industry department of the state of Andhra Pradesh, I can be a facilitator, guide to help you to get your project successfully run in the state of Andhra Pradesh, because you know the local language. And they are in search of a people who is aware about the local ecosystem. And this will make you an advantage. Same type of things I am doing in my own state. Whenever such investor advantage Maharashtra, the Orek event was a magnetic Maharashtra. I have attended and I have got the benefit of this type of investor summit. Crown of Andhra Pradesh coming to Vijayawada. I have taken to the global scenario, the national scenario of industries now coming to the Vijayawada. Just information about Vijayawada Nano Mango Market, 2 major IT parks, Ganganvaram and other Mangalagiri. IT parks are there. You will tell us, sir, humko to pata hai IT park. Are you aware about the ITS policy of the state of Andhra Pradesh? Information technology enabled policy. Why this IT park has come? Why the people are investing in Andhra Pradesh in IT park? Because of the ITS policy. And what that policy gives, what type of incentives are available, do it the study, become an expert. Branch will take the advantage. You become a faculty in your own branch, explain the policy of ITS, then you will come to know why these IT parks are there. It is also for hub for storage of bottling and transportation of petroleum products. Young and thriving economy, Andhra Pradesh, 26 districts. And I came to know that there are 13 branches of ICAI in Andhra Pradesh. 13 means each 2 districts there is 1 branch. Each 2 districts there is 1 branch. Vijayawada should take the initiative, and you have young chartered accountants like Mani Ratnam and Aditya who are doing MSME practice. Tell them to unfold the policies of the state of Andhra Pradesh, make them faculty, have the training or train the trainer program within your branch. They will become the faculty and they will go to each branches of all the districts and they will explain in front of the members what are the policies of the state within the state of Andhra Pradesh, so that the members will come to know about the state incentive policies, the role of Samadhan, the role of JDI, the role of DIC.
And for me, these 679 mandals are very important. The general manager DIC, the joint director of industries, himself has accepted that government is not able to give the proper land to the promoters. It means that there are entrepreneurship, there are manufacturers, but they are not able to get the appropriate land at concessional rate of at a very appropriate or concessional cost. Then what is happening? Industries are coming. Industry to AP mein aa rahi hai. When they are or where they are coming in mandals, in villages, in small towns, tier 5, tier 6 cities or towns and villages. And I say, for me as a chartered accountant doing practice in Maharashtra, you name the village in Maharashtra, you name the taluka in the state of, I have done MSME consultants. मेरा unit लगा हुआ है. Though I have office in Mumbai, but 99% I stay in Dhule and I travel throughout the Maharashtra in small towns because the units are coming, the manufacturing enterprises are coming in small towns. So friends, instead of having your offices at metro cities, Hyderabad and Bengaluru and Vijayawada, these costly places of your cities, better concentrate, visit once in a week, once in a month or twice in a month to the talukas where maximum investment units are coming, because the real promoters, the real known as agro processing units are coming in mandals and they need the services of chartered accountants. Here in Vijayawada, there are 1600 chartered accountants registered. Out of that, 500 are in practice. But if you ask to the villagers or to the mandals of your own state, how much chartered accountants are there? Maybe there, but they are in traditional practice. You have added advantage since you are staying in Vijayawada, where the industry department, where the government offices are situated. And if you are providing services to these mandals, industries, huge opportunities are available. So don't concentrate on this NTR Krishna. Whenever you are in practice, yahan se yahan tak jao. Yahan se yahan tak jao. And proclaim, disclose, say yourself that I am a consultant, I am a person who is aware about the complete ecosystem, right from purchase of land to commencement of unit. I can guide you. Right from purchase of land to commencement of unit. Whatever statutory compliances, licenses are required to be taken, I am aware about the ecosystem. From where to get the compliances, where to get the licenses. I think you will be the person who will be serving the whole state of Andhra Pradesh and take the advantage of your branches. 13 branches, each 2 district, 1 branch is there. And I think this is a very important topic. None of you chartered accountant may be hearing any chartered accountant delivering lectures on the industrial policies of the state of Andhra Pradesh. How to establish industries, how to take the licenses. Here you are good opportunity. 26 districts, don't restrict yourself. Concentrate on these 679 mandals. 679 mandals. Small unit, 1 crore, 2 crore, 5 crore, 50 lakh, 20 lakh rupees units are coming. Who is serving them? Who is supporting them? Who is handholding them? Who is mentoring them? How to get the project report done? How to get the bank finance? People told it is very difficult to get bank finance. I am exactly facing opposite. Bankers are behind me. Or sir, koi project batao. We are ready to fund. Each and every bankers, whether it is HDFC, Union Bank, Bank of Maharashtra, State Bank of India, their AGM, DGM, they visits to my office and they tell, sir, you are the pioneer, you have exposure more than 200, 300 CR a year. Why don't you recommend your proposal to our branches? My concern is that what process fee you are going to charge, what rate of interest, and within how much period you are going to sanction the proposal. How the situation has changed. Why this DGM, AGM and CGM of the bankers are coming to me, always visiting to my office. They are RMME, relationship manager, medium enterprises, relationship manager, corporate. They are visiting our offices. You can change the situation in your own office, in your state, provided you have quality clients, you have provided quality services.
You have submitted quality proposals with the branches. The branches will be behind you. We can say in our own district, MIDC 900 crore ka branch hai, that is MIDC. In your state, it is AIIDC, Andhra Pradesh Industrial Development Corporation. 900 crore exposure, 500 crore exposure belongs to my firm. 500 crore exposure in a single branch belongs to my firm. What is the advantage? Stock audit, concurrent audit, ROC compliances, new proposal. Arey bhai, you better go to Mr. So and so. He will help you to sort out all your problems. Charge creation, charge satisfaction, charge modification. Traditional practice, because of non-traditional area of practice, automatically increases. So you proclaim, you show your importance to the banking sector. आपके client का, see, we don't appear for CA final or CA interim examination without preparing our studies. Similarly, while approaching to the bank, 99% you prepare the file in such a way that the bankers, once you put the file, bankers will say, इससे तो बढ़िया file कोई आ ही नहीं सकता है. Why to approach to the bankers when the idea has come in the mind of the promoter? चलो बैंक से मिलेंगे. Arey, you don't know the quality, you don't know the collateral security, you don't know the project cost, you don't know the क्या बोलते quotation भी नहीं, and we are visiting to the branch manager. आदि स्टडी करके जाएंगे तो क्या मजा. Being a mature MSME consultant, you will never approach to the bankers with a half prepared file. I assure you that whatever conditions you will put in front of the sanctioning authority, we are getting finance at 8.5%, 8.25% from cooperative banks for 40 crore, 50 crore project. Can you imagine? Where State Bank can say, I cannot come down below 9.4%. But we are getting the finance at 8.25%. Why? Because of the knowledge ecosystem of various bankers and the preparation of files in such a way that I have net worth certificate, I have search report, I have property documents, I have collateral security documents. Take the advantage. AP is having immense opportunity for all of us to come and enter into this area of practice. Again, I am telling 679, at least 80 taluka, 80 mandals, you concentrate yourself. The progress, see the progress you will achieve in coming period. Now the new government has come. They are very positive. Everybody, the जो भी chamber के पदाधिकारी आए, he himself has told that the aspirations, the willingness and the attitude of the people are very high with this new government. Take the advantage, because they have come out with a new ministry. They are also expecting to show themselves that they are doing excellent work in the state. Nara Lokesh looked to be young person. You meet him personally, discuss with the policy and see. I am practicing throughout Maharashtra, and not only in Maharashtra. I have done this MSME lecture all over India. In Uttarakhand also I have given the lecture, in Karnataka, Telangana, Gujarat, Madhya Pradesh, and I am aware about the neighboring state policies also. What is happening in Gujarat, what is happening in Maharashtra, Madhya Pradesh, Telangana, Karnataka. May not be doing practice, but aware about the systems. You can prepare a comparative statement why AP is behind as far as industrial growth is concerned, because the policies are drafted in such a way which are not competitive as compared to the Karnataka, as compared to the Maharashtra, as compared to the Gujarat. So what Gujarat is offering, why can't Andhra Pradesh can offer? A due diligence report, a pager, 2-3 pages, if you send, they will appreciate. Are Maniratnam has come with such a good comparison. Gujarat is offering this, Maharashtra is offering this. Why don't we amend our policy in such a way that it become competitive as compared to other states? And don't do road shows in your own state. I am doing road shows in Gujarat because I know it is a poor policy as compared to Maharashtra. I am doing road show on the bordering districts of Gujarat state or Maharashtra state to attract the why Telangana people used to come to Maharashtra for cotton ginning and pressing. Why these Andhra people come or establish their cotton ginning, Karnataka people coming in the state of Maharashtra to take the advantage of 100% of the project cost as subsidy. Can you imagine? Maharashtra government mad ho gaya. They are offering 100% of the project cost
up to 50 crore in neighboring state of Maharashtra, that is Yavatmal, Wardha, आपका इधर गुजरात के पास चल जाओ नंदुरबार, 100% of the project cost. That's why these textile units are shifting to Maharashtra. So advantage of your own states, state-wise ease of doing business. Andhra Pradesh ranked first. It's known to be a technologically advanced states. Take the advantage, right? We are doing our day-to-day practice. Abhi income tax office, I don't think I have seen from last 5 years. मैं तो कभी गया नहीं. Register of companies, I have never seen the office. Everest 100 new marine lines. Previously, when I have passed, I used to stand in the queue for 5 years to submit the annual returns of the company. So ease of doing business. Right, sitting in your own office as Vijayawada or anywhere Khammam, you can do the MSME practice. You have to go to the offices only to solve the queries or licensing work. Nothing more. Nothing more. Uttar Pradesh ranked and Telangana, again a neighboring states to your own states. Ease of doing business. The JDI, DIC has told the opportunities for MSME. There is a revision, and Honorable Nitinji Gadkari has been inducted. A person of so high ministry has been inducted to the MSME ministry as a cabinet minister by the central government just to do one work, to amend the definition of MSME. And that was the long awaited demand of RSS. Ab MSME ki definition change karo. And Nitin Gadkari ji has came and he has amended the definition, and with the amendment of this MSME definition, that's why I told you to go to the mandal places. Why? Micro scale enterprise. Investment up to 1 crore and turnover up to 5 crores. Small food processing unit, salting, grading units, oil mill units, any type of units which is having investment less than 1 crore. Where these units are, is it affordable to purchase a land by micro enterprises in Vijayawada and establish the units? So they are coming in taluka places, mandal places. Huge opportunities are available and turnover up to 5 crore. Even service sector is also included in MSME definitions. Previously, it was not only manufacturing enterprises, but with this new definition, manufacturing and services. And if you see the Gujarat industrial policy as compared to the this AP policy, Gujarat government is giving 5% to 7% interest refund for service sector like financial services. We are chartered accountants, but if we say we are not doing only consultancy, we are data processors, we are accounting services, you will be covered under Gujarat state. They go Gujarat ke CA pareshan ho gaye. How can we? Yes, you can get the advantage of service sector. Understand your own policy. I think there is a service sector covered in your AP policy also. Small scale industries, investment up to 10 crore. Any type of cotton, ginning, pressing, oil mill, food processing industries, rice mill, you name. I think they don't have the investment more than 10 crore, and that investment is only in plant and machinery and equipment. You can have the investment of 40 crore in land and building, other infrastructure. They consider only here investment in plant and machinery and equipment and turnover up to 50 crore. In small scale industry, and you know we are all bank auditors. Priority sector lending, compulsory by nationalized bank to the micro and small enterprises. Priority sector lending, compulsory. Huge opportunities are available. We have ignored, this is a sunrise area of practice. We have never taken. Why our role start as a chartered accountant when the constitution has formed, the turnover has increased by 2 crore, or the promoter wants to take the GST number, then we say that okay, our role has started as an auditor or as a TDS consultant or as a GST consultant. I am not underestimating your traditional practice. But if you enter into this non-traditional area of practice, sahi makhan jo milega wo non-traditional area of practice. Your bread and butter will you get from your traditional practice. Staff ki salary, electricity bill, light bill, household expenses, some tour. But if you want to purchase some valuable assets, MSME practice. Medium scale investment up to 50 crore.
Tomorrow I am meeting one entrepreneurs. वो पहले से उसके माइंड में क्लियर था. Sir, I don't want to have investment more than 50 crore. He is establishing a spinning mill, which is in real terms, I know, cost 65 crore, 16,000 spindles. But he says, नहीं, अपने को तो 49 crore तक की investment लाना है. Why? What is the practice? What is the strategy available? Do you want to say that he is going to make 17 crore out of in the way of cash, not recorded in the books of accounts? No, he is going to record. But what he is going to do smartly, land he will take on lease. It will not appear in the balance sheet of the manufacturing concern. See the practice, the ideas, the guidance, the planning given by a practicing chartered accountant who is aware about the government policies. 15 crore के अंदर अगर मैंने investment लाया, तो I will be recognized as a medium scale unit. So land and building he will take on lease from the promoter's own account, and only he is going to purchase the machinery and electrical installation in the name of company. And the turnover is 250 crore. What is the advantage? It is a Maharashtra, and Maharashtra offers 80% of the project cost as cash subsidy, provided the unit falls under medium scale. And if the unit goes beyond medium scale, 51 crore, then it will be known as special large scale, and the benefits will be only 40% of the project. See the difference. 40% का difference पड़ गया, वहाँ 80% मिल रहा है, यहाँ 40% मिल रहा है. So the promoter was having strict idea. I don't want to increase my investment more than 50 crore. You each one can unfold the policies of your own state and guide to your promoters how to take the maximum advantage of the government policies by making a planning. Planning is not prohibited. Even in income tax also we are doing the plannings. Here it is not prohibited. So with the division in definition, the opportunities, the professional practice has increased manifold. As far as this MSME practice is concerned, you will agree with me. Normally, chartered accountant, young chartered accountant who are recently passing, they says, no, there is no opportunities available in traditional practice. Take tax audit, wo bhi cha raha hai, GST audit is taken away, turnover has increased. But if you think the number of MSME in 15-16, 6 crore 33 lakhs. And if you approximately ask me, this is not authenticate data published by the government of India, 6 crore 33 lakh, and just ask about our number of members in the country. We are not more than 4 lakhs. We are not more than 4 lakhs members. And if you ask me, out of 4 lakh, only 1,50,000 members are doing practice, and that too traditional practice. What about this MSME? Who is serving this MSME, and who says there is no practice available in official area, rural area? 51% of the MSME units are in rural part of India, and 49% of the units are in urban part of India. Whether those are micro, small and medium enterprises. See the demand and supply. That's why I told you, if you invest another 6 months or 1 year of your life, and particularly to young chartered accountants who are recently passed and they want to do 1 more year of your training, join the certificate course on MSME of the ICAI, attend the various seminars and webinars on startups organized by the government, organized by the Chamber of Commerce, visits to the various industry department offices, the Chamber of Commerce, become the member of Chamber of Commerce. Kuch nahi, that is investment. Become the member of AP Chamber of Commerce and Industry. Become the governing council member. Become the faculty. Become the expert advisor with your own Chamber of Commerce. There may be Vijayawada Chamber of Commerce, whether there may be यहाँ पे Traders Association होगा. Become the member and guide them, tell them, अरे ऐसा ऐसा policies है. AP is having such a policy, that policy, this policy. You will shine yourself among the traders community, business community. So the statistic itself says that there is a huge demand and supply gap. Udyam registration. Even my firm Modi and Agrawal has got Udyog Aadhar registration, now Udyami registration. Each chartered accountant is supposed to get herself or himself registered. It is a free of charge. And you can write on your own
letterhead on visiting card that my unit is registered. What is the benefit? Section 43BH. Your payment statutory dues cannot be held by your clients for more than 15 days or 45 days. They will have to clear your dues, otherwise it will be disallowed in their books of accounts. Section 43BH. Udyam registration. We are small scale industry, though we are service provider. So myself is a micro service provider, and my all branches are mentioned over here. Accounting, bookkeeping and auditing services are covered under MSME services. Friends, we are also having one committee on public finance and government accounting. I think 99% of we practicing chartered accountants are doing the audits of private sector enterprises, whether it be a proprietorship, partnership or private limited company. In my opinion, our institute itself has so far not taken any initiative to think government as our client. The biggest expenditure maker in this country is the government of India. Whether it is a PWD, it is CPWD, it is a government hospital, medical hospital, colleges, universities, where they have their concurrent audit system, where they have their accountability, municipal corporation, Gram Panchayat, Jilla Parishad, no accounting. Huge opportunities is coming for we chartered accountant through the Public Finance and Government Accounting Committee of the Institute of Chartered Accountants. They have started a certificate Panchayat Raj. Each Jilla Parishad, each Panchayat is supposed to prepare books of accounts. Gate is audited by a chartered accountants. Railways, bus depots, RTO, stamp offices, who is doing their audits? Huge leakages, frauds are happening in this department. Only bankers are having the system of concurrent audit. So why not the public departments, all the government departments? Once that opportunity, once that area comes to us, I think there will be more than 30 lakh chartered accountants required in the country. And that's why this certificate is very important, because nowadays, whenever you are filing any tender, and I am the biggest beneficiary in the state of Maharashtra by filing the tender for allotment of government audits. I got 14 municipal corporation double accounting work in the state of Maharashtra. And nowadays, each and every municipal corporation, municipal council has compulsorily have to maintain their books of accounts on double entry and get it audited. Now audit is not compulsory by chartered accountant, but a day will come that even audit will be made compulsory by chartered accountant. So there is a very huge opportunities available. Those young members who are interested, they can concentrate on the Public Finance and Government Accounting Committee of the ICAI, or those senior members who are already in practice. If some young members are joining your firm as a partner, or if you want to continue your existence as a practicing chartered accountant firm, induct young blood in your firm and tell them to attend this certificate course on MSME and the certificate course on public finance and government account. Emerging area of practice. No competition. If you have completed that certificate course and having Udyam registration, while submitting the tender, if Mani's tender is of say 115 rupees, and if Aditya tender is of say 100 rupees, Mani is not having Udyam, this Aditya is not having Udyam registration, because though his tender is of 100 rupees, it is L1, but without Udyam registration. And Mani has submitted a tender of 115 rupees. With Udyam registration, the tender will be given his favor because he is having Udyam registration. 15% higher cost will be given to a chartered accountant firm who is having the Udyam registration. No need to pay the security deposit or tender fee deposits. So I will tell you, concentrate on your PDIC committee's website. अपनी जो committee है, PDIC, Professional Development Committee of ICAI, all the tenders are floated from them for there, and try to submit the tender. Individually, you may not be capable or eligible for the tenders. That's why I'm telling you, have the firm with more than 5, 6, 11, 12 chartered accountants. Because the
आपका number, the strength finds. The institute had started with ICI MSME Yatra, Vijayawada branch. Take the advantage. Start an MSME Yatra from Vijayawada to all the districts of AP with the help of practicing chartered accountant that we want to take the your own government, AP government Ministry of MSME, which is recently formed. Put idea in front of the ministry. Become the knowledge partners. Sir, why can't we have MSME Yatra within the state of Andhra Pradesh? To introduce the potential of each district, one product, the policies of the state, to educate the promoters of respective district, the tehsil, the mandals, about the state industrial policies. MSME Yatra by the Andhra Pradesh, all the 13 branches coming together and having a chalk out of a program. Make your own members as a faculty, analyze the potential of each district. See, a day will come that the government will ask your branch, your ICI, sir, we need your help to promote the industries in the state of this Andhra Pradesh. They won't call this big four KPMG, PS, and this all firm. They will call your branches to help them to achieve there. So MSME Yatra, I am giving you the idea how to develop your status, how to develop your presence in the mind of the government of Andhra Pradesh. Even individually, money can do. He can approach to the government, sir, if you give me the permission, I can deliver a lecture in all the 26 district DIC centers locally about the Andhra Pradesh industrial policies. They will be happy without any cost, the faculty is getting. But who will be delivering the lecture? A member of our institute. While he will be delivering, people listening to him, they will come to know, this is a person who is aware about the entire policy of the state of Andhra Pradesh. Why not to meet him and help? Tell him, can you help me to get my unit subsidy from the state of Andhra Pradesh? So MSME Yatra. Sir, traditional and non-traditional area of practice. The main topic I am coming. See, my intention is to give you the idea how to come into this area of practice. What are the ways to enter into the practice? How to put yourself in front of the entrepreneurs that you can develop this area of practice. You are aware about this area of practice. So traditional practice, only two ministries, Ministry of Finance and Ministry of Corporate Affairs. Our bread and butter comes from Madam Nirmala Sitharaman. That is the two ministries. But friends, there are 52 ministries in the central government. And to my mind and to my understanding, and in practically, I can say that all the ministries are providing professional opportunities to us. We have never tapped, we have never seen, we have never thought about that these ministries can also give us professional practice, professional opportunities, because we are packed up from the morning to the evening in our traditional practice. Once we enter into the office, phone call, GST return, TDS return, income tax return, yes, that is good. I am not expecting or not saying that this practice is not good. But why don't we change our mindset? Yeah, 10-minute break. At 12:30 I will stop. Why don't we give our thought to making a partnership firms? Induct a young blood, invest on him 3 lakh, 5 lakh rupees for a year. Tell him, sir, मैंने आपको 5 लाख या 1 लाख 10 लाख रुपया साल भर के लिए सैलरी दिया. You are supposed to do, understand, read, study the MSME sector. Tell him to do the MSME study. Tell him to visit, make an investment on him to attend various or understand the certificate. So traditional practice dependent on two ministries versus non-traditional area of practice. I have used the word versus as well as plus. Versus as well as. If you are in non-traditional area of practice, and if you start in your office this non-traditional area of practice, and if you are a young chartered accountant and you start your practice like I have started in 1995, doing first work of getting Udyam registration and then getting 50 lakh rupees cash subsidy from NABARD for establishing a cold storage. 50 लाख रुपए की 1995 में किसी को 1.25 करोड़ के कोल्ड स्टोरेज के ऊपर 50 लाख की सब्सिडी लाके देना, what satisfaction will be
on the face of the promoters. And from that date onward, I thought that this is the area of practice. That's why this is industrial practice, MSME practice, non-traditional practice. What we are doing in traditional practice, this is our bread and butter, Finance Ministry and Ministry of Corporate Affairs. What are other areas, other ministries in the central government? I will come what traditional land. The name itself suggests Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. Sitaram Manji, a new this Jitendra Manji. Now he's Ministry of Micro, Small and Enterprises. I think each one of you are really interested to come into this practice for an hour or an half an hour. Just surf the website of this ministry. और वहां पे जो भी circular, whatever policy, there is MSME newsletter comes on monthly basis under this website of the ministry. Download it, send to all the entrepreneurs in your district, your city or your mandals. They will come to know Mr. Mani is doing something different. He has sent me a see अपने को GST के बारे में अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरे इंडिया में बहुत सारे ग्रुप्स बन गए. So many groups, latest updates, GST Pathshala, income tax Pathshala, latest in TDS. Have you seen any group who is providing MSME consultancy in your own district, in your own state, in your own chartered accountant community? If you want to show different thing to your own members or to the promoters or to the entrepreneurs of your city, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. Ministry of Commerce and Industry, our own colleague, Piyush Ji Goyal. The name itself summarizes commerce and industry. Huge opportunity. Department of Industrial, Make in India, Stand Up India, Startup India, ease of doing business is the outcome of this ministry. Ministry of Textile, why this English people or Angrez Bharat क्यों आए थे? Because of cotton. Roti, kapda or makan. Ministry of Textile, the name itself suggests. And I think Andhra Pradesh, Karnataka, Telangana and Tamil Nadu, they are rich in textile. Huge opportunity available from central government, Ministry of Textile. Ministry of Food Processing Industry, a young member has been inducted as the Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana is the scheme of the central government which is offering subsidy up to 5 crore rupees. And so many agro processing park has come in the state of Andhra Pradesh under this ministry. And the whole practice is taken over by Grant Thornton in New Delhi by the promoters of Andhra Pradesh. Why not we staying in Andhra Pradesh could not get the opportunity? Because we are not concentrated on this area of practice. So non-traditional area of practice or industrial practice, I think each one of you will agree, yes, in spite of Ministry of Commerce, say Ministry of Finance and Ministry of Corporate Affairs. I'm just naming some ministries of the central government. Ministry of New and Renewable Energy, solar power, wind power, hydro power. I think I have seen one project nearby Vijayawada, that is hydropower projects. It's a huge project. So many ancillary units must have come. Take an industrial visit of your own students to this industrial area under your CISACA or their student ka jo council. Entrepreneurship can be developed and you will come into touch with the promoters of this unit that Mr. Mani or Mr. Nitta has taken the students to the industry department or industries to have industry visit. Academia industry partnership. Ministry of Electronics Information Technology. Arey sir, aap kya bata rahe? Information technology, what role a chartered accountant has to play? Huge role. Andhra Pradesh electronic policy. I think each one of you, wherever there is an engineering college within the state of Andhra Pradesh, make a resources of chartered accountants from your own branch, 2-3 people, tell them to unfold the ITS policy and the electronic policies of the state of Andhra Pradesh and go to all the engineering colleges, third year MTech students, and in front of them, explain them the electronic policy of the state of Andhra Pradesh, electronic policy, specs policy of the central government, MSEX policy of the central government, the semiconductor policy of the central government. The student who will be listening to you become the promoters and entrepreneurs in future rather than
running behind the packages. And you will be instrumental in changing their mind to become a startup. So if you yourself is not aware what is the this electronic policy in ITS policy of the state of Andhra Pradesh, how can we explain? So take the advantage of Ministry of Electronics, Ministry of Heavy Industry from your own South India. Heavy industry, electric vehicles is the future of India. And this FAME 1, FAME 2, FAME 3. What is this? FAME 1, faster adoption and manufacturing of electric vehicles. 26,000 crore rupees is the allocation of fund. And I think Andhra Pradesh and Karnataka are the automobile hub. Telangana, automobile hub of India, so many units. Ministry of Agriculture, no government in the country can ignore the agriculturist. And AP is solely and wholly depend on agriculture. The fund allocation by the central government, the schemes of the Ministry of Agriculture. आप देख लो, farmer producer companies, cold storages. I will come to those policies in coming slides. So traditional practice, what we are doing traditional practice, morning phone लगा है सर TDS पेड करना है, एडवांस टैक्स पेड करना है, GST पेनल्टी, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, नोटिस आया है पे, एंड देन सर हमारा फी भी तो पेड कर दो. That is traditional area of practice. But what is happening in industrial practice or subsidy practice? Direct benefit in the pocket of the promoters by your guidance to the promoters. If you make your project and fulfill the terms and conditions which are prescribed by Andhra Pradesh government for establishing a unit, I assure you that you will get a subsidy of 15% maximum 20 lakh rupees for your project with the help of we practicing chartered accountant as an MSME consultant. So direct benefit. So here the advantage is that you will get the benefit or the subsidy in the hands of the promoters. It's a win-win situation. The promoter is benefiting, the chartered accountant is benefiting. Just imagine, now you all have understood very well that there is a huge opportunity, and there is a huge opportunity for industry also, and huge opportunity for establishing a unit. अभी नित्ता सर ने ऐसा सोच लिया कि no, I will practice को छोड़ो, I will start my own manufacturing unit. एक unit लगा दे. He came to know that Mani Ratnam is a person who is expert in MSME practice. He is aware of this all practice. So an idea has come in the mind of Mr. Chairman sir of our branch that he want to establish a edible oil manufacturing unit. And he came to know through this branch interaction that Mr. Mani Ratnam is an expert person in MSME, and he executed a contract between Mani Ratnam and Mr. our chairman sir that you please look after my establishment of unit. अब Mani Ratnam भी smart था. What he has done, he has helped in such a way to Mr. Nitya, Mr. Chairman sir, that his industry has commenced. He has guided him to purchase the land. He has guided him to get the Udyam registration. He has guided him to prepare his project report. He has guided him to get the funding from the bank. He has guided him to execute the term loan document. Just see the ecosystem, what type of stages are in the life of the promoters. And ultimately he has applied for subsidy, and he got the subsidy sanction from the government of Andhra Pradesh. And Mr. Chairman sir was very happy with Mr. Mani Ratnam services that, sir, Anna, you have provided me very good services. My unit has also commenced with a peace of mind. And beyond that, I got a subsidy, though it is delayed by the state of Andhra Pradesh. 21 का backlog है. महाराष्ट्र होता तो government को पलटा देता था. हमारे यहाँ 90 days maximum outstanding. The day it is sanctioned, within 90 days, the subsidy comes. Gujarat within 90 days, the day it is sanctioned, within 90 days, the subsidy is disbursed. So chairman sir has got a subsidy. But chairman sir ke chartered accountant Aditya sir the. He was used to do his audit. So chairman sir bole, no, I will continue with my own chartered accountant. You do only industrial consultancy. I am satisfied with my own chartered. अभी मनी रत्नम भी होशियार था, उसको मालूम, he has done MSME practice. उसने क्या बोला, sir, what I will do, I am not going to charge you to form your partnership deed. I will prepare your partnership deed. I will draft it. I will get it registered from the registrar of firms without any additional cost.
My services are included in my subsidy practice. Okay, very satisfied. Why to again go to Mr. Aditya? He himself single window clearance. So Mr. Chairman sir was very happy. Then again Mani Ratnam has done, sir, मैं आपका GST registration, what sacrifice he has done? 3,000 rupees. GST registration I will do free of charge. No need to pay any cost. Udyam registration free of charge. Accountancy services during your construction period till preparation of your first balance sheet. After capital expenditure, I will do free of cost included in my subsidy. Sacrifice. दारू की आदत डालो. Sacrifice. I am not going to charge you any fees. What has happened there? So nicely he has provided the services to Mr. Chairman sir. He was very happy and ultimately he told you, sir, please Mani Ratnam, you please do continue with my tax audit. Please you continue with my company audit and please you continue with my GST audit. So that's why I use the word. If you are into non-traditional area of practice, your traditional practice is increasing. Your traditional practice is automatically increasing. Role of a CA. Who will lose? If you would have approached to a person who is not aware about the Andhra Pradesh industrial policy, the steps involved, what would have happened? If you have missed the bus, if you have missed one step, he may have lost that 15 lakh or 20 lakh rupees subsidy. But he has approached to Mr. So and so, who is aware about the system. The benefit is to whom? The entrepreneurs. Industry or CA, who will lose? Industry. If he has not approached, Mr. Chairman sir may have lose opportunities for CA. Since he is aware about that, that's why I am telling you, make a young chartered accountant in your office to take care of the industry if you are a senior chartered accountant firm. And if you yourself is a junior chartered accountant firm, multiply your wings in your own office. I have 11 chartered accountants. I need another 200 chartered accountants throughout India. I am very much interested to make networking all over India because people all over India, world call me, sir, हमें एक यूनिट लगाना आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, भोपाल में, भीलवाड़ा में. Can you help me to get the subsidy? I came to know through our website or through public contact that you are aware about and subsidies matter. So what will happen if you are having network throughout all the 26 districts of Andhra Pradesh? Your presence will increase in all the districts of your Andhra Pradesh. So ultimately, who has benefited? Chairman sir, because he has approached to a proper chartered accountant who is aware about the industry ecosystem. Role of MSME committee. The institute has come out with a certificate course on MSME. We have never been taught in our syllabus about Udyam registration. What is MSME Samadhan? But that's why the institute has come out with a certificate course on MSME. It is a 11th day online or offline certificate course. Online 11 day, offline 3 days. Saturday, Sunday, I think that way. 6 hours a day, 5 days. Role of IC, traditional versus non-traditional area of practice. So all of you will agree with me, industrial practice support traditional practice. And I am the biggest beneficiary. This is a golden line which you can keep on your table and just see your own area, your own, because I am not aware about Andhra Pradesh, but I have benefited a long, very, very big way in the state of Maharashtra. My own office is 4 kilometers away from the district city, my own city. In industrial area, APIIDC area. In our district, it is MIDC area. It is in industrial park, 27,000 square feet land, purchased only at 12 lakh rupees in 2015. Why? Because I am into MSME, I am aware about the availability of plots, how to get the plots allotted, and I am doing exclusively. मेरे आजू बाजू में सारी industries लगी हुई है. They used to come to me, get their problems solved. Not only because my presence is throughout in Maharashtra, throughout Maharashtra. I don't need ये income tax का return भरना है, 500 रुपया ले लो, 1000 रुपया ले लो. Yes, my partners are there. Are 11 chartered accountant, 35 staff sitting in my office. They are taking care of that. No doubt they are taking. I am not underestimating the traditional practice. What I want to put in front of you, if you are into this industrial practice, your traditional practice will multifold. Make a mindset.
that you prepare a succession plan for your own firm. What is happening with our senior members once they left this world, the name and fame of that chartered accountant firm is completely gone. Make a succession of your own firm. What is happening? And what I have seen in my own district, there are senior chartered accountant, 90 years, 50 years, 40 years, but they never thought to have a succession in their practice. And what has happened? Their clients has gone here and there because of no succession, because of the limitations. A senior, even I am not literate in computer. I can say I am not a literate in computer, but the young generations, they are very literate. So if you want to have development of your practice, if you want to multifold your practice, please do concentrate on this area of practice. In addition to our existing practice, we will stop here for some 5-10 minutes and then we will. So I am going proper. You are enjoying the certificate, this deliberations, or I am giving Modi के जैसे सपने बता रहा है, इसी तो बात नहीं है. Thank you. Thank you. How these benefits will be, how we can enter into this area of practice, how to grab the situation. See, existing CA, existing person is there, his existing chartered accountant is there, but even that, he has shifted his new work to the new chartered accountant, and this is exactly happening with me. There are a number of promoters in the state of Maharashtra who is having their existing audit arrangement with existing chartered accountant firms. But when they are making expansion, diversification, or they are establishing new units with the help of me as an MSME consultant, 90% I can say, 90 or 85% of the chartered of the promoters have shifted their new work to our chartered accountant firm because of the contact or relations during the concept to commissioning of the unit. The confidence, the trust, the loyalty, the way we are providing support services to them, it's helped them to build a positive impact in their mind that they think about shifting their new work, at least not existing work, but new work to the new chartered accountant firm who has helped them to bring their new unit into real practice. So friends, my golden line, industrial practice support traditional practice, which I am experiencing. What type of services are available in MSME ecosystem? What type of services we can provide to the promoters? What are the areas in which we chartered accountants are supposed to help them? You will say, "Arey sir, what you are telling me to do this type of work, we have never done." Even I have never done during my articleships or during my initial area of practice. But only thing is that networking with technical consultant, networking with advocates, networking with engineers, networking with retired bank officers, networking with civil contractors, networking with electrical contractors. अरे सर, हमको इंस्टीट्यूट बोल रही मल्टीडिसिप्लिनरी चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर, and you are telling networking with electrical contractor. Sir, he is a very important person in the life of the unit. How to get the electric connection sanction? And if you as a chartered accountant, because the first person in the mind of any promoters is that who will prepare my project report. He comes first to a chartered accountant. And if they know you that this is a person who is aware and smart in getting the subsidy sanction from the AP Andhra Pradesh government or the district, this known as DICs, he will approach to you. And if you tell the promoters that, sir, if you need electricity connection, Mr. So and so is my network partner. If you do your work from him, I assure that he will provide you appropriate services. Then electrical contractor, civil contractor, PEB engineers, pre-engineer building. You tell me I have consultant, erector, EPC contractor, electrical contractors available throughout Maharashtra. Because of the networking with various professionals. I have one firm which is named Golden Forum of Professionals LLP.
What the name is? Golden Forum of Professionals LLP, in which I have onboarded architect, engineers, civil engineers, advocates, website designer, electrical contractor, civil contractor, polymer contractors, whatever onboarded. You are registered with me as a consultant, no fee, nothing, no licensing fee, no referral fee. Only thing is that when I am referring your name to my client for P engineering building construction, you are also supposed to refer my name. Arey sir, aap industry dal rahe. I think you should approach to Mr. Modi. He is helpful. Through him, you will get the subsidy or bank loan sanction. So it is a reciprocal business. Imagine the way your practice will increase in MSME. So I am a person who is not networking with chartered accountants, networking with other professionals who is essential for establishing a unit, but also interested to network with the chartered accountants who are not aware about the MSME ecosystem and those who want to develop this practice in their respective districts, respective states. I have network partners in Rajasthan, Madhya Pradesh, Karnataka, Hubli, Telangana, Tamil Nadu, Gujarat, Rajkot, Surat, Ahmedabad, who are helping me to sort the issue. I cannot go to Karnataka for a single client, but I am referring to him. He is executing. Haryana, I have a chartered accountant in Sirsa. So what type of services? Identification of good location of land for factory. There are promoters who are asking me, sir, I want to get a land allocated in MIDC Nasik. I want to get land allocated in Akola. I want to get land allocated in Nagpur. Or do you help me to get the land allocated in Chandigarh? I don't have any network partner. I came to know one gentleman from your own place that he is expert in getting licensing in the land allotment in the Andhra Pradesh. So in future, I can say, yes, I can refer to a person in Andhra Pradesh who can help you to get the land identified. See, I always tell my clients, if you want to purchase a land, don't roam with the local brokers. आप सोचेंगे लोकल ब्रोकर के मोटरसाइकिल पे, एक्टिवा पे, कार में घूम के वो 50 किसानों की जगह मुझे बता के लाएंगे, then I will select the land. Your deal is not going to happen. Then what idea? I tell my clients, give an advertisement in the local newspaper or a state level or through WhatsApp messages that a promoter who is foreign or FDI or who is a foreign nationals want to have agriculture land not more than 25 acre, not below 20 acre, within 20 kilometer radius of Vijayawada. If anybody is interested, please contact GB Modi, project management consultant, address my. People used to come with their files, papers. Sir, मेरे पास लैंड ले लो. सर, आपको 1 लाख रुपया कमीशन दे देंगे, मेरी लैंड बिकवा दो. और ऐसा अगर आप लैंड सिलेक्ट करने जाओगे तो किसान बोलेगा मुझे देने का नहीं, मुझे ये करना नहीं, मुझे वो करना नहीं. Make a competition. This way you will get multiple opportunity to get the land. And I have succeeded in that. And once it comes to know that this person is going to establish so and so manufacturing unit, उसका neighbor immediate objection raise करेगा या फिर measurement में issue खड़े कर देगा. But if you name yourself as a project management, double benefit. Your advertisement in your own district. Second, you are licensing, you are getting the documents by their own. The landowners himself are approaching. Brokers are welcome. Broker will get the brokerage only from seller. Buyer will not going to pay you the brokerage. Boundaries, legal search report you have to get done. I will select out of 20 land, 1 land. So this is the way approach to buy the land for the prospective promoters. And this idea has faced a good amount of success to my knowledge. I have established more than 700 ginning and pressing factory in 11 states of India. When technology mission on cotton has come and we used to search the land, then I came to know the idea. मुझे ये land पसंद है पर वो बेचने को तैयार नहीं. Then we have started this idea. Local newspaper. ज्यादा से ज्यादा 500, 5000, 10,000 के ऊपर कॉस्ट नहीं लगेगा. And if you want to have larger land area of 100 acre, 200 acre, national newspaper, state का जो national newspaper है,
project management consultant. So identification, facilitation for selection of land. See the area where a chartered accountant and an industrial practitioner can help the promoters. Industrial NA conversion of agri land. Cannot imagine the amount you are getting as an NA conversion. It's very difficult in our state, at least to my state. I don't know. It is deemed NA in as far as Andhra Pradesh is concerned. Telangana, if some application is made and if it is not sorted, then it is deemed NA. What I came to know. But industrial NA conversion, legal due diligence, title search report, clarity, no successors, title search report, purchase deed drafting. Normally, if you are a foreign buyer or multinational company, they don't believe on local language purchase deed. They want purchase deed to be in English language. And none of the stamp vendor or the registrars, the layman people, they are aware about drafting the English. So licensing and having network with advocates, and that too an advocate who is drafting purchase agreement on behalf of the big builders of Mumbai, Hiranandani, Lodha. I have a licensing with them. I get purchase deed drafted from such a senior chartered accountant on behalf of the promoters, provided the industry is 100 crore, 200 crore. So legal search report, stamp duty exemption, your own state is providing. Adjudication of document, adjudication, आपके यहाँ भी वो concept होगा. Calculation of stamp duty, whether rightly or wrongly calculated. नहीं तो वो रजिस्ट्रार के पास जाएगा, बोलेगा इस पे 10 लाख लगेगा. फिर अपन थोड़ा आर्ग्यूमेंट करेंगे, चल मैं इसको 8 लाख में, वो 8 ही लाख लगने वाला था. But he has himself increased to increase his value. But if you are aware that these are the rates and these are the only rates applicable, these are the ready reckoner rates, they cannot cheat you and your clients will be happy. So you are known about the ready reckoner rates. So that is the advantage. Land allotment from State Industrial Development Corporation, Andhra Pradesh Industries and Investment Corporation Services. Factory plan approval, you have to approve as you are constructing your house. Similarly, you are supposed to get your factory plan approved. That services we can provide. See, end-to-end solution, single window clearance for your promoters. Otherwise, what is happening? The promoter एक काम के लिए एक बंदे को ढूंढ रहा है. Who is there? Who can help me? Who is the expert person? And everybody wants to grab him. कि बकरा मिला है इसको, जहां 2 लाख का काम है वहां 20 लाख मांगो. And the promoter belongs to some other state, some other country. He is coming to Andhra Pradesh with an investment of 200, 300 crore. May not be aware. But if you are providing him trustworthy services, local services, with the utmost care that his unit should be established, and he will become a person to publicize your services. Whenever expansion will be done, he will come to you. Factory plan approval from industrial safety, fire NOC, factory building plans approval. So these are the services that is smart MSME. Then this Andhra Pradesh Industrial Investment Corporation services, online land allotment, e-bidding direct or priority sector. Priority, if the project cost is defense, export oriented, each state government is having priority window. You can have one-to-one dialogue with the principal secretary industry. Sir, my unit is 200 crore. I am going to export my product. This much employment is going to be created. This much export or earning is expected. They will allot the land on priority basis. और उसको बोल दो अगर तुम नहीं देगा तो I am going to Gujarat. I am going to Madhya Pradesh. I have 4 states in my plan, but what red carpet your government is giving to my client, we are ready to establish unit and we are bargaining with Maharashtra. 1500 crore ka Philatex India Limited, listed company, 5000 crore turnover. We have bargained in such a way, the land which is having 450 rupees square meter, we tell them that we are going to buy it as 100 rupees square meter. Are you ready to offer? They have accepted our concept. Mortgage consent, final lease, plot transfer, change in company name, normal routine matter, plot subletting, plot subleasing, plot subdivision. If you have a larger plot and if you want to subdivide, sublease,
See, section 50115BA has come into existence. We being a practicing chartered accountant, we know what is section 115BA. If any manufacturing, being a company, came into existence after 20th October 2020 and gone into commercial production before 31st March 24, is supposed to pay only 15% income tax forever in the life of the company. Now that section has expired, it is expected in coming budget next month, the section may be again extended. So we got number of units, new company formation, instead of making expansion in existing project. Though I have my own land, we have subdivided the land, formed another company to take the advantage of section 115BAB. You know that section, 15% income tax. Subdivision. So being an industrial consultant, being a practicing chartered accountant, aware about the income tax provision, aware about the subletting subdivision, you can do. Predetermined is plot amalgamation. जैसा subdivision होता है वैसे amalgamation पे काम कर सकते हैं. Change of activity, surrender of plot, redevelopment, so many services. आप APIIDC के काम के अंदर उतरो. I assure you आपको 2 साल के बाद 3 साल के बाद if you are got good number of clients, हर CA मर्सिडीज में रहेगा. I am using this word with a practical experience. मेरे पास नहीं है मर्सिडीज, but I am using this word because I came to know early in the morning that there is very difficulty in purchasing land. Nobody is ready to sell the land, but your state is having private industrial land park policy. आपके स्टेट में एक पार्क की पॉलिसी है, मैं उस जगह आऊंगा. So these are the various services which you can provide as per as Andhra Pradesh Industrial Investment Corporation. Just ask yourself. This is not a corporation which has come into existence by this new government. It is there in existence. Then who is providing these services? आज तक ये services who was providing in the Andhra Pradesh state? You yourself say, as a practicing chartered accountant, I have never provided. Then who is providing? Illiterate people, brokers, those who are not having complete knowledge, documentation, they are doing this and they are earning more than what we are doing. ये तो फर्स्ट टाइम तो नहीं हो रहा है. आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन आज तो नहीं बना है. हाउ मच स्टेट्स दे आर हैविंग इन दिस 26 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश? So many industrial park, industrial land must be there. Succession is happening, death is happening, company dissolve होती है, सीक होती है, mortgage होती है, NPA होता है, NCRT जाता है, bankruptcy होती है. How these plots are transferred? Everywhere we will get the practice. Everywhere we will get the GST. These are our traditional services. In addition, if you are providing those non-traditional services, GST, TDS, bank loan processing, company services, partnership services, government e-marketplace. Each chartered accountant must get himself or herself registered if you want to procure the government contract. Government audits, internal audit, statutory. Sir, आपका district hospital अगर होगा ना यहाँ विजयवाड़ा में, can you imagine more than 1,000 to 2,000 employees? उनका TDS का काम 2 लाख 2.5 लाख रुपए में जाता है. And if the doctor don't get the credit in his or her income tax return, वो आपके पास आके बोलता है, then another opportunity. What I have experienced, I am doing this work for our own district hospital. 2,000 employees, 200 डॉक्टर लोगों के इनकम टैक्स रिटर्न मेरे पास आ गए. Why? सर ये डिडक्शन नहीं मिल रहा है. Then when we have seen the AIR annual information report, एक डॉक्टर ने 2-2 करोड़ रुपए के शेयर्स की खरीदी बिक्री करी. वो बोलता हम तो इनकम टैक्स में बताते ही नहीं थी. भैया तेरे AIR में दिख रहा है, तेरे एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में दिख रहा है. यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग योर शेयर ट्रांजेक्शंस. सर वो तो मेरा एक ITP के पास जाता था 500 रुपए में 16 ये दे दिया, रिटर्न भर देता था. See, a practice brought another practice to your partnership, GEM registrations, tender services. As today I was reading some economics times of Vijayawada, some tender is floated by government of some Uttar this Vijayawada. आप बोलेंगे टेंडर का और हमारा क्या संबंध है भाई?
I have very good experience as far as filing of tender is concerned. I read at least 7 newspapers daily in the morning, 3 to 4 national newspaper and 3 or local newspapers, to know the tenders floated by electricity department, PW department, state department, municipal corporation. आप बोलेगे आप सीए की प्रैक्टिस कर रहे हो कि ये क्या बता रहे हो? The benefits, see, the tender is floated for construction of bridge, road. और आपके पास पता है, I was telling to some chartered accountant over here, make a group of contractor, builders, developers, make a group of businessmen. कोई टेंडर आया उसका फोटो उठाओ भेज दो, फोटो निकालो भेज दो, टेंडर हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस. फिर वो आएगा, सर ये टेंडर आपने मुझे भेजा, क्या काम है? सर मैंने टेंडर डाउनलोड करा, आई हैव रीड द एलिजिबिलिटी, आई थिंक यू आर एलिजिबल टू फाइल द टेंडर. वो बोलेगा बिजनेस मेरा, धंधा मेरा, टेंडर ये निकाल रहा, मेरी एलिजिबिलिटी बना के भेज रहा है, मैं आता हूं तेरे ऑफिस में. टेंडर बनाने आया, फिर उसको डिजिटल सिग्नेचर लग रही है, डिजिटल सिग्नेचर भी मोदी के ऑफिस में बनेगी. बना दिया, टेंडर के डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर कर दिए, टेंडर भी अपलोड कर दिया. टेंडर का कॉस्ट, जब टेंडर अपलोड कर रहे, देन टेल हिम, अरे तेरा तो प्रोप्राइटरशिप है, व्हाई डोंट यू फॉर्म अ पार्टनरशिप? It is better. What constitution you should have? What is the eligibility? If you are not eligible, then I know Mr. B, who is a big contractor. Why don't we make a joint venture and submit the tender in joint name? Sir, I got a tender from Mahadiscom, Maharashtra State Electricity Department, for purchasing 1050 acre land. Can you believe? मेरे पास तो इतनी जगह थी भी नहीं ना, I was knowing. वही Maharashtra State Electricity Department requires land for solar park. If anybody is having land, please contact so and so company, my private limited company. We have succeeded. We have make a consortium agreement with 8 farmers, and that tender has been accepted by Mahadiscom for solar park installation. So use of tendering, getting opportunities from reading the tenders. थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू विल गेट द बेनिफिट्स, यू विल गेट द बेनिफिट. होता है बेनिफिट. सो टेंडरिंग सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन, शॉप एक्ट, फसाई रजिस्ट्रेशन. अब बोलेंगे फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इट इज अ रिन्यूएबल लाइसेंस, ईच 1 year, 2 year. Just see the number of eatables, food stalls, food restaurants in your own district and compare with your entire 26 districts. If you yourself say that I am an expert person who is having thorough knowledge of getting FSI license renewal, आप नया प्रोडक्ट कर रहे हो, एक्सपांशन कर रहे हो, रिन्यू कर रहे हो, FSI रजिस्ट्रेशन. एंड व्हेन यू आर डूइंग सेम टाइम वर्क ना, आपका गवर्नमेंट ऑफिस के कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक रिलेशन बन जाते हैं, बिकॉज यू आर डूइंग द सेम वर्क रिपीटेडली. और वो जब रिलेशन बनते हैं, उसका फायदा क्या होता है, वो नीचे के ऑफिसर जो है ना, बोलता है ये तो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, तो मिनिस्टर को जानता है, तो आपके कोई काम रुकते नहीं है. बाकी सब सीए स्मार्ट होते हैं, काम कैसे करा के लाना. फसाई, वी आर डूइंग एक्सलेंट वर्क विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. एनी टाइप ऑफ फसाई लाइसेंस, नेवर टॉट, नेवर स्टडीड, never attended any CPE seminar of the ICAI, but doing FSI registration. An institute has never taken any seminar on FSI registration. आप जैसा GST, उद्यम रजिस्ट्रेशन, पैन टैन लेते हो ना, वैसे ये FSI लाइसेंस. But the fee is ranging from 5,000 to 50,000 rupees for renewal and getting the FSI license. ESIC, PTRC, accounting services. Intellectual property, trademark, patent. My own firm, Arthalay, my firm name is Arthalay. My building on in which we are having our office, it's a 6,800 square feet. The name is Arthalay. So we got our own trademark registered. Now nobody can copy my trademark. जैसा एक सचिवालय होता है, वैसा Arthalay. अर्थ से related और work is executed from our office. The itself shows. So accounting services. जैसा मैंने कहा, you are accounting. The biggest problem of any promoter, any entrepreneur, he will get multiple chartered accountants. एक सीए को बोलो 25 सीए आएंगे, सर हम आपको ऑडिट कर देंगे जीएसटी रिटर्न. अकाउंटिंग का बोलो,
अकाउंटेंट की बहुत मारा मारे, अकाउंटेंट नहीं मिलता है. Why don't you employ one chartered accountant in your office? And for your information, I will urge to all the chartered accountants sitting here, NSIC, National Small Scale Industries Corporation. I have taken their franchisee or say training cum incubation center. NSIC is offering incubation center to private promoters, academia, institute, PPP model, and have recently started incubation center in my own office where we are undertaking 6 tally accounting courses. My purpose is not to train any newcomers is as a tally. मेरा इंटेंशन है वो आएगा तो मैं उनको स्टाइपेंड दूंगा कि भाई आओ मेरे पास टैली सीखो, बिकॉज आई नीड मल्टीपल अकाउंटेंट्स टू बी गिवन टू माय ओन प्रमोटर्स, एंड आई अश्योर यू दैट आई कैन earn more than 2 crore rupees provided I have one chartered accountant who is not doing single entry but only monitoring the accounting work in my office. Biggest problem to the promoters, doctors, individuals, share market traders, proprietors, and see, insist your own client there. See, if it is a proprietorship firm, his petrol pump balance sheet is equal to his proprietor balance sheet. If he is a proprietorship and he is running a petrol pump, tell him, Baba, your petrol pump is a business entity and you should have separate balance sheet in which your house, your car, your scooter, your fridge, your agriculture land should appear. उसके पेट्रोल पंप के बैलेंस शीट में ही उसका सेविंग अकाउंट, गोल्ड अकाउंट, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, एवरीथिंग इज अपीयरिंग. We have started this practice doing, and we are getting 2 balance sheets. One balance sheet for a proprietorship firm, one balance sheet for individuals. And that is helpful when you are approaching to any banker. सर मेरा इंडिविजुअल बैलेंस शीट लो, नेटवर्थ मेरी प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट में दिखता है कैपिटल, और मेरी इंडिविजुअल बैलेंस शीट में दिखता है नेटवर्थ. My net capital more than 3 crore, 5 crore. Because if you see any balance sheet, किसी का घर मिलेगा ही नहीं उसके अंदर. And he says, house belongs to me. अरे आप आपके सक्सेसर को क्या देके जा रहे हो? A balance sheet without having any house, and everybody is having house, everybody is having flat. Then why you are not showing in your individual balance sheets? Start this practice. You will get individual balance sheet, individual income tax, individual balance sheet बनाने का काम मिलेगा. Use opportunities. See, we have to create our own opportunities. So accounting services, use opportunity. Smart places, जैसे मैंने बताया आपको, purchase of land and all these things. Smart places, DGFT services. I don't think anybody of us will be doing this. Director General of Foreign Trade, IEC code, clearances, handling and these services, EPCG license. आप बॉम्बे से या नागपुर से किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाओ. I know a chartered accountant who was just 26 years old. बात करने के लिए उसके पास टाइम नहीं. No, Mr. Modi, I cannot give you a time. He is doing only work for Reliance and Adani. जो export consignment आते हैं उसके documentation clear करने का. How to handle the documentation. And Andhra Pradesh is the biggest 975 kilometer port coastland. There are 6 ports. So how the people are clearing their documents, their material? Who is providing these services, DGFT services? Use opportunity. Trust, NGO related services, 12A registration, ATG, FCRA, all these services. General insurance services. We had a tie-up with Epsilon Money. If anybody is interested, he is from Mumbai. He is ready to make franchisee, joint venture, this. Any type of insurance. Being an MSME consultant, I have established so many units. Each unit want to take the insurance. Bankers are making it compulsory. So why not take the insurance or provide the services to our own clients through our own offices? So networking with an insurance broker who is SEBI registered or IRDA registered, providing all services, whatever type of insurance, due to MSME services. Life insurance mutual fund, our own clients making investments but not getting any benefits. 1.5 lakh ka investment. SEEP, wealth management,
money management, cash management, succession, will drafting. Sir, I will urge you to have one lecture on will, essential of wills and benefit of wills for the rich people of your Vijayawada through your own branch. Your member will understand the importance of will. Mr. Punam Vimal Punamia, he is a best faculty from Mumbai. Vimal Punamia, he is charging and he is executing. He is a trustee for execution of the deed after the death. Mr. Vimal Punamia, आप see to how to build our own brand among the local populations, will drafting. So this type of India's aim of becoming 5 trillion economy. So this 5 trillion economy, because of capital formation, everything will happen. Opportunities are there. Vocal for local, local for global. Manufacture in such a way that it can be sold globally. Take the advantage. Government is providing red carpet treatment, making slogans, take the advantage of the space sector, defense, export. So many exports is happening in defense. Who is taking the advantage? PM Vishwakarma Yojana, that is applicable to small traders in your own city. These are the traders, 1 lakh rupees per person per year. Next year, 2 lakh rupees. They will become the future promoters. FAME 3, faster adoption and manufacturing of electric vehicles. 26,400 crore rupees is earmarked to be provided as subsidy. How much portion has been done through us? Cabinet approved 10,000 electric buses in your own city. Medical devices policy, I am just giving the name of the central government policies. Medical devices policy 2023. 5,000 CBG plants, agriculture area, Andhra Pradesh, agriculture waste, compressed biogas manufacturing units, and government is expecting to establish 5,000 CBG plants in the country. Satat Yojana, sustainable alternative towards affordable transportation. Satat scheme. These oil companies going to buy back. National mission on green hydrogen. These are not the proclamation. This is happening practically in the country. AVGC, Ministry of Information Technology, for your own state. AVGC, visual graphics and comic, aviations. Make in India, create in India. Andhra Pradesh, very important for your own state, which is technologically advanced states. Create in content creations. For that, subsidies are provided. Bulk drug park scheme. I think here one per. Electronic manufacturing cluster in Maharashtra. 300-acre land is earmarked for electronic manufacturing. Sir, I am giving you one good business opportunity for your clients. And if you are interested yourself, if somebody approaches to you and says, "Arey, koi naya business opportunity bata," recycling of electronic waste. The future of India is in recycling of electronic waste, recycling of plastic waste, recycling of municipal waste, recycling of agriculture waste. Whatever type of waste is there, recycling opportunities are coming. And for your state, recycling. Millets manufacturing, agriculture belt. You have in your own neighboring state, that Telangana, Indian Institute of Millet Research, where machinery, product, profile, project, content, recipe, everything is available. Andhra Pradesh Industrial Development Corporations, abundance, Andhra Pradesh destination. I am taking, see, these are the area, food processing, renewable energy, electronics, petrochemicals, medical. विशाखापट्टनम में क्या बन सकता है? West Godavari, Nellore, YSR, Kadapa. See, the government has identified the thrust area within the state of Andhra Pradesh where industrial progress can happen. These are the policies. AP Industrial Development Policy 23. Chairman sir, I was telling you.
create a talent force, workforce in your own branch. Tell them to take care of one policy. Prepare PowerPoint presentation. Give them the opportunity to explain the policy in front of your own chartered accountants. And then tell them to go all the 13 branches of Andhra Pradesh states. And then your chairman, that AP Chamber of Commerce has approached to him. Tell them, sir, we have Mani Ratnam, a Ratnam with our own branch. You take him and explain the Andhra Pradesh Industrial Development Policy. AP Electronic Policy 21 to 24, what I told you. AP Information Technology Policy. AP Park Policy, Private Park Policy. AP Renewable Energy Expansion Policy. Andhra Pradesh Pump Storage Power Promotion Policy, AP Bulk Drug Park Policy, Andhra Pradesh Food Processing Policy, Agriculture Reach State. There is a food processing policy, no knowledge. Then how we can help our promoters to take the advantage? Andhra Pradesh Export Promotion Policy, Andhra Pradesh Logistic Policy, Andhra Pradesh Tourism Policy, Andhra Pradesh Retail Park Policy. Kitna policy hai? 12 policies, which I came to know. I have got this from internet, from your own department, industry department. So much policies are there. Take the advantage of your own states. Promote. See, again some statistics. Andhra Pradesh Industrial, what is the policies? What are the thrust sector, segments of economy, land infrastructure support, APIIC park. How much park are there in Andhra Pradesh? Yes, Aluminium and General Engineering Cluster, Gangapalli Chittoor, Pedampuram EG District, Traditional Food Cluster, General Engineering Park, upgradation of existing. These are the park, these are number of area, acres, cost of the project, and MSMEs. See the opportunities available, we are not taken care of. AP, already there are parks in Andhra Pradesh. These are the parks, location, type of clusters. Reform introduced, plug and play state of incentives, infrastructure development, industrial corridors. Central government is having 11 corridors. Out of that, 3 corridors are transferring through the Andhra Pradesh states. Which are those? The Visakhapatnam Chennai Industrial Corridor, Chennai Bengaluru Industrial Corridor, the Hyderabad Bengaluru Industrial Corridor. Multidisciplinary chartered accountant firm. One person in charge of one industrial park. What is this corridors? What these corridors are providing world-class infrastructure. Who is the IAS officer who is looking after this industrial park? Ease of doing business, trust area, single desk portal. Your own state is having single desk portal. Approval, deemed approval. I think you can share these are the benefits available. 20 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs. Either 3% interest reimbursement. Gujarat में 7% interest reimbursement. Maharashtra में 5% है. Madhya Pradesh में 5% है. Why people will come to Andhra Pradesh? You can tell your state industry department, sir, these are the policies of Madhya Pradesh, these are the Maharashtra, these are Telangana, they are offering 5%, you are restricted to 3%. Amend your policy if you want to industrially develop, if you want to create employment in your states. Consider, discuss with them the neighboring state policy, make a comparison between 2 states policies, they will come to know. Medium enterprises, promotion of private industrial park. Morning, the JDI, Joint Director of Industry, has told that no land is available. Encourage the promoters to establish private industrial park. Whatever rate they want, they can sell it, and industrial townships. Try to understand the policy. Educate yourself, have a study or thinker groups in your own chartered accountants community in this branch itself. So they will come out with a product which you can discuss with the promoters. Logistic and warehousing policy. Good thing is that cold storage, 3 crore rupees is offered as a subsidy. Agriculture bill, National Horticulture Board, Government of India
is offering subsidy for establishing cold storages. In addition to that, the AP government is offering 3 crore. Taken together, 5 crore का subsidy मिल सकता है cold storage में. 3 crore subsidy. It's a pension income business. I can deliver 2-hour lecture on cold storage. I have established more than 30 cold storage in the state of Maharashtra. How this business runs, how the subsidies are disbursed, agriculture infrastructure fund scheme, Andhra Pradesh retail park policy, objective target, Andhra Pradesh export promotion policy, Andhra Pradesh food processing policy 23 to 25. What are the thrust sectors? Information technology policy. At least unfold this policy. Logistic policy 22 to 27. Tourism policy. Because of time constraint, I could not give you the details, but interesting, very interesting. See the benefits. Micro project 1 crore. Hotels, motels, resorts, convention center, they are eligible to get benefit under tourism policy. Minimum category hotels, 3-star and above as per the guidelines. Resort water villas, heritage hotels, amusement park, theme park, MIC centers, golf courses, botanical gardens, all are eligible. पता ही नहीं तो हम क्लाइंट्स को क्या गाइड करेंगे. Andhra Pradesh electronic policy. Neighboring states. As I told you, when you are discussing about Andhra Pradesh, also consider what is available. Andhra Pradesh to Telangana, comparison. Andhra Pradesh to Karnataka, comparison between two states. Andhra Pradesh to Kerala, Andhra Pradesh to Tamil Nadu, and Andhra Pradesh to Maharashtra. Comparison between two states, what the other state is. See, we are getting phone call from India or from abroad. Sir, we want to establish electric vehicle policy, electric vehicle manufacturing unit. The projected investment is 50 crore. Kindly give me the due diligence report, which is the best state in India, which is offering maximum subsidy. They are ready to give 10 lakh to 20 lakh rupees professional fee. Since we are aware about the electric vehicle policy of the most of the states, or may not be, you can download, make a comparison, give a chart and everything, then get the ready-made information, which is the best state. So you have to study about the neighboring state also. So expand your, once you enter into this practice, you will, आपको easy लगेगा, then I can even do practice in Telangana. And if you are expert in your own state, फिर तेलंगाना में जाओ, फिर कर्नाटका में जाओ, there also you can do the practice. Central government, cold storage. अभी मेरे पास 400 स्लाइड है, I will stop over here in 5 minutes, sir. Cold storage, very important sector of the economy. Necessity, agriculture produce, compulsorily either the cold storage should be established as a consumption center or it should be established at a production center. जहां किसान प्रोड्यूस करता है या तो वहां स्टॉक करो या जहां कंज्यूम होता है, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, कर्नाटक, अहमदाबाद, दिल्ली, कानपुर, विजयवाड़ा, जहां कंजम्पशन होता है. And it's a pension income business. The government of India, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare through National Horticulture Board is offering subsidy at the rate of 35% to 50% of the project cost. And as far as AP is concerned, there are 3 districts in AP which are classified as aspirational district or known as TSP area, tribal sub-plan area, or integrated tribal development plan area. There the subsidy is 50% of the project cost. 50%. Can you imagine? In addition to that, you can take the AP government subsidy also. So it's a win-win situation. Tax deduction under Section 35 AD of the Income Tax Act. In 2016, it was 150% of the project cost. 5 करोड़ का प्रोजेक्ट बना है, 7.5 करोड़ का डिडक्शन क्लेम किया under Section 35 AD. If you are in income tax, you are aware about what is Section 35 AD. I think at present it is 75% of the project cost.
specified business activity, India footwear and leather development program, agriculture infrastructure. I will complete this and then I will stop. This is very, very important and applicable to the whole state of Andhra Pradesh because this is known as an agriculture state. If any promoter of a unit who is converting agriculture raw material into finished product, the raw material of a manufacturer comes from agriculture, he is eligible to get this AIF benefit. What are the benefits? Up to 2 crore of rupees loan. No collateral security is required. No collateral security. 2 करोड़ के लोन पे कोई भी तरह का collateral security नहीं लगता है. If suppose it is a oil mill, you know, edible oil manufacturing unit, maybe wash oil manufacturing unit, अगर आप 5 एक्सपिलर या 6 एक्सपिलर का यूनिट लगाते हैं, because I have done more than 100 projects of oil milling under this scheme, then the normal project cost is below 2 crore rupees. So 100% no collateral security. Bank cannot ask any collateral security because the scheme itself says that the government of India is taking the risk of the borrower on behalf of the bankers. So no CGT MSE commission. The CGT MSE commission will be reimbursed by the government of India under this agriculture infrastructure fund scheme. Second, the bank cannot charge you more than 9% interest rate. Kitna bhi risk assessment ho, bank cannot charge more than 9% rate of interest. No collateral up to 2 crore, no interest maximum 9%. The third benefit, 3% interest subvention on quarterly basis. तो 9 minus 3, 3% interest refund मिलेगा बैंक को government of India से under this agriculture infra fund scheme. So how much is the effective rate of interest? 6%. Your government under Andhra Pradesh Industries Development Act scheme is giving 3% interest reimbursement. कितना दे रही है आपकी एपी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर? 3% इंटरेस्ट रिफंड. 6 minus 3% इंटरेस्ट में आपके प्रमोटर को यूनिट मिल जाएगा. 9 minus 3 by central government, 3% by state government, 3% में आपको काम करना है. So the rate of interest cannot increase more than 9%. No collateral, 3% interest subvention, 24 months moratorium period. 24 months तक आपको principal amount pay नहीं करना है. You have to just pay the interest. Why we should pay the installment in advance when we are getting 3% interest subvention? So pay the interest or principal on regular basis. The fourth benefit, the repayment shall be maximum up to 7 years. Beyond 7 years, no repayment schedule can be prescribed. So if your project cost is 5 crore, normally bank का सीधा बोल देती है, अगर आपका 5 करोड़ का टर्म लोन ले रहे, so no, you are not eligible for agri infra fund scheme. We have got the benefit of agri. 2 crore rupees loan, agri infra funds come. 3 crore loan, non-agri infra fund scheme. Term loan number 1 under agri infra, term loan number 2 under non-agriculture infra. बैंक मैनेजर बोलता है नहीं मिलेगा. कैसे नहीं मिलेगा? There is no ban. A single project having 8 crore rupees project cost can have 5 crore rupees term loan and term loan number 1 under agriculture infra, term loan number 2 under non-agriculture infra. A person who is aware about MSME, a person who is aware about agriculture. Why I am aware about this? The Honorable Prime Minister, while delivering lecture on 15th August 2022, he has declared that हम 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम लेके आ रहे हैं. And I was following that word and the scheme has come into existence. और आज ये पूरे तुम्हारे आंध्र प्रदेश में सभी बैंकर्स के पास आप जाके पूछो, उनको भी पता नहीं एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड स्कीम्स क्या है. And if you are aware, you can percolate this message through your chartered accountant community that this is a scheme. 9% से ज्यादा rate of interest नहीं है. And the repayment is for 7 years.
सो एग्री इंफ्रा 7 years, नॉन एग्री 10 year का रिपेमेंट मांगो, नेशनल एग्री, ये सब मैंने इसमें दिया हुआ है। ड्रोन, एग्री इंफ्रा में ड्रोन कवर हो रहा है। वो जो ड्रोन दीदी की बात कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री जी, 1 लाख ड्रोन दीदी बनाएंगे हम। यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ ड्रोन दीदी इन योर ओन स्टेट्स। They will be funded under this scheme without any collateral security. Drone Pilot Training Institute, ड्रोन पायलट, ये कोई मोटरसाइकिल या एक्टिवा नहीं चलाने का, इट इज अनमैन्ड व्हीकल। So you can start or you can guide your clients to start a drone pilot training institute. See the advantage of MSME practice. Listen to the Prime Minister from Red Fort. Listen to the Honorable Finance Minister. हम टैक्स के रेट क्या बदले, क्या कम हुए, वो चेक करते हैं। मैं उसमें ध्यान ही नहीं देता, मेरा पार्टनर चेक करेगा। I listen to the Finance Minister, what type of policies, what type of initiatives for farmer, for industry she is coming out with, and follow those lines because I am into MSME consultancy. So this is for rural godowns, general godown schemes, export of service from India scheme, ESIC, MSME Samadhan. People were asking this disputed payments due. It's a fantastic. Every chartered accountant sitting in his own office, he can start this practice. हम लोग वो डेब्स आउटस्टैंडिंग मोर देन 60 days एंड लेस देन 60 days का कैलकुलेशन करते हैं। गुड अपॉर्चुनिटी। मेरे यहाँ एक जनरल लड़का है, आई थिंक 12th और बीकॉम पास है, who is handling this work. His revenue is more than 10 lakh rupees a year, whereas I am paying him 2 lakh rupees a year as a salary. एक 2-5 केसेस में आपको खुद ध्यान देना पड़ेगा, बाद में तो वो खुद ही करते रहे। एंड द पर्सन हु इज गेटिंग बेनिफिट, वो फिर 100 लोगों को बोलेगा और उनकी वजह से मेरा ये पैसा सामने वाले ने डाल दिया। ऑटोमेटिक आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। So take this as a starting point of your practice because we are doing the audits of your customer. तो उसमें डेटर्स का जब लिस्ट बनाते हैं, आउटस्टैंडिंग मोर देन 90 days, 60 days, उनको बताओ इफ यू आर एन MSME यू कैन रिकवर द ड्यू आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। इट इज नोन एज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। आपके गवर्नमेंट के अंदर 500 रुपया ले रहे हैं उन्होंने बताया, बट नो चार्जेस आर देयर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, नो चार्जेस। बाकी तो बहुत है गति शक्ति। So many slides I will urge to the chairman sir to circulate my PPT with your members. Friends, very thank you for inviting me all the way from Dhule and having a patience listening. My intention was to put in front of you the opportunities available in MSME. Thanks to the MSME committee for introducing this topic in our ICI. I don't think there are no professional opportunities. We have to diversify our area of practice, then only we can succeed. With the help of our existing practice, try to induct new members, try to form partnership instead of a proprietorship. With this, thank you to Chairman sir for inviting me, and thank you to all the participants. Thank you very much. Thank you very much, sir. I will take 2 minutes. First of all, I should thank Aditya Amar. He is also a co-opted. Aditya Amar, if you can please come forward, and also Maniratnam. Aditya Amar is with, he is a co-opted member of MSME committee of SIRC of ICI. The other day he called me on 18th. He called me and told that, sir, why don't we do this MSME program? And also the MSME committee, startup committee, and professional skills enrichment committee of ICA, the chairman has called me and told that you should do this program at your branch. As Aditya Amar called, I asked him whether he knows any of good speakers with regard to MSME. He readily suggested GB Modi sir name. So we are very fortunate enough, sir, to have you here, and also to hear to you what immense knowledge you have in these type of MSMEs and various schemes of governments, wherein the chartered accountant, especially the young chartered accountants, have immense opportunities to excel in this area of practice.
The word which I liked the most is grow your traditional practice with the help of a non-traditional practice. That caught us attention very much. Sir, I confess, I came into practice in the year 1998. By this time, I should have become GB Modi of Vijayawada, but I left. I have left some opportunities because in 98, when I came into practice, my father and my uncle, by that time, senior members, what they used to do is, if any project report or for something in those days, they used to call it as SSI units. So some enthusiastic entrepreneurs, what they have done is they came to our office with a proposal to establish some SSI units and get permissions, everything. What our people told is, no, we don't deal with all these type of things. And if you want any project report for bank finance, my child Ravi Kishore will do that. You contact him and like that. So if on that day, if I would have took that opportunity, because that fellow will definitely register with SSI and that fellow will definitely set up that unit. And of course, you will get the tax audit from him or TDS returns from him. So what fees we will get for a tax audit or for filing a GST return or for filing a VAT return or a TDS return? And if you, as Modi sir told that, if you have taken up that project and let him set up that unit, let him get the subsidy, arrange a loan from him, the fees what we take for the tax audit is nothing but peanuts before that fees, if I am not wrong. Is it? So like that. And also another thing, of late also so many people, at least 10 or 15 of my clients told, asked me that, okay, sir, suggest as any new businesses. Now the existing businesses at Vijayawada, what we are doing, there is a lot of competition. And can you suggest any good businesses so that we will enter into that businesses? So at that time, what I told, in fact, to be very frank with you, okay, it is your headache, it is not my headache. You tell me, I will file the return of income. So if we are in a position, Sir was telling that a new business opportunity is recycling of electronic waste, plastic waste, municipal waste, etc. So, sir, if your session happened some 6 months back, I would have advised him, but not too late. I will call him. I remember that 2 or 3 persons. I will call them and definitely suggest. And on 18th, I contacted Sir on the advice of Aditya Amar. And you see the PPT what has been prepared. So 18th to 26th is hardly 7 days in between. And rest assured, I am sure that Modi sir know more about Andhra Pradesh than most of us do. Do you remember? Do you agree with me? Yes. So that is the thing, sir. I always suggest youngsters to come and participate in CPE programs so that at least one point will be useful for us. Maybe not today, but in the future, definitely we'll be able to get one useful point from that speaker. Thank you very much, sir. I should also tell you that Vijayawada branch has a YouTube channel of 26,000 subscribers, and we have more than 14 lakhs views, more than 650 videos. This is also getting recorded. We will upload it tomorrow. So wherein it will be useful for the members here as well as those who have not attended this program also, they will get benefited. So thank you very much, sir, for coming here all the way from Maharashtra and addressing our members. Thank you very much, sir. I'm very fortunate enough that both Maniratnam and this Aditya, both are my students in Center of Excellence Hyderabad, where I have conducted certificate course on MSME. Yes, sir. And we will also post this Google form for expression of interest for MSME certificate course, sir. And if the adequate number of people we reach, we will try to arrange a physical certificate course here, sir. Last year we had DISA, and this time we will try that, and so that we can also hear to you sometime in the coming future.
So let us felicitate our speaker, G. Srinivas Rao. Past chairman, you also please come forward. Murali Krishna Garu, please. Some senior members also please come. SP Jain Garu, Om Chandra Garu, please come. Sir, please. Wonderful. That's it. Thank you. Thanks for coming. Friends, we'll break for lunch and reassemble in half an hour. Thank you. Friends, already Google form was posted in the Vijayawada branch for DSA course and evaluation course. If anybody is interested, you please fill that Google form so that if 30 members are reached, we can launch the batch immediately. Yeah. Yes, friends. Good afternoon to Ananda. Please rejoin. Okay, I request all the members who are in the outside, please join. The second session is going to start. Our speaker is also waiting the last 20 minutes. Yeah. It's time for start the second session of today's one-day seminar on MSME on the eve of International MSME Day. Now I request the session speaker, Mr. A.S.K. Sharma Garu, please occupy the dais. Yeah. Now I request R.V. Ramana Garu, please welcome him with book bouquet. Yeah, it's time to introduce our today's second speaker, Mr. A.S.K. Sharma Garu. He is a senior project advisor. He is the postgraduate in geological sciences and business management. He has 25 years of experience in SME development and worked in reputed organizations like National Institute of Micro, Small and Medium Enterprises and APITCO Limited. His areas of enterprise expertise including preparation of techno-economic viability studies and detailed project reports for infrastructure projects, SME profiles, and business plans for individual enterprises, and implementation of soft and hard interventions in MSME clusters. His international assignments include countries like Qatar, UAE, South Africa, and Palestine related to training on cluster development and preparation of DPRs. Actually, the topic is very relevant to us to preparation of project financing and project reports. It is our day-to-day activities. It is more added to our day-to-day project preparation activities, and it is also tough time to speaker to handle the after the post lunch session, and with the
With this brief introduction, I grant welcome to you, sir. Session is yours. Yes, sir. Do I speak in English or Telugu? Which one is? No problem. And మీరు ఏదంటే అదే అండి. With due respect to Modi ji, I mean, in between I will speak in English also, sir. Basically, I'm from నేను విజయవాడ నుంచేనండి. I'm from విజయవాడ. I was born in విజయవాడ. తర్వాత నేను 10th వరకు I studied in Mongol. తర్వాత then we shifted to Hyderabad. So initially I worked as a government employee, geologist in Hindustan Zinc Limited. I started my career through UPSC. Somehow I developed my interest in industrial development field by accident. I mean, I entered into that line, but I developed my interest. So I think since 2.5 decades, I'm into industrial development, basically MSMEs గురించి. మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది, ముందర మనం MSME యాక్ట్ అనేది 2006లో వచ్చిందండి. అంతకు ముందర మనం స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అనేవాళ్ళం, సో SSI అనేవాళ్ళం. సో 2006 తర్వాత బికాస్ దే వాంట్ టు కేటగరైజ్, ఎందుకంటే అంతకు ముందర అంతా కన్ఫ్యూషన్గా ఉండేది. కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్, టైనీ ఇండస్ట్రీస్ అనేవాళ్ళు, స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అనేవాళ్ళు. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్రింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇంటూ వన్ అంబ్రెల్లా, they came out with an act in 2006. I also contributed a bit in that. So I'm also a culprit, you can say. So we divided industry into MSME and large, micro, small, medium and large. I think పొద్దునుంచి మీరు వినుంటారు ఆల్రెడీ. సో మైక్రో అంటే ఎంత, స్మాల్, మీడియం, ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో మన దగ్గర ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నో మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ టర్న్ ఓవర్ చూస్తున్నాము. కొన్ని కంట్రీస్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్, టర్న్ ఓవర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా చూస్తారు. లైక్ నేను ఇథియోపియాకి MSME పాలసీ చేశాను అనమాట, ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ. So after all the three they will see, even including employment also. So basically schemes kochedappatiki there are many schemes and 400 schemes. I mean, if you want you can see, when we go browse through the presentation. So there are more than 400 MSME schemes in India, but 80% of them mainly confined to SMEs, micro small enterprises. Medium ki anta ekkuva grants can you get in, because anyway they are 10 to 20 crore bracket lo unnaru kabatti వాళ్ళకి అన్ని ఎక్కువ స్కీమ్స్ అయితే లేవు. సో మోస్ట్లీ స్కీమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నది మైక్రో స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్కి ఎక్కువ ఉన్నాయి. రెండోది వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే స్కీమాటిక్ అసిస్టెన్స్ నేషనల్ లెవెల్లో, డెఫినెట్గా సెంట్రల్ లెవెల్లోనే ఎక్కువ స్కీమ్స్ మనకి. ఇఫ్ యూ సీ 80% ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్కీమ్స్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్ ఉంటాయి. 20% అంటే రీసెంట్గా వెన్ వీ డూ కండక్ట్ ఏ సర్వే, 20% మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్. ఎవ్రీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ స్కీమ్స్. Other than following, getting funds through central government schemes. So దీంట్లో కూడా ఏంటంటే కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ విత్ మోదీజీ నౌ. సో బేసికలీ మహారాష్ట్ర కానీ, కర్ణాటక కానీ, తమిళనాడు కానీ, ఏవైతే కొంచెం ఎఫ్లూయెంట్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇండియాలో, వాళ్ళకి వాళ్ళ ఓన్ MSME స్కీమ్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట చాలా. బట్ మోస్ట్లీ మనకి ఏంటంటే యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఆంధ్ర, తెలంగాణ వీటిలో మన పాలసీ ఉన్నా కూడా మన దగ్గర ఉన్న ఎక్కువ స్కీమ్స్ కూడా ఏంటంటే బేసికల్లీ సెంట్రల్ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్సే మనము వీఆర్ రూటింగ్ త్రూ ది గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనమాట. సో రీసెంట్గా మీరు ఎంతమంది విన్నారో నాకు తెలీదు, దెర్ ఈస్ ఎ స్కీమ్ కాల్ RAM, రైజింగ్ అండ్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ MSMEs ప్రోగ్రామ్ అని, ఒక ర్యాంప్ స్కీమ్ అని వచ్చింది. ఇన్ఫాక్ట్ AP ఈస్ ఫ్రంట్ రన్నర్ ఇన్ దట్. సో దే ఆర్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్. సో ర్యాంప్ స్కీమ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ క్లబ్బింగ్ ఆఫ్ మెనీ స్కీమ్స్. సో అన్ని స్కీమ్స్ని కూడా క్లబ్ చేసుకుని దాంట్లో చేస్తున్నారు ర్యాంప్ స్కీమ్ అని చెప్పేసి. సో ఈ స్కీమ్స్లో కూడా ఏంటంటే దేర్ ఆర్ డైరెక్ట్గా స్కీమ్స్ ఇచ్చేవి కొన్ని ఉంటాయి, అంటే డైరెక్ట్గా ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి ఇచ్చేస్తారు. కొన్ని ఇండైరెక్ట్గా రూటెడ్ ఉంటాయి, అంటే ఏంటంటే మన అసోసియేషన్స్ ద్వారా ఇచ్చేవి కొన్ని ఉంటాయి, లేదా గ్రూప్ మోడ్లో ఇచ్చే ఉంటాయి, ఇండివిజువల్గా ఇవ్వకుండా. అంటే టిల్ 2005 వరకు మీరు చూస్తే ఇండియన్ హిస్టరీ, ఇండస్ట్రియల్ హిస్టరీలో మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్కీమ్స్ ఎట్లా ఉండేవంటే ఇండివిజువల్ ఎంటర్ప్రైజెస్కి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళకే ఫండింగ్ చేసేవాళ్ళు. బట్ దెన్ ది గవర్నమెంట్ రియలైజ్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ కాస్ట్ బెనిఫిట్ పాజిటివ్ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్. ఐ హోప్ బికాస్ యూఆర్ ఆల్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్, మీ కాస్ట్ బెనిఫిట్ రేషియో అవన్నీ తెలిసే ఉంటాయి. అంటే మనం ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నామో, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత పెడుతుందో ఒక స్కీమ్ మీద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, దే ఆర్ అనేబుల్ టు గెట్ అట్లీస్ట్ ఈక్వల్ బెనిఫిట్స్. ఒక బ్రేక్ ఈవెన్ కూడా రావట్లేదు. సో వాళ్ళు ఐ మీన్ వెన్ దే కండక్టెడ్ రీసెర్చ్, దే అండర్స్టూడ్ దట్ సమ్టైమ్స్ ఇండివిజువల్గా ఇచ్చినందువలన ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ ఇంపాక్ట్. నేను ఏదో 20 lakhs 10 lakhs ఒక ఇండివిజువల్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇస్తే మేబీ దే మే నాట్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు సర్వైవ్. ఇప్పుడు నేను ఏదో టర్మ్ లోన్ ఇస్తాం, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఒక బ్యాంక్ నుంచి
మనం బిజినెస్ ప్లాన్ తయారు చేసుకుని వాళ్ళకి ఇస్తాము. ఇచ్చినంత మాత్రాన వాళ్ళు దే విల్ స్టార్ట్ అన్ ఎంటర్ప్రైజ్. సో వాట్? స్టార్టింగ్ అన్ ఎంటర్ప్రైజ్ డజంట్ మీన్ ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ రన్ కదా. వాళ్ళకి ఇంకా చాలా కావాల్సి వస్తాయి. మార్కెట్ డెవలప్మెంట్ లేకపోవచ్చు, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లేకపోవచ్చు వాళ్ళకి, లేదు వాళ్ళకి రా మెటీరియల్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అవ్వచ్చు, దే ఆర్ అనేబుల్ టు బై ఇట్ అట్ ఎ వెరీ కాంపిటేటివ్ ప్రైస్ అవ్వచ్చు, మెనీ ఇష్యూస్. సో అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం ఆలోచించిందంటే, వై కాంట్ వి ఫైనాన్స్ దెమ్ ఇన్ గ్రూప్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ ఇండివిజువల్ ఎంటర్ప్రైజ్. సో అలాగా చిన్న ఆర్టిజన్స్ కి ఎస్హెచ్జి కాన్సెప్ట్ అని తెచ్చారు, సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఒకటి వచ్చింది. తర్వాత క్లస్టర్స్, సో ఐ మీన్ క్లస్టర్స్ కేమ్ సమ్వేర్ ఇన్ 2000 బట్ పిక్డ్ అప్ మూమెంటమ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 2005. అంటే ఒక క్లస్టర్ అంటే మీరు పొద్దు నుంచి విన్నారు లేదో, ఒక 20-25 ఎంటర్ప్రైజెస్ కంటే ఎక్కువ ఒకటే టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ తయారు చేస్తూ ఒక ప్లేస్లో ఉండి వాళ్ళకి కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే దాన్ని ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్స్ అంటారు. అంటే నేను క్రూడ్గా చెప్పాను. అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర పెడన ఉంది, కలంకారీ, లేకపోతే కొండపల్లి టాయ్స్ ఉంది, వీటన్నిటిని మనం క్లస్టర్స్ అంటాం. సో ఇలా క్లస్టర్స్కి ఎందుకు ఇవ్వకూడదు అంటే, ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ వాళ్ళకి రా మెటీరియల్ ఒకళ్ళు ఇండివిజువల్గా ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ కొనాలి అనుకుందంటే, వాళ్ళకి 100 రూపీస్ ఒక కేజీ అవుతుంది అనుకోండి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెడన ఉంది, వాళ్ళు యాన్ కొనాలి అని అంటే 1500 రూపీస్ పర్ కేజీ పడుతుంది. వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా ఎంత ఎక్కువ కొనలేరు కాబట్టి. అదే ఒక 20 పీపుల్ మొత్తం కలిసి వాళ్ళకి కావాల్సినది ఎక్కువలో బల్క్లో కొన్నారనుకోండి, ప్రైస్ మే కమ్ డౌన్. సో దట్ ఈస్ వాట్ క్లస్టర్ కాన్సెప్ట్ ఈస్, ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ స్కేల్. రెండోది ఏంటి అని అంటే, వాళ్ళకు మెషినరీ కొనాలి, ఇట్స్ ఎ బిగ్ మెషిన్. నాలాంటి వాడికి నాకు ఒక మారుతి కరిస్తే ఐ కెన్ డ్రైవ్ యాజ్ ఎ మిడిల్ ఇన్కమ్ ఆర్ లోవర్ మిడిల్ ఇన్కమ్ పర్సన్. బట్ ఇఫ్ యూ గివ్ మీ మెర్సిడీస్ ఆర్ ఆడి కార్, వాట్ విల్ ఐ డూ? ఇచ్చినప్పుడు ఓకే, తర్వాత మెయింటెనెన్స్ చేయాలి కదా దాన్ని. సో ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే, ఇండివిజువల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ మెషినరీ ఇచ్చినప్పుడు దే ఆర్ అనేబుల్ టు సస్టైన్ ఇట్, వాళ్ళు మెయింటెనెన్స్ ఇదే కావట్లేదు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ టు అన్ ఇండివిజువల్, ఇటువంటివి ఏవైతే కాస్ట్ ఇంటెన్సివ్, క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్, లేబర్ ఇంటెన్సివ్ మెషిన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళకి ఇండివిజువల్గా ఇవ్వడం కంటే, వై కాంట్ వి గివ్ ఇట్ ఇన్ ఎ గ్రూప్, ఒక కామన్ ఫెసిలిటీ కింద వాళ్ళకి ఇచ్చి, కామన్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్ కింద ఇచ్చి, బాబు మేము ఇక్కడ పెట్టాం, మీరు అందరూ వచ్చి వాటిని మీకు కావాల్సినప్పుడు వచ్చి ఆ మెషిన్స్ ఉపయోగించుకోండి. సో ఇన్ దాట్ వే దే ట్రై టు ప్రమోట్ ఇట్. దిస్ ఇస్ వేర్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ చైనా. చైనాలో క్లస్టర్స్ అని అన్నారు, కానీ వన్ విలేజ్ వన్ ప్రొడక్ట్ మోడల్ అనేది వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు. ఇట్స్ ఎ సార్ట్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్. సో దట్ ఈస్ వాట్ చైనా స్టార్టెడ్. సో దెన్ మనం క్లస్టర్స్ ని, చిదంబరం గారు వాజ్ ది ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, హీ బ్రాట్ దిస్ క్లస్టర్ కాన్సెప్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎస్పీవి, స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ అనేది ఒకటి తీసుకొచ్చారు. సో ఇటాలియన్ మోడల్ అది క్లస్టర్ కాన్సెప్ట్ అనేది, దో వీఆర్ ఫాలోయింగ్ మోస్ట్లీ చైనీస్ మోడల్. సో క్లస్టర్ కాన్సెప్ట్ అనేది తీసుకొచ్చారు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే, రెండు సైమల్టేనియస్ గా మనకి ఎంఎస్ఎంఈ స్కీమ్స్ నడుస్తున్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే ఎంటర్ప్రైజ్ డెవలప్మెంట్, రెండోది క్లస్టర్ డెవలప్మెంట్. ఇండివిజువల్ గా ఎంటర్ప్రైజ్ డెవలప్మెంట్ కి ఇచ్చే స్కీమ్స్ ఉంటాయి, క్లస్టర్ లెవెల్లో ఒక గ్రూప్ లెవెల్లో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కి ఇచ్చేవి సపరేట్ గా ఉంటాయి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు క్లారిఫై, ఐ థింక్ లాస్ట్ టైం కూడా ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ ఇన్ కరీంనగర్ వెన్ ఐ హావ్ టేకెన్ సెషన్ నేను చెప్పాను, ఇండస్ట్రీకి, ఒక సబ్ సెక్టర్ కి, ఒక సెక్టర్ కి, ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ కి చాలా తేడా ఉంటుందండి. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. చాలా మంది నా దగ్గరకు వచ్చి అంటూ ఉంటారు, నేను ఒక ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేశాను. నేను ఒకటే అంటే, నువ్వు దేవుడు వా లేకపోతే గవర్నమెంట్ వా? You cannot start an industry. You can start an enterprise. Please try to understand. Industry means the entire Kondapalli is an industry, toys industry. So please do, when we use the terms, we have to be very careful. Especially we manam pi level ki elle koddi, I observe many people, including the secretaries, IAS people also saying that we have 20 industries here. No, that is wrong. When we go to grow up the ladder, our communication skills also matter. So there is a lot of difference between industry, the sector, the subsector. ఇప్పుడు మనం పెడనా ఉంది, ఇట్ కమ్స్ అండర్ కలంకారీ, హ్యాండీక్రాఫ్ట్ సబ్ సెక్టర్ కిందకు వస్తుంది, సెక్టర్ టెక్స్టైల్స్. సో దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు అలాగే మనకి పోలవరం ఉంది, పోలవరం అని ఇక్కడే మొన్న మధ్య పేపర్లో కూడా వచ్చింది, హ్యాండ్లూమ్ శారీస్. హ్యాండ్లూమ్స్ ఈజ్ ఏ సబ్ సెక్టర్, టెక్స్టైల్స్ ఈజ్ ది సెక్టర్. వాళ్ళు చేసే చీరలు ప్రొడక్ట్. సో దాంట్లో ఒక యూనిట్ ఉంది అని అంటే దాన్ని ఎంటర్ప్రైజ్ అంటాం. ఇప్పుడు యాక్ట్ కూడా అదే కదా, ఎంఎస్ఎంఈ యాక్ట్ సేస్ ఎంఎస్ఎంఈ ఎంటర్ప్రైజెస్. So today we have to say that it is an enterprise. I started an enterprise, not an I started an industry. Please try to understand that. When we go to next slide. So ఇప్పుడు మీరు చూస్తే there are so many ministries are giving schemes, MSME schemes. Almost 32, most all the ministries, you can say all the ministries have their own schemes.
400 పైగా స్కీమ్స్ ఉన్నాయి మనకి. బట్ కెన్ వీ డిబేట్ ఆల్ దీ స్కీమ్స్ నౌ? ఇప్పుడు నేను మీతోటి ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ 3 days ఫర్ మీ ఓన్లీ టు టెల్ అబౌట్ ది స్కీమ్స్. సో రాదర్ దాన్ ఇప్పుడు మనం అన్ని స్కీమ్స్ గురించి మాట్లాడుకోవడం కంటే, అందరూ ఆల్మోస్ట్ కొంతమంది నిద్రావస్థలో కూడా ఉన్నాం మనం. ఇట్స్ బెటర్ వీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దోస్ స్కీమ్స్ విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆల్సో ఆల్మోస్ట్ కవర్డ్ మోర్ దెన్ 40% ఆఫ్ అవర్ MSME సెక్టర్ ఇన్ ఇండియా. సో అటువంటి స్కీమ్స్ నేను ఒక 5-6 తీసుకున్నానండి, ఇండివిజువల్ స్కీమ్స్ని. దాన్ని డిస్కస్ చేద్దాము. తర్వాత 2 ఇంపార్టెంట్ క్లస్టర్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ రిమైనింగ్ నేను దాదాపుగా ఒక 90 స్కీమ్స్ ఐ హావ్ గివెన్. మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని అంటే యూ కెన్ గో త్రూ దెమ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్ యూ కెన్ గో త్రూ ది అరౌండ్ 120 slides ప్రెజెంటేషన్ అయితే. సో మిగతావి మీరు ఇండివిజువల్గా ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ గో త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్లైడ్. Every 1 or 2 slides you have another scheme. So different schemes are there. So today I am only concentrating on those very important schemes which covered more than 40% across the country. Vaati gurinchi మనం discuss where. And also one more thing I want to tell is that in every scheme chartered accountants cannot be involved, right? Where associations may do. సో ఏవైతే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్కి మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటాయో, వేర్ యూ కెన్ ఆల్సో కంట్రిబ్యూట్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్, అటువంటి స్కీమ్సే ఐ వాంట్ టు టెల్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ నేను ఇంకోటి కూడా చెప్తుంటాను ప్రతిసారి. నేను ఐ థింక్ సిన్స్ 2021 నేను ICAIకి చాలా ట్రైనింగ్స్ ఇచ్చాను. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆన్లైన్లో కూడా ఇదివరకు కోవిడ్ టైంలో కూడా ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజం మీద చాలా ఐ హ్యావ్ టేకెన్ మోర్ దెన్ 10 programs ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజం. నేను ప్రతిసారి ఒకటే చెప్తానండి, అంటే చాలా మంది క్వశ్చన్ చేస్తుంటారు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్, సార్ I mean, can we get good benefit out of MSMEs? And see, the question is that మీరు ఒక లార్జ్ ఎంటర్ప్రైజ్కి ఒక ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ చేస్తే, ఒక బిజినెస్ ప్లాన్ చేస్తే, యూ మే గెట్ 20-30 lakhs ఆల్సో అవుట్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ టర్మ్స్. దట్ యూ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎన్ ఎంటర్ప్రైజ్, MSME, ఎస్పెషలీ మైక్రో స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజ్లో మీకు అంతంత వాళ్ళు ఇవ్వలేరు. సో ద ఓన్లీ థింగ్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ వాల్యూమ్స్. ఐదర్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ యూ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ సోషల్ డెవలప్మెంట్ క్లాస్. ఈ రెండేనండి ఆప్షన్స్. కొంతమంది ఎల్డర్లీ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్, దట్స్ వాట్ ఐ షేరింగ్ విత్ మోదీజీ ఇన్ తమిళనాడు, దే ఆర్ హెల్పింగ్ క్లస్టర్స్. See, they charge nominally 5 lakhs, 6 lakhs or 7 lakhs they are charging, and they are preparing only for the betterment of the society or for the betterment of the industry. అలా ఒక సోషల్ డెవలప్మెంట్లో తీసుకుంటే దట్ ఈస్ వన్ ఆస్పెక్ట్. లేదు నేను ఒకటి కాదు, నేను ఒక 100-200 తీసుకుని నేను చేస్తాను. ఇప్పుడు ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో, దర్ ఈస్ వన్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ నేమ్ శివ్ ప్రసాద్ గారు అని హైదరాబాద్లో ఉంటారు. ఆయన ఒక PMAGP మీద మిలియనీర్ అయిపోయాడు. ఈజ్ అ మిలియనీర్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ వన్ స్కీమ్. He totally devoted his life to PMAGP. He stays in హిమాయత్ నగర్. సో ఆయన వాల్యూమ్స్ చూసుకునేవాడు. 10,000 తీసుకునేవాడు ఆయన. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 2000-2005 మధ్యలో 10,000 తీసుకునేవాడు ఒక బిజినెస్ ప్లాన్ తయారు చేయడానికి. ఆఫ్టర్ హీ గెట్ ది గ్రాంట్ హీ విల్ చార్జ్ 10,000 మోర్. అలా తీసుకున్నాడు, హండ్రెడ్స్లో చేసేవాడు ఆయన. కొన్ని సక్సెస్ అయినవి ఇంకో 10,000 ఎక్స్ట్రా ఇచ్చేవాళ్ళు గ్రాంట్ వస్తే, రాకపోతే 10,000 వచ్చేది. So even if you get 30-40 per month, you multiply into 10,000. So if you are concentrating in volumes, that is one. Or if you want, లేదు సార్ నేను ఇది ఒక సోషల్ డెవలప్మెంట్, నాకు ఇండస్ట్రీ పైకి తీసుకురావడం నాకు ఇష్టం అండి, ఐ వాంట్ టు బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే అదొక ఆస్పెక్ట్. సో దీస్ ఆర్ ఓన్లీ 2 things. బట్ అదర్వైజ్ నేను ఈ రెండు కాదంటే నేను కొన్నే చేస్తా కానీ నాకు డబ్బులు బాగా రావాలంటే నెవర్ ఎంటర్ ఇంటూ MSMEs. That is my request. I am very frank. So ఎందుకంటే it is better to be frank at this stage. సో MSMEs తోటి మీరు ఇంకోటి ఏంటంటే పేషెన్స్ ఉండాలి. ఎందుకంటే మీకు ఒక లార్జ్ ఎంటర్ప్రైజ్లో మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వాళ్ళు ఇమీడియట్గా మీకు ఇచ్చేస్తారు, నో ప్రాబ్లం. బట్ వెన్ యూ గో టు ఎ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజ్, కలెక్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ఎ మేజర్ ఛాలెంజ్. వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయడం అంతకంటే మేజర్ ఛాలెంజ్. ఐ థింక్ నేను చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటాను, మీకు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పి దెన్ ఐ విల్ గో ఇన్ టు స్లైడ్స్. అంటే ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ నేను మీకు చెప్తాను. ఒకసారి నేను ఇట్లానే నా దగ్గర ఒక బ్రిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అతను వచ్చాడు, సార్ మీరు ఒక బిజినెస్ ప్లాన్ చేసి పెట్టండి సార్, నాకు PMAGP కింద లోన్ కావాలి అని. సరేనా, బ్రిక్స్ గురించి నాకు కొంచెం చెప్పాను. ఎందుకు సార్, నాకేం తెలుసు సార్, మీరు గూగుల్లో చూసుకోండి చేసుకోండి అన్నాడు. నేను చేశాను. ఐ ప్రిపేర్డ్ ది బిజినెస్ ప్లాన్, గూగుల్ చూసి థ్యాంక్స్ టు గూగుల్ మా ఐ గాట్ ఎవ్రీథింగ్, ప్రాసెస్ దగ్గర నుంచి అన్ని చెప్తుంది కదా, చేశాను. బ్యాంక్ మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళాము, కెనరా బ్యాంక్ హిమాయత్ నగర్ బ్రాంచ్కి వెళ్ళాము మేము. బ్యాంక్ మేనేజర్ స్టార్టెడ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. నన్ను అడిగాడు, నన్ను అడిగితే నువ్వు కాదురా నేను నీకు డబ్బులు ఇస్తున్నానా అన్నాడు. కాదన్నా, నువ్వు కూర్చో అయితే నువ్వు చెప్పు అన్నాడు ప్రమోటర్. అని చెప్పమన్నాడు.
అడిగాడు ఆయన, ఏమయ్యా నువ్వు చేస్తానంటున్నావు, మరి బట్టి ఆపరేషన్ అవన్నీ నీకు తెలుసా బ్రిక్స్లో అంటే, మా నాన్నగారు చూసుకుంటారు సార్, ఆయనకి తెలుసా అన్నాడు. సరే అయిపోయింది. సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాడు ఆయన, నువ్వు మార్కెట్ ఎలా చేస్తావా, మరి నీకు ఏమైనా మార్కెటింగ్ మీద బాగా అనుభవం ఉందా మరి బ్రిక్స్లో అన్నాడు. లేదు సార్ మా అన్నయ్య చూసుకుంటాడు అన్నాడు. ఇలాగే బీపీ పెరుగుతుంది మేనేజర్కి. లాస్ట్లో క్వశ్చన్ అడిగాడు, మరి రూపాయి అంటున్నావు, అంటే ఆ రోజుల్లో 1 రూపీ బ్రిక్ కాస్ట్, ఇప్పుడు అంటే 15 రూపాయలు అయిందేమో. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఏమో నీకు 90 పైసలు వస్తుంది, 10 పైసలతో ఎలా సర్వైవ్ అవుతావు అంటే, ఏముంది సార్ ట్రాక్టర్ లోడ్ 3000 అంటాము, 2000 ఇస్తాం సార్, ఎవడు చూడొచ్చాడు అని. మేనేజర్ ఒకటే అన్నాడు, ఇద్దరిని బయట వరకు తరిమే. అంటే ఎవరికి తప్పండి? ఇట్ ఈస్ మై మిస్టేక్. నేను లోపలికి అతను తీసుకెళ్ళేటప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ హిమ్ కదా. ఐ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ హిమ్ బికాజ్ ఈజ్ అ స్మాల్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజర్. అతనికి ఏం తెలుసు? ఇప్పుడు బ్యాంక్ మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు, డెఫినెట్ గా మోస్ట్ ఆఫ్ ది మేనేజర్స్ ఆర్ నాట్ కీన్ టు ఆస్క్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ ఆర్ ది ఫైనాన్షియల్ కన్సల్టెంట్స్. డెఫినెట్లీ దే విల్ ఆస్క్ ది ఎంటర్ప్రెన్యూర్. రేపు పొద్దున్న డబ్బులు తీసుకునేది వాడు, డబ్బులు కట్టాల్సింది వాడు. సో డెఫినెట్ గా మేనేజర్ ఇంట్రెస్ట్ అతని మీదే ఉంటుంది కదా. సో అన్లెస్ అంటిల్ వీ వోంట్ ఎడ్యుకేట్ ది ఎంటర్ప్రెన్యూర్, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ డు హ్యాపెన్. సో దట్ ఈస్ మై రిక్వెస్ట్ ఈస్ దట్ ఎస్పెషల్లీ ఎంఎస్ఎంఈస్ తోటి, ఎస్ఎంఈస్ తోటి, ఎస్పెషల్లీ మైక్రో స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ తోటి మనం డీల్ చేయాలి అని అనుకుంటే, then definitely we need to educate about that particular scheme, about their own business plan. లేదంటే మటుకు it is bound to fail again. Next slide. సో ఇప్పుడు మీరు టైప్స్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ స్కీమ్స్ చూస్తే, నేను మీకు కింద కూడా ఐ టోల్డ్ యూ దట్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వెరీ సింపుల్ స్కీమ్స్. ఇప్పుడు పిఎంఈజేపీ ఉంది, లేకపోతే క్రెడిట్ లింక్డ్ క్యాపిటల్ సబ్సిడీ స్కీమ్ అని, వీ విల్ గో త్రూ దట్. ఈ స్కీమ్స్ ఏంటంటే మాకు టర్మ్ లోన్ కావాలి, మాకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాలి, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్. సో బ్యాంక్ విల్ గివ్ ద సింపుల్. బట్ ఇఫ్ సంబడి సేస్ దట్ నాకు ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా కావాలి సార్, నాకు ఈడీపీ కావాలి, నాకు మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ లేవు, అలానే నాకు టర్మ్ లోన్ కూడా కావాలి, so I want combine both the things, then it is called compound scheme. And they will give, now PMEGP initially they used to give only amount, that's all. Term loan మీద 35%, 25% grant ఇచ్చేవాళ్ళు అంతే. Now what they are insisting is that first నువ్వు ఈడీపీ చేయి, నువ్వు ట్రైనింగ్ అవ్వు, ఆ తర్వాత నీకు పిఎంఈజేపీ గ్రాంట్ ఇస్తామంటున్నారు. సో ఇట్ బికేమ్ ఎ కాంపౌండ్ నౌ. ఇది కాక దేర్ ఆర్ సమ్ స్కీమ్స్ కాల్డ్ చైన్, లైక్ క్లస్టర్ డెవలప్మెంట్ లో, అంటే దే గివ్ ఆల్ ది థింగ్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు ఒక ఎంటర్ప్రైజెస్ ఉన్నాయి, ఒక ఏరియాలో మన ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఉంది, దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే రైట్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నుంచి, వాళ్ళకి లైటింగ్ దగ్గర నుంచి, ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దగ్గర నుంచి, కామన్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్ దగ్గర నుంచి, వాళ్ళు ఇండివిజువల్ యూనిట్స్ పెట్టుకోవడం దగ్గర నుంచి, మార్కెట్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి ప్రొవైడెడ్ బై ది గవర్నమెంట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ చైన్ టైప్ ఆఫ్ స్కీమ్స్ అంటారు వాటిని. అంటే ఒక పర్టికులర్ దీని కింద ఆగరు వాళ్ళు. సో దే విల్ ట్రై టు హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ లాగా చూస్తారు. సో దట్ ఈస్ అనదర్ స్కీమ్, చైన్ టైప్ ఆఫ్ స్కీమ్స్ అంటారు. ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే అసోసియేషన్స్, బిఎంఓ అంటే బిజినెస్ మెంబర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్స్, అసోసియేషన్స్. సో అసోసియేషన్స్ కూడా డైరెక్ట్గా అమౌంట్స్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు లీన్ అని ఉంది, లీన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అని, అంటే ఒక ఎంటర్ప్రైజ్లో లీన్ సిస్టమ్స్ అంటారు, 6 సిగ్మా అని చాలా వస్తున్నాయి. అంటే ఏంటంటే నువ్వు ఈ ప్రాసెస్ ఇలా చేసుకుంటే, మిషనరీని ఇలా పెట్టుకుంటే నీకు కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గుతుంది. దర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్, మెనీ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ దట్. సో అదేం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ గివింగ్ టు ఎంటర్ప్రైజ్, వాళ్ళు ఇవ్వరు, అసోసియేషన్స్కి ఇస్తారు. ఆర్ ఒక గ్రూప్ ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళు ఒక స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ లాగా ఫామ్ అయితే వాళ్ళకి మట్టుకే ఇస్తారు ఆ స్కీమ్ని, ఇండివిజువల్ ఎంటర్ప్రైజ్కి ఇవ్వరు. సో ఇలాగ ఎంఎస్ఎంఈ స్కీమ్స్ లో చాలా రకాలు ఉన్నాయండి. అందరు చాలా మంది అనుకుంటారంటే ప్రతి ఎంఎస్ఎంఈ స్కీమ్ ఒక ఎంటర్ప్రైజ్కి ఇస్తారు, ఒక యూనిట్కి ఇస్తారు అని. అలాగే ఉండదు. దేర్ ఆర్ మెనీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ స్కీమ్స్. తర్వాత వేటికి ఇస్తారు అంటే, ఇప్పుడు మీరు చూస్తే సెమినార్స్కి ఇస్తారు, వర్క్షాప్స్కి. రెండోది రీసెర్చ్ స్టడీస్కి ఇస్తారు స్కీమ్స్లో గ్రాంట్లు. మూడోది ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఇస్తారు. ఇంప్లిమెంటేషన్, ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ అనండి, మార్కెట్ డెవలప్మెంట్ అనండి, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనండి, వీటికి కూడా లోన్స్ ఇస్తారు, లేకపోతే గ్రాంట్స్ ఇస్తారు. మోస్ట్లీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్తారు. ఇండియాలో చూస్తే అంటే ఇన్ని ఉన్నాయి కానీ 90% సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్స్ ఇచ్చేది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి. ఎందుకంటే మరి వాటి క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాజెక్ట్స్ కాబట్టి
అది కామన్ ఫెసిలిటీస్ అవ్వచ్చు, మనం అడిగే మెషినరీ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఒక రకంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కిందకే వస్తాయి. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అనండి ఇవన్నీ కూడా. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి. సో వీటన్నిటికి కూడా బ్రాడ్ ఏరియాస్ అన్నమాట స్కీమ్స్. సో వీటిలో చూస్తే మీరు ఇప్పుడు సెమినార్ వర్క్ షాప్స్ ఉన్నాయి. అవి ఎవరు చేస్తారు? అసోసియేషన్స్ చేయాలి. అంతే. ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్నారు వర్క్ షాప్. దట్ వాస్ కండక్టెడ్ బై అన్ అసోసియేషన్, నాట్ బై అన్ ఇండివిజువల్. సో సిమిలర్లీ సర్వేస్ ఉన్నాయి, రీసెర్చ్ ఉన్నాయి. అవి కూడా మోస్ట్లీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్‌కి ఇస్తారు. టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, పాలిసీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాటికి ఇస్తారు. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది. లైక్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ గాని వాటికి ఏం చేస్తారంటే ఎనర్జీ కన్సల్టెన్సీ గాని మన దగ్గర అట్లనే క్యూసీసీఏ అని ఉంది, క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంది. అటువంటి వాళ్ళకి ఇస్తారు గ్రాంట్స్ చేయడానికి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వచ్చేటప్పుడు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ రోల్ ఈస్ వెరీ హై ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే రోడ్లు, బిల్డింగ్లే, భవనాలే కాదండి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనే దాంట్లో ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వేరు, ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వేరు. ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్, డ్రైనేజ్, గ్రీన్ ఇదండి బెల్ట్ అనండి ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేటప్పటికి వాళ్ళ ఫ్యాక్టరీ షెడ్, వాళ్ళకి లోపల ఎలక్ట్రిఫికేషన్, తర్వాత వాళ్ళకి కావాల్సిన మిషనరీ ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరే అకార్డింగ్ టు ది గవర్నమెంట్. సో టార్గెట్ బెనిఫిషరీస్ ఎవరు? నేను మీకు ముందరే చెప్పాను. ఒకటి మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ డైరెక్ట్‌గా. రెండోది స్మాల్ అండ్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్. అది కూడా చెప్పాను మీకు. మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్‌కి ఇండియాలో గ్రాంట్స్ తక్కువ. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ 10-20 క్రోర్స్ బ్రాకెట్‌లో ఉన్నారు. సో మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్‌కి అంత ఎక్కువ గ్రాంట్స్ ఉండవు. మైక్రో స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్‌కి ఉన్నన్ని గ్రాంట్స్ వాళ్ళకు ఉండవు. మూడోది వచ్చేప్పటికి అసోసియేషన్స్‌కి ఇస్తారు బెనిఫిషరీ. టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నేను మీకు ఇందాకే చెప్పాను. ఏవైతే టెక్నాలజీ ఇంటెన్సివ్ ఉంటాయో, ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ గాని అవి గాని, ఒక చార్టర్డ్ అకౌంటెంటో లేకపోతే నాలాంటి ఫైనాన్షియల్ కన్సల్టెంట్స్ అనేవి మనం చేయలేము. సో అటువంటి వాటిని టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్‌కి వాళ్ళు గ్రాంట్స్ ఇస్తారు. బట్ అల్టిమేట్‌గా వీళ్ళు ఎవరు చేసినా కూడా దే ఆర్ ఆల్ డూయింగ్ ఫర్ ఎంఎస్ఎంఈ డెవలప్మెంట్. స్కీమ్స్ ఆర్ ఫర్ ఎంఎస్ఎంఈ డెవలప్మెంట్. బట్ ఎవరికి డబ్బులు ఇస్తారు అనేది ఇట్ మే వేరీ ఫ్రమ్ స్కీమ్ టు స్కీమ్. అండ్ ఇట్ వేరీ ఫ్రమ్ ఏరియా టు ఏరియా. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరా, లేకపోతే స్కిల్ డెవలప్మెంటా, లేకపోతే ఈడీపీసా ఏంటి అనే దాని మీద ఉంటుంది. తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఇస్తారు. లైక్ నేను చెప్పాను స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు ఐటీఐస్ ఉన్నాయి, ఇంజినీరింగ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి. సో మోస్ట్లీ ఇప్పుడు నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళకు కూడా ఇస్తున్నారు గ్రాంట్స్. సో స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఇప్పుడు నేను ర్యాంప్ స్కీమ్ గురించి మనం మాట్లాడాం ఇందాక. ర్యాంప్ స్కీమ్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ మెయిన్లీ త్రూ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్. సో ప్రతి స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ స్ట్రాటజిక్ ఇంటర్వెన్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసి ఇస్తారు. బాబు మా దగ్గర ఇన్ని ఎంఎస్ఎంఈస్ ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ సో మెనీ ఎంఎస్ఎంఈస్ ఇన్ అవర్ స్టేట్ అండ్ సో మెనీ సెక్టర్స్. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్లో ఇన్ని ఉన్నాయి, కాటన్ జిన్నింగ్ టెక్స్టైల్స్లో ఇన్ని ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఇచ్చి మనకి ఈ సెక్టర్స్లో వాళ్ళకి ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో టోటల్గా మా ప్లాన్ వచ్చి ఒక 10,000 crores ఉంది. దాంట్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కింద కావాలి, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కింద కావాలి, మొత్తం ఒక స్ట్రాటజిక్ ఇంటర్వెన్షన్ ప్లాన్ ఇస్తారు ఎంఎస్ఎంఈ డెవలప్మెంట్కి స్టేట్ గవర్నమెంట్. సో ఆ 10,000 crores ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ ఇస్తుంది. సో అలాగా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కూడా బెనిఫిషరీస్, డైరెక్ట్ బెనిఫిషరీస్ అవ్వచ్చు. తర్వాత నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఎస్పెషల్లీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్కి వచ్చేటప్పటికి, లేకపోతే ఈడిపిస్కి వచ్చేటప్పటికి ఎక్కువగా ఇప్పుడు మాది కూడా ఎన్జిఓనే. వీఆర్ ఆల్సో ఎన్జిఓ, ఫౌండేషన్ ఫర్ ఎంఎస్ఎంఈ క్లస్టర్స్ నేను వర్క్ చేసేది. సో ఇట్ కమ్స్ అండి. ఒకప్పుడు మేము యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో చేసిన, ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ అన్ ఆఫ్ షూట్ మా ఎఫ్ఎంసి ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో. సో మేము కూడా ఎన్జిఓనే. సో మాకు కూడా అన్ని ఇవ్వరు. దో ప్రైవేట్ ఏజెన్సీ అయినా నన్ను నోడల్ ఆఫీసర్గా పెట్టారు ఒక స్కీమ్కి. బట్ ఇన్ జనరల్గా ఎన్జిఓస్కి బేసికల్గా పాలసీ రీసెర్చ్ ఇస్తారు, పాలసీ మీద రీసెర్చ్ చేయడానికి ఇస్తారు. అలానే కన్సల్టెన్సీ, మీరు రిపోర్ట్స్ చేసినట్టే మేము కూడా డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ అవి కూడా చేస్తాం. బికాస్ వీ విల్ హ్యావ్ గ్రూప్ ఆఫ్ కన్సల్టెంట్స్ అట్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్. సో అలాగే ఎన్జిఓస్ కూడా వాళ్ళు ఇస్తారు. సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ కూడా కొన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నాయి డైరెక్ట్గా సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్కి ఇవ్వగలిగేవి. కోఆపరేటివ్ సొసైటీకి కూడా స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. పిఎంఈజీపీ కోఆపరేటివ్ సొసైటీకి కూడా ఇస్తారు. ఇది చాలా మందికి తెలియదు. పిఎంఈజీపీ అంటే ఓన్లీ ఇండివిజువల్ ఎంటర్ప్రైజెస్కి అనుకుంటారు. కోఆపరేటివ్ సొసైటీ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మేము ఐ థింక్ వీ డిడ్ వన్ క్లస్టర్ ప్రాజెక్ట్ హియర్ ఇన్ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్ క్లస్టర్, జస్ట్ వాకింగ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ హియర్. కామన్ ఫెసిలిటీ సెంటర్ 3 crores అప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేయించాం. ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఆంధ్ర, ఏపీ, తెలంగాణలో సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతున్న ఎంబీసీ సిడిపి అనే ఒక స్కీమ్ కింద రన్ అవుతున్న ఒకటే ఒక సిఎఫ్సి అది ఆంధ్ర తెలంగాణలో. సో దానికి వాళ్ళు ఒక సేల్స్ అవుట్లెట్ స్వర్ణ బజార్ అని పెట్టుకున్నారు మన ఇందిరా ప్రియదర్శిని స్టేడియంలో. సో ఆ స్వర్ణ బజార్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీకి కూడా పిఎంఈజీపీ స్కీమ్ ఇచ్చారు. సో 25 lakhs వాళ్ళు మొత్తం, దాంట్లో 35% వాళ్ళకి 25% సబ్సిడీ వచ్చి గ్రాంట్ వచ్చి. సో కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఆర్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్.
సో ఎనీ అదర్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది పర్టికులర్ మినిస్ట్రీ. వాళ్ళు ఇండివిజువల్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ని హైర్ చేసుకోవాలని కూడా చేసుకుని ఇవ్వచ్చు. Like government of Tamil Nadu hired some chartered accountants to prepare detailed project reports for cluster development. Whereas government of Andhra hired consultant institutions as the consultants. మేము ఇండివిజువల్గా ఇవ్వం ఎవరికి, మేము ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్కి ఇస్తాం. మేము కూడా వీఆర్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది కన్సల్టెంట్. బట్ ఇండివిజువల్స్కి ఇవ్వలేదు వాళ్ళు. వెరస్ ఇట్ గోస్ టు స్టేట్ తమిళనాడు, వాళ్ళు ఇండివిజువల్స్కే ప్రిఫర్ చేస్తారు. దే డోంట్ వాంట్ హెడేక్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో ఇట్ వేరీస్. సో ఇది ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఫైనాన్స్, క్రెడిట్ బేసికల్గా దేనికి ఇస్తారు అనే దానికి స్కీమ్స్, వాళ్ళకి క్రెడిట్ కావాలన్నా, మార్కెట్ డెవలప్మెంట్ కావాలన్నా కూడా స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. స్కిల్ కావాలంటే ఉన్నాయి. ఇన్నోవేషన్, రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్, టెక్నాలజీ, కొత్త టెక్నాలజీ ప్రొక్యూర్ చేసుకోవాలన్నా కూడా స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. అలానే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్, ఇందాక నుంచి నేను చెప్పాను కదా, ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాటికి కూడా. ఇప్పుడు జేఆర్డీ టాటా ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా ఉంది ఇక్కడ, జేఆర్డీ టాటా మన ఆటో నగర్లో. సో దానికి డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ నేనే చేశాను అప్పుడు. సో వాళ్ళకి కావాల్సిన రోడ్స్, డ్రైనేజ్కి అప్పుడు డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ చేసి అరౌండ్ 8 crores మేము మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈకి సబ్మిట్ చేస్తే వాళ్ళు 80% వాళ్ళు గ్రాంట్ ఇచ్చారు, 20% ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు. సో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ ఫర్ మెనీ స్కీమ్స్ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్సో. Of course, it was implemented by APIIC, AP Industrial Infrastructure Corporation. సో ఎనర్జీ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్. సో నేను ఇందాక కూడా చెప్పాను, బేసికల్గా ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఇండియాలో సస్టైనబుల్ కన్సంప్షన్ అండ్ ప్రొడక్షన్ అంటారండి. అంటే ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఎలా తగ్గించాలి, ప్రొడక్టివిటీని ఎలా పెంచాలి, దీని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు. సో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గించాలంటే వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇప్పుడు ఇండియాలో ఎంఎస్ఎంఈలకు వచ్చేటప్పటికి గవర్నమెంట్ ఆలోచిస్తున్న టాప్ 3 క్రైటీరియాలో క్రిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్లో ఒకటి ఎనర్జీ. అంటే చాలా చోట్ల పవర్ కన్సంప్షన్ కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ వాడేస్తున్నారు, లేదంటే లీక్ అయిపోతుంది వాళ్ళు సరైన ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ మెజర్స్ తీసుకోకపోవడం వల్ల. సో ఒక మైక్రో ఎంటర్ప్రైజ్కి వచ్చేప్పటికి ఈవెన్ 10 rupees ఫర్ దెమ్ ఈజ్ ఎ బిగ్ అమౌంట్. సో 10 rupees సేవింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ బిగ్ సేవింగ్. సో అందువల్ల ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ అనేది బికేమ్ ఎ వెరీ క్రిటికల్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఎంఎస్ఎంఈ. సో దానికి కూడా దేర్ ఆర్ స్కీమ్స్. సో ఇప్పుడు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్స్ గురించి మనం లెటెస్ట్ డిస్కస్ అండి. ఐ థింక్ ఇది పైన వెళ్ళిపోయినట్టుంది, బట్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ప్రోగ్రామ్, పిఎంఈజీపీ స్కీమ్ అంటారు. ఇది ముందర కన్సార్షియం బ్యాంకింగ్ క్రెడిట్ అని స్టార్ట్ చేస్తారు దీన్ని సమ్వేర్ అరౌండ్ 1995లో. కన్సార్షియం బ్యాంకింగ్ క్రెడిట్ అని, సిబిసి అని ఫస్ట్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా త్రూ కేబిఐసి స్టార్ట్ చేసింది. తర్వాత రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేవాళ్ళు. ఇప్పుడు 2006 యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ప్రోగ్రామ్ అని అంటున్నారు. సో దీనికి వచ్చేటప్పటికి మోస్ట్ ఆఫ్ ది చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ వర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ పిఎంఈజీపీ స్కీమ్. నేను మీకు చెప్పినట్టుగా there are many chartered accountants both in AP, Telangana, they are doing this PMEGP scheme. Shivprasad garu may be an example, maybe an exception where he devoted his life for PMEGP, but I know many some of my friends who are also chartered accountants who are doing this kind of PMEGP work. అంటే ఇది ఒకటే కాదు, మిగతా కూడా వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. సో పిఎంఈజీపీలో ఏంటంటే 25 lakhs వరకు ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఉంటుంది. ఆ 25 lakhsలో 35% వరకు గ్రాంట్ ఇస్తారు. సో 35% ఎక్కడంటే రూరల్ ఏరియాస్లో వాళ్ళు ఎస్సీ ఎస్టీ కానీ, ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కానీ, మైనారిటీస్ కానీ, బీసీ కానీ అయితే వాళ్ళకి 35% ఇస్తారు రూరల్ ఏరియాస్లో. 10 లక్షల మీద 35% గ్రాంట్ ఉంటుంది. అదే అప్పర్ కాస్ట్ మేల్కి అయితే 25% ఉంటుంది రూరల్ ఏరియాస్లో. అర్బన్ ఏరియాస్లోకి వచ్చేటప్పటికి 25% మైనారిటీస్కి, బీసీ ఎస్టీ వాళ్ళకి, ఉమెన్కి ఇస్తారు. 15% అప్పర్ కాస్ట్ మేల్కి ఇస్తారు గ్రాంట్. అయితే ఈ గ్రాంట్ అనేది డైరెక్ట్గా ఎంటర్ప్రెన్యూర్ చేతిలో ఇవ్వరు. ఇది ఎట్లా అంటే బ్యాక్ ఎండ్ సబ్సిడీ అంటారు దీంట్లో. అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు 10 లక్షలు ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ అయితే వాళ్ళకి 7.5 లక్షలు బ్యాంక్ నుంచి లోన్ వస్తుంటే వీళ్ళు అప్లై చేసుకున్నప్పుడు వీళ్ళకి 2.5 lakhs గ్రాంట్ వస్తే ఆ గ్రాంట్ని ఒక ఎఫ్డీలో వేస్తారు. వేసి 2 ఏళ్ళు అయిన తర్వాత అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది సెకండ్ ఇయర్ దే విల్ అడ్జస్ట్ ఇన్ దేర్ లోన్ అకౌంట్. సో టిల్ సెకండ్ ఇయర్ దే హ్యావ్ టు పెర్ఫార్మ్ వెల్, దెన్ ఓన్లీ దే విల్ అడ్జస్ట్ ఇట్. అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడగచ్చు మీరు, సార్ ఇప్పుడు 2 yearsలో వాళ్ళు పెర్ఫార్మ్ చేయకపోతే దెన్ వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ దిస్ 2.5 lakhs? దట్ ఈస్ దట్ అగైన్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ బ్యాంక్. వాళ్ళు ఇవ్వాలనుకుంటే బ్యాంక్ వాపస్ మళ్ళీ పిఎంఈజీపీకి అది ఖాదీ కమిషన్కి వాపస్ ఇవ్వచ్చు, లేదా ఇది డిఫెక్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి సపోజ్ వాళ్ళు అసెట్స్ సేల్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి లాస్ వచ్చిందంటే ఆ లాస్ని దీంతో కంపెన్సేట్ చేసుకుంటారు. దట్ ఈస్ ద బ్యాంక్స్ డిస్క్రిప్షన్.
సో దిస్ ఇస్ ఎ గుడ్ స్కీమ్. అండ్ చాలా స్కీమ్స్, ఇన్ఫాక్ట్ దెర్ ఆర్ మెనీ మినిస్ట్రీస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ దిస్ స్కీమ్. వాళ్ళ పేర్లు పెట్టుకుని వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. PMEGP scheme is one of the flagship scheme in India for micro, small enterprise. Now, I won't say small and medium. This is only for micro enterprises. ఎందుకంటే 25 lakhs is the maximum ceiling project cost. సో naturally it comes under micro only. అయితే దీంట్లో కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు స్టార్టప్స్కి మాత్రమే ఇస్తారు, అంటే కొత్త ప్రాజెక్ట్స్కి మాత్రమే ఇస్తారు, ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్కి ఇవ్వరు. రెండోది ఏంటంటే PMEGP scheme runs on Gandhian principles. They won't give for what you call slaughter houses కానీ పౌల్ట్రీ కానీ అటువంటి వాటికి ఇవ్వరు. సంథింగ్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు లిక్కర్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు నాన్ వెజ్. ఐ మీన్ దట్ ఈస్ వాట్. సో అంటే ఇప్పుడు మేము పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్ పెడతాం సార్, లేకపోతే క్యాటిల్ ఫార్మ్స్ పెడతాము అని అంటే స్లాటర్ హౌసెస్ కానీ వాటికి ఇవ్వాలి. బట్ ఫీడింగ్ యూనిట్స్కి ఇస్తారు, పౌల్ట్రీ ఫీడ్ యూనిట్కి ఇస్తారు, క్యాటిల్ ఫీడ్ యూనిట్కి ఇస్తారు. బట్ దే వోంట్ గివ్ ఇట్ టు ఫర్ ఎనీ లిక్కర్ కానీ అటువంటి వాటికి ఇవ్వరు. ఎనీథింగ్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు కిల్లింగ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ కానీ అటువంటివి, సెరికల్చర్ కూడా వాళ్ళు ఇవ్వరు. సెరికల్చర్ కానీ వాటికి కూడా వాళ్ళు ఇవ్వరు. సో అదొక కండిషన్. ఇంకొచ్చేటప్పటికి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ కూడా వాళ్ళు ఇస్తారు. అండ్ యాజ్ ఏ సెడ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ కూడా ఇస్తారు. ఒక కోఆపరేటివ్ సొసైటీ కూడా రిజిస్టర్ వాళ్ళ PMEGP కింద లోన్ తీసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్స్ అండి PMEGP స్కీమ్. సో దీంట్లో ఏంటంటే నార్మల్గా ఐడియల్గా కన్సల్టెంట్స్ ఛార్జ్ చేసేది ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నో మార్కెట్ ప్రైస్, మొన్న మా ఫ్రెండ్స్ ఛార్జ్ చేస్తాం మీకు చెప్తున్నా, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఇన్ హైదరాబాద్, వాళ్ళు అరౌండ్ 15,000 ఛార్జ్ చేస్తారు. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ వాళ్ళకి ముందర వాళ్ళు ఆన్లైన్లో వాళ్ళు సబ్మిట్ చేస్తారు. ఒక 2-3 లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఉంటుంది, అది సబ్మిట్ చేసుకోవాలి. దాంట్లో కూడా హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు కన్సల్టెంట్స్. సబ్మిట్ చేసుకున్న తర్వాత అది ఒక లెవెల్కి వెళ్ళాక బ్యాంక్ బిజినెస్ ప్లాన్, డీటెయిల్ బిజినెస్ ప్లాన్. నార్మల్గా ఇప్పుడు 5 lakhs 3 lakhs అంటే వాళ్ళు అవడం పెద్ద బిజినెస్ ప్లాన్ అడగడు. బట్ ఇప్పుడు ఈస్ అబౌట్ 10 lakhs డెఫినెట్లీ దే బ్యాంకర్ నీడ్ ఏ ప్రాపర్ బిజినెస్ ప్లాన్. సో అప్పుడు మటుకు దే విల్ హైర్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ కన్సల్టెంట్ టు ప్రిపేర్ ది బిజినెస్ ప్లాన్. So you may charge accordingly. That is again, it's up to you in how much you have to charge, and you have to negotiate with the micro entrepreneur. సో ఇది బేసికల్గా ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్ ని నడిపేది ఖాదీ కమిషన్. తర్వాత లోకల్గా అర్బన్ ఏరియా వచ్చేటప్పటికి DICs, ఇప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ ఇండస్ట్రీ సెంటర్స్. రూరల్ ఏరియాస్లో ఖాదీ కమిషన్ నడుపుతుంది, ఖాదీ బోర్డు నడుపుతుంది. ఎందుకంటే ఖాదీ కమిషన్ డు నాట్ హ్యావ్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్, అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్. ఖాదీ బోర్డు వచ్చేటప్పటికి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్. సో అందువల్ల ఏంటంటే ఖాదీ బోర్డుకి ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లోనూ ఆఫీస్ ఉంటుంది. సో అందువలన దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది సజెషన్ గివెన్ బై ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ 10 people. నేను నిమ్స్మేలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మేము సజెస్ట్ చేసాం కొన్ని, వి సజెస్టెడ్ సమ్ గైడ్ లైన్స్ ఈ PMEGPకి సమ్వేర్ అరౌండ్ 2003 or 2004లో. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ సజెస్టెడ్. మీరు మొత్తం KBSA మీద డిపెండ్ అయితే దే డోంట్ హ్యావ్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ప్రెజెన్స్. సో దెర్ ఆర్ మెనీ ఇష్యూస్ ఫేస్డ్ బై మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్. అందువల్ల DICsని వాటిని కూడా వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ చేశారు, డిస్ట్రిక్ట్ ఇండస్ట్రీ సెంటర్ని, తర్వాత ఖాదీ బోర్డ్ని కూడా లేటర్ ఆన్. సో మధ్యలో ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ అని పెట్టారు, అది తీసేశారు. ఎందుకంటే డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ రావాలి, టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీలో ప్రతి అప్లికేషన్ స్క్రూటినైజ్ చేయాలి, ఏవైతే టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ అప్రూవ్ చేసిందో అదే నెక్స్ట్ బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అది ఇప్పుడు తీసేశారు, ఎందుకంటే డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ రావడము అవన్నీ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్. సో దే రిమూవ్డ్ ఇట్ టు ఈజ్ ది ప్రాసెస్ నౌ. సో ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే అది అప్లికేషన్ అప్లోడ్ చేసుకుని ఆ అప్లికేషన్ ఒకటి తీసుకుని ఖాదీ కమిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు, లేదా బ్యాంక్ కన్నా వెళ్ళొచ్చు. బ్యాంక్ వెళ్తే వాళ్ళ ఫార్మాలిటీ ప్రకారం కూడా ఇప్పుడు అబౌట్ 10 lakhs అయితే, బాబు నువ్వు ప్రాపర్ బిజినెస్ ప్లాన్ తీసుకురా, ఇది ఒక అప్లికేషన్ చాలదు అంటే అతను బిజినెస్ ప్లాన్ చేసుకుని కన్సల్టెంట్ ద్వారా తీసుకెళ్ళి సబ్మిట్ చేసుకుంటే అప్పుడు వాళ్ళు ప్రాసెస్ చేసి క్లెయిమ్ ఫామ్స్ అని ఉంటే ఆ క్లెయిమ్ ఫామ్స్ వాళ్ళు ఖాదీ కమిషన్కి పంపించుకుంటారు. బాబు ఇది లోన్ ఇస్తున్నాం మేము అండర్ PMEGP కింద, మీ గ్రాంట్ మీరు ఇవ్వండి, మేము FDలో పెడతాము దాన్ని బ్యాక్ అండ్ సబ్సిడీ కింద అని వాళ్ళు క్లెయిమ్ ఫామ్స్ పంపిస్తే అప్పుడు దెన్ దే పర్టికులర్ బ్రాంచ్ విల్ గివ్ ది బ్యాంక్ విల్ గివ్ ది ఇదనమాట. వాళ్ళ హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి అది ఖాదీ కమిషన్కి వెళ్ళి, ఖాదీ కమిషన్ నుంచి విలేపార్లే వెస్ట్లో బాంబేలో ప్రతి బ్యాంక్ యొక్క బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఉంటాయి. ఆ బ్రాంచ్ నుంచి మళ్ళీ వీళ్ళకి లోకల్ బ్రాంచ్కి వస్తుంది. సో ఇట్ ఇస్ ఎ సిస్టమ్ విచ్ వాస్ డెవలప్డ్ బై KBAC అండ్ ది బ్యాంక్స్. ఈ స్కీమ్ గురించి మీకు ఏమన్నా ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ స్కీమ్.
యా, ఇవన్నీ నేను ఇట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్ అంటే ఎస్ ఇట్ ఇస్ అంటే పిఎంఈజీపీ వచ్చేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ అండర్ ది డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్ అంటే ఐ మీన్ సి అకార్డింగ్ టు ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గివెన్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దే సెడ్ దే రిక్వెస్టెడ్ నాట్ టు ఆస్క్ collateral, but it is not mandatory. It is up to the discretion of the bank. If bank feels that it is a startup and he doesn't have any past history, సో నేను అంత రిస్క్ తీసుకోలేను బాబు, ఇది నేను అంటే హీ కెన్ సి ప్రాబ్లం ఎట్లా అవుతుందంటే గవర్నమెంట్ పాలసీస్ చేయడం వేరు, అది బ్యాంక్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం, ఇట్ వేరీస్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ అండ్ ఐ కాంట్ బ్లేమ్ ది బ్యాంకర్స్ ఆల్సో. అందుకని ఏంటంటే కొంతమంది బ్యాంక్స్ ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి అనొచ్చు అండ్ ఇది ఆల్రెడీ ఇట్ కమ్స్ అండర్ కొలాటరల్ ఫ్రీ కదా, వై యు ఆర్ ఆస్కింగ్ కొలాటరల్. దే సే దట్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ నెక్ టు సేవ్. ఇక్కడ ఎట్లా అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండటరీ. ఇప్పుడు కొన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో మ్యాండటరీ. కొలాటరల్ ఫ్రీ లెండింగ్ అంటే ఇప్పుడు ముద్రా స్కీమ్ ఉంది, కొలాటరల్ ఫ్రీ లెండింగ్ అంటే కొలాటరల్ ఫ్రీ లెండింగ్ సింపుల్. పిఎంఏజీపీలో అది లేదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండటరీ, ఇట్స్ ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్ నాట్ టు ఆస్క్ కొలాటరల్. సో బ్యాంకర్కి ఇది రిస్క్ అని అనిపించింది అనుకోండి, సమ్ యూనిట్ ఇస్ దేర్, దే ఫీల్ దట్ ఇట్ ఇస్ వెరీ రిస్కీ, దే ఇన్సిస్ట్. ఇప్పుడు నేను కూడా పిఎంఈజీపీలో ఒకప్పుడు మాఫియా నడిపాను, నేను కూడా ఒక 1000 వరకు చేశాను. అంటే మీరు మా బ్యాంకుల దగ్గరికి వెళ్ళి మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ రిపోర్ట్ బాగాలేదే ఫలానా శర్మ ఉంటాడు వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి మీ ఏదో పెద్ద గొప్పడైనట్టు వాడికి నాకు టర్మ్స్ ఉండేవి. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే అట్లా చేసుకున్నప్పుడు మేము చేసినప్పుడు కొంతమంది బ్యాంకర్స్ అడిగేవాళ్ళు, నీకు పాస్ట్ రికార్డ్ ఏం లేదు, నీ దగ్గర మార్కెట్ ఆర్డర్స్ పెద్దగా లేవు, ఐ విల్ ఐ గెట్ అష్యూరెన్స్ టుమారో ఇఫ్ యు ఆర్ నువ్వు 2.5 lakhs నాకు వస్తున్నాయి కరెక్టే, వాట్ అబౌట్ మై రిమైనింగ్ లోన్ అమౌంట్, దాని మీద నాకు ఏ గ్యారంటీ లేదు నీ మీద. సో ఐదర్ యూ గివ్ us యువర్ పర్సనల్ మీ ఇంకో ఇద్దరిని కో గ్యారెంటర్స్ తీసుకురా, ఆర్ ఎల్స్ యూ గివ్ మీ సమ్ ల్యాండ్ ఆర్ సమ్ బిల్డింగ్ యాజ్ ది కొలాటరల్ ఫ్రీ. కొంతమంది ఇచ్చేవాళ్ళు. సపోజ్ ఇప్పుడు పిఎంఈజీపీ కింద కూడా ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అంటే వాళ్ళకి ఎవరో ఉంటారు, వాడు కొత్త యూనిట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు, బట్ ఈజ్ అన్ అకౌంట్ హోల్డర్ దేర్, అటువంటి వాళ్ళకి బ్యాంకర్స్ విల్లింగ్ గా ఇస్తారు. రైస్ మిల్లర్స్ ఉంటారండి మోస్ట్ ఆఫ్ ది. ఇప్పుడు మన ఆంధ్ర తెలంగాణలో మేము రీసెంట్ గా సర్వే చేసినప్పుడు 50% ఆఫ్ ది పిఎంఈజీపీ స్కీమ్ వాజ్ అవైల్డ్ బై రైస్ మిల్లర్స్. సో రైస్ మిల్లర్స్ ఇప్పుడు కొత్త రైస్ మిల్ వాడు కొత్త యూనిట్ పెట్టాడు, బట్ ఆల్రెడీ అతనికి మంచి అకౌంట్ ఉంది బ్యాంక్ లో, డెఫినెట్ గా బ్యాంకరే చెప్తాడు, బాస్ నువ్వు పిఎంఈజీపీ కింద అప్లై చేసుకొని నువ్వు చిన్నది పెడుతుంటే 25 lakhs లోపల అయితే నీకు నేను గ్రాంట్ కూడా ఇప్పిస్తాను, నాకేం నీ కొలాటరల్ ఫ్రీ ఇది కూడా కొలాటరల్ అక్కర్లేదు, బికాస్ యువర్ ఆల్రెడీ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్. But I can't assure, I mean, we can't say that every banker will be like that. I mean, it depends upon the risk then బట్టి కూడా ఉంటుంది. ఆర్ఎల్స్ ఇఫ్ ఎప్పుడే నేను కొంతమంది యూనిట్ వాళ్ళని తీసుకెళ్ళాను కొత్త వాళ్ళని, మంచి మార్కెట్ ఆర్డర్స్ చూపించాను. సో బ్యాంకర్ వాజ్ హ్యాపీ, ఓకే వీడి దగ్గర అంత నెట్వర్క్ లేకపోయినా అట్లీస్ట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ మార్కెట్ ఆర్డర్స్. సో దాని మీద బేస్ చేసుకుని ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కొలాటరల్ ఫ్రీలో. అదే చెప్తున్నాను, సపోజ్ నేను ఇందాకే చెప్పాను మీకు, సపోజ్ ఇఫ్ దే అప్లైడ్ అండర్ పిఎంఈజీపీ, వాళ్ళు బ్యాంక్ వెళ్ళారు, లోన్ తీసుకున్నారు, లోన్ తీసుకున్న తర్వాత విత్ ఇన్ 2 years లోపలే వాళ్ళు డిఫాల్ట్ అయిపోయారు అనుకోండి, వాళ్ళు దే ఆర్ అనేబుల్ టు పే. అదే కదా, అదొక సినారియో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే వాళ్ళకి ఆ గ్రాంట్ వాళ్ళకేమి ఇవ్వదు, వాళ్ళు దాన్ని సేల్కి పెడతారు కదా, ఆ యూనిట్ని ఇంకెవరికో సేల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. ట్రై చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఏమైనా లాస్ వస్తే ఆ 2.5 lakhs లోంచి వాళ్ళు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటారు. ఐ మీన్ అది సేల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి మొత్తం సరిపోయింది అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏదో అది 10 lakhs ప్రాజెక్ట్ ఉంది, ఇంకెవడో నేను 10 lakhsకే కొంటాను అన్నాడు, అప్పుడు ఆ 2.5 lakhsకి అది కమిషన్కి ఇచ్చేయాలి. అలా కాదు 10 lakhsది నాకు 8 lakhs 7 lakhsకే వాళ్ళకి అమ్ముడిపోయింది అనుకోండి, అది వాళ్ళు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటారు. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది బ్యాంక్. ఇక్కడ ఏంటంటే ది టోటల్ డిస్క్రిప్షన్ ఈజ్ విత్ ద బ్యాంక్, because ultimate sufferer is the banker. Okay, in the event of default, KYC came, it is all taxpayers' money, right? So there is no problem for KYC, but definitely there is a problem for banker. ఎందుకంటే 3-4 ఇట్లాంటి ఎన్పిఏలు వచ్చాయంటే అతనికి యూ నో మోర్ దాన్ మీ మీన్ ఏమవుతుంది మేనేజర్ అనేది. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది బ్యాంక్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది మేనేజర్ ఆల్సో. సమ్ టైమ్స్ కొంతమంది మేనేజర్స్ ఆర్ రిస్క్ ఎవర్స్, కొంతమంది మేనేజర్స్ రిస్క్ తీసుకుంటారు. With due respect to the bankers, again I'm telling you, I mean it varies from banker to banker. నేను ఎందుకంటే ఒకప్పుడు చాలా లోన్స్ చేశాను కానీ చెప్తున్నా, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద బ్యాంకర్స్ యాటిట్యూడ్ ఆల్సో. కొంతమంది బ్యాంకర్స్ ఆర్ వెరీ రిస్క్ అవర్స్. ఇన్ఫాక్ట్ వాడు బిజినెస్ ప్లాన్ తీసుకెళ్తే గ్రామర్ కూడా చూస్తారు వాళ్ళు, అట్లాంటి బ్యాంకర్స్ కూడా చూశాను. ఇక్కడ ది రావాలి, అక్కడ ఏ రావాలి, కామా పెట్టలేదు, ఇవి కూడా చూసే బ్యాంకర్స్ కూడా ఉన్నారు.
So it depends on the banker also. నెక్స్ట్ వచ్చేప్పటికి వెరీ పాపులర్ స్కీమ్ ఇస్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ స్కీమ్. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా కొలాటరల్ ఫ్రీ లెండింగ్. సో క్రెడిట్ గ్యారంటీ స్కీమ్లో ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నో లోన్, దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ లోన్. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఎనీ లోన్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ MSME త్రూ బ్యాంక్స్ దే ఫార్మ్ ఎ ట్రస్ట్ headquartered in Mumbai. That is called credit guarantee trust. So ఈ ట్రస్ట్ ఏం చేస్తుందని అంటే if somebody applied under క్రెడిట్ గ్యారంటీ స్కీమ్, నాకు వాడికి ఒక 1 crore లోన్ కావాలండి, నేను ఒక యూనిట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటున్నాను, బట్ నా దగ్గర కొల్లాటరల్ ఇవ్వడానికి లేదు, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కొల్లాటరల్స్ విత్ మీ అని అంటే గ్యారంటీ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది, క్రెడిట్ గ్యారంటీ ట్రస్ట్ ఇస్తుంది. అంటే ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ failure of payment by the entrepreneur, the amount will be compensated by the credit guarantee trust. I hope you understood what I'm saying. So this is called an umbrella scheme. So it is like an umbrella for the bank. So suppose if the entrepreneur default, so the amount will be given by the credit guarantee trust. And mind you, it's not very easy. Credit guarantee scheme కింద తీసుకురావడం అనేది, because they will see the background of the entrepreneur very thoroughly and he should have a very good CIBIL score. So minimum above 600 CIBIL score అయితే ఉండాలి క్రెడిట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ కింద తీసుకోవాలంటే. he should have good proper documents, అట్లీస్ట్ పాన్ కార్డు, మంచి కొంత సిబిల్ స్కోరు, కొంత అతను ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ పెట్టకపోయినా కనీసం అతన్ని ప్రాపర్ అకౌంటింగ్ ఉండాలి బ్యాంక్లో కానీ దాంట్లో కానీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉండాలి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దే విల్ సీ ఇన్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ స్కీమ్, బట్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ స్కీమ్. So if you see ముందర 1 crore వరకు ఇచ్చేవాళ్ళు, now they went up to 5 crores also. 5 crores వరకు ఇస్తారు. అయితే ఇది వరకు ట్రేడర్స్ కానీ రిటైలర్స్ కానీ వాళ్ళకి ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు క్రెడిట్ గ్యారంటీ స్కీమ్, ఓన్లీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్కి ఇచ్చేవాళ్ళు. సో లాస్ట్ 3-4 years బ్యాక్ వాళ్ళందరూ కలిసి లాబింగ్, వాళ్ళు మరి దే ఆర్ ఆల్సో సఫరింగ్. సో దే ఆల్సో వెంట్ అండ్ ఐ థింక్ ప్రీ-కోవిడ్ టైంలోనే ఇది అయినట్టుంది. అప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళి దే రిక్వెస్టెడ్ దట్ ఇట్ షుడ్ ఆల్సో బి ఎక్స్టెండెడ్ టు దెమ్. So now they are giving even for trading also. Trading వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు. ఈవెన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా క్రెడిట్ గ్యారంటీ ఇస్తున్నారు. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ స్కీమ్ wherein because being chartered accountants, you can do better justice than a normal financial consultant, because దీంట్లో ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ కూడా చాలా క్లియర్గా చూస్తారండి. ఎందుకంటే ఐ హోప్ మీలో చాలా మంది తెలిసి ఉండొచ్చు, CMA డేటా అంటారు బ్యాంక్స్లో, క్రెడిట్ మానిటరింగ్ అగ్రిగేట్ అని. ఇప్పుడు ఒక టెక్నికల్ పర్సన్గా నేనేదో గూగుల్లో చూసి ఎక్సెల్ షీట్స్ ఫైనాన్షియల్స్ చేయడం వేరు, ఎందుకంటే అది CMA డేటాలోకి వెళ్ళేటప్పటికి చాలాసార్లు మారిపోతుంది. సో దిట్స్ ఎ వాస్ట్ డిఫరెన్స్. ఎందుకంటే నాకు అంత రాదు కదా, నేను టెక్నికల్గా సౌండ్ అవ్వచ్చు, నేను ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్లో నేను సౌండ్ కాదు. సో నన్ను పట్టేస్తాడు వాడు, నేను ఎక్కడొక్కడ ఏదో ఒకటి మ్యానిపులేట్ చేయడానికి ట్రై చేసిస్తాను, మంచి NPV నెట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ రావడానికి, IRR రావడానికి, ఏదో అది ఈజీగా CMA డేటాలో పట్టేస్తాడు వాడు. But being a financial expert, how to prepare that kind of analysis where you can match that CMA data. So definitely CMA data, especially credit guarantee scheme, is very important. So there is not even an iota of deceiving a bank when once they enter into CMA data. సో అందువల్ల ఏంటంటే మనం స్ట్రాంగ్ ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ ఉండాలి, ఆ పారామీటర్స్ కానీ రేషియోస్ కానీ చాలా స్ట్రిక్ట్గా చూస్తారు CGTMS. So your role plays, you play a very crucial role. And mind you, collateral free lending అనేటప్పటికి మీరు ఈవెన్ అంటే యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ చార్జ్ మోర్, people are willing to give. So that also is there. So this is a scheme wherein chartered accountants can pitch in, and many of the chartered accountants are doing wonders in the CGTMS. I have my own friends circle in Hyderabad, they are all doing well. ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పుడు 5 crores వరకు కూడా వెళ్ళింది, ఇదివరకు 1 crore ఉండేది, ఇప్పుడు 5 crores వరకు ఇస్తున్నారు. సో దే వాంట్ టు కవర్ ది మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్, స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఆల్సో, మైక్రోనే కాకుండా స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఆల్సో. అండ్ 5 crores ఈస్ నాట్ ఎ స్మాల్ అమౌంట్, రైట్? సో దీంట్లో కూడా ఏంటంటే మూడింటి కింద డివైడ్ చేశారు. ఇఫ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అప్రోచెస్ రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ కానీ వాటికి కానీ, అవి 50 lakhs కంటే ఎక్కువ కొల్లాటరల్ ఇవ్వలేదు, ఫ్రీ లెండింగ్ దే కాంట్ గివ్. బట్ ఇఫ్ దే అప్రోచ్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్స్, ఇప్పుడు చాలా వచ్చేసాయి కదా, జనాస్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ అని, మెనీ NBFCs హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్స్. వాళ్ళైతే అప్ టు 2 crores వరకు క్రెడిట్ గ్యారంటీ ఇవ్వచ్చు దీని కింద, CGTMS కింద. అదే నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్ అయితే అప్ టు 5 crores వరకు వాళ్ళు లెండింగ్ ఇవ్వచ్చు దీని కింద. అయితే కవరేజ్కి వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ మారుతుంది.
don't think that they will give 100% coverage credit CGTMSE లో 100% coverage వాళ్ళు ఇవ్వరు. సో ఇన్ దిస్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ సీ దేర్ ఆర్ స్లాబ్స్. మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్కి వచ్చేటప్పటికి 85% వరకు అప్ టు 5 lakhs వరకు ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఉంటే 85% వరకు కవరేజ్ ఇస్తారు. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. అంటే ఇప్పుడు 5 crores వాళ్ళు లోన్ అప్లై చేస్తుంటే దాంట్లో 85% వరకే వాళ్ళు కొల్లటరల్ వాళ్ళు డిఫాల్ట్ అయితే ఆ 85% ఆ ట్రస్ట్ ఇస్తుంది బ్యాక్. రిమైనింగ్ 15% వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు రికవర్ ఫ్రమ్ ది డిఫాల్టర్. అలాగా. సో అదే 5 lakhs నుంచి 50 lakhs వరకు అయితే 75%. సో ఇన్ జనరల్గా 50 lakhs అబోవ్ అయినా కూడా 75% ఇస్తున్నారు. అయితే ఏ ఎంఎస్ఎంఈస్ అయితే నార్త్ ఈస్ట్లో వాటిల్లో ఉంటారో వాళ్ళకి 80% ఇస్తారు. సో నార్త్ ఈస్ట్కి అదొక ప్రిఫరెన్స్ ఉంది. తర్వాత ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి అక్రాస్ ఎనీ స్లాబ్ ఉమెన్ కానీ మైనారిటీస్ కానీ వీళ్ళకి 85% వరకు కవరేజ్ ఇస్తారు. సో అది కాక ఇప్పుడు ఈ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్ కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు ఈ రిటైలర్స్ కానీ వీళ్ళని అదర్స్ అని దీని కింద కేటగిరీ కింద తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి 75% మటుకే ఇస్తారు ట్రేడర్స్కి వీళ్ళకి. సో ఇవి నార్మల్గా ఇవి స్లాబ్స్ అండి సిజిటిఎంఎస్సిలో. సో 100% కవరేజ్ అనేది ఇవ్వరు వాళ్ళు. సో రిమైనింగ్ 25% ఎలాగూ ఇప్పుడు మీరు మోస్ట్లీ బ్యాంక్లో అప్లై చేసినప్పుడు బ్యాంకర్స్ ఎలా అయినా 25% వాళ్ళు ఈక్విటీ అడుగుతారు కదా, ప్రమోటర్స్ ఈక్విటీ అడుగుతారు కాబట్టి ఆ ఈక్విటీ ఎలాగూ మీ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి రిమైనింగ్ 75% మార్జిన్ ఇస్తారు. అదే కొన్ని చోట్ల 85% వరకు ఎందుకు ఇస్తున్నారంటే ఇప్పుడు ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కానీ ఎస్సీ మైనారిటీస్ కింద కానీ వాళ్ళు 10% కంటే ఎక్కువ ప్రమోటర్స్ ఈక్విటీ అడగకూడదు బ్యాంక్స్. I don't know how many of you know there is a government order in this regard. So bankers are not supposed to have more than 10% of the promoters equity for my MSMEs. But అడుగుతారు వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి, బట్ ఒక్కొక్కసారి ఇస్తారు. సో 10% వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు మరి కవరేజ్ మాకు కావాలి కదా అంటున్నాయి బ్యాంక్స్. అందుకని వాళ్ళకి మటుకు 85% వరకు కవరేజ్ ఇస్తున్నారు. సో ఈ CGTMSL మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? బికాస్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ స్కీమ్. మరి ఇఫ్ యూ కెన్ ఫాలో ఇట్ అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ అప్లై ఇట్ అండర్ if you prepare the business proposal under CGTMSME, it is a very good scheme. The only thing is that you have to see first, they check the background of the entrepreneur. If the entrepreneur's background is very poor, the chances of he or she getting is very less, very limited. Especially civil score చాలా బాగుండాలి, ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ బాగుండాలి, మంచి వర్క్ ఆర్డర్స్ ఉండాలి. అతని మనం వెళ్ళేటప్పటికీ అతను మంచి మార్కెట్ ఆర్డర్స్ కానీ ఇవి కానీ చూపించి జస్టిఫై చేయగలిగితే మన బిజినెస్ ప్లాన్ని definitely they will give. ఏదండి ఇప్పుడు కవర్ చేస్తున్నారండి, రీసెంట్ ఫినామినా అది. ఇదివరకు లేదు. యు ఆర్ రైట్. ఇప్పుడు నేను కూడా వాళ్ళు మళ్ళీ చెక్ చేసుకుని వచ్చా ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు. సో దే ఆర్ కవరింగ్ ట్రేడర్స్ నౌ. సో 2-3 years నేను చెప్పాను కదా పోస్ట్ కోవిడ్ ఈ ట్రేడర్స్ అండ్ వీళ్ళు కూడా వెళ్ళి రిక్వెస్టెడ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, వాళ్ళ బాడీ ఏదో ఉంది కదా ట్రేడర్స్ బాడీ, దే రిక్వెస్టెడ్. ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా ఇప్పుడు బ్యాంకర్ ఎవరైనా మేము ఇవ్వము అంటే యూ కెన్ కంప్లైంట్ టు ది ఎంఎస్ఎంఈ డిఎఫ్ఓ ఉంటారు కదా ఇక్కడ, చంద్రశేఖర్ గారు ఉన్నారు, లేకపోతే ఎంఎస్ఎంఈ డిఎఫ్ఓ డైరెక్టర్, ఆయనకి యూ కెన్ కంప్లైంట్. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ దీంట్లో ఒకటండి, ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్స్ ఏమి ఉండవు. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అది ఇటు బ్యాంక్ డిస్క్రిషనే. ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్ లో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కి వాళ్ళేమి ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ ఇవ్వడము లేకపోతే ఇంట్రెస్ట్ తగ్గించడము అటువంటివి ఏం లేవు. ఇన్ఫాక్ట్ కొలాటరల్ ఫ్రీ లెండింగ్ కాబట్టి వాళ్ళు తీసుకునేది వాళ్ళు నార్మల్ గా ఎంత తీసుకోవాలో అంతే తీసుకుంటారు వాళ్ళు. అది వేరు. మళ్ళీ చార్జెస్ ఏంటంటే ఐ విల్ టెల్ యూ నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో. అది 1.3 ఇది చార్జెస్. ఇదేంటంటే యాన్యువల్ గ్యారంటీ ఫీ అంటారు దీన్ని. యాన్యువల్ గ్యారంటీ ఫీ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. యాన్యువల్ గ్యారంటీ ఫీ ఏంటంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు 10 lakhs వరకు తీసుకున్నారంటే 10 lakhs మీద 0.35% వాళ్ళు గ్యారంటీ ఫీజు బ్యాంక్ ట్రస్ట్కి ఇవ్వాలి. అయితే బ్యాంక్ ఏం చేస్తుందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్స్ ఇప్పుడు ఎవడిస్తాడు వాడు ఎంటర్ప్రెన్యూర్నే అడుగుతారు కదా, ఎక్సెప్ట్ బారింగ్ 1 or 2 banks. ఎస్బీఐలో వాళ్ళకి అకౌంట్ హోల్డర్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ అకౌంట్ హోల్డర్స్ ఉంటే మటుకు వీళ్ళు కట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేసుకోవడానికి, ఏదో వాళ్ళ తర్వాత వాళ్ళు మంచి ఎఫ్డీలు అవి ఇస్తారని. బట్ అదర్వైజ్ ఇన్ జనరల్గా ఏంటంటే బ్యాంక్స్ ఆర్ పాసింగ్ ఆన్ దట్ గ్యారంటీ ఫీజ్ టు ది ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. 99% అదే జరుగుతుంది. యాన్యువల్ గ్యారంటీ ఫీజ్ అయితే ఉంటుంది దీంట్లో, దట్ హ్యాస్ టు బి పేడ్ బై ది ఎంటర్ప్రెన్యూర్. బట్ ఎంతండి బారింగ్ 0.37 మాక్సిమం 1.35% ఉంది. ఈవెన్ ఇఫ్ దే టేక్ 5 crores 1.35% అంటే ఇట్స్ హార్డ్లీ హౌ మచ్.
ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు నేను వెన్ ఐ డిడ్ కొలాటరల్ లెండింగ్, పాపం కొంతమంది ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ థర్డ్ పార్టీ కొలాటరల్ తెచ్చేవాళ్ళు. యూ నో హౌ మచ్ దే యూస్ టు పే? 1 crore వాడిది అసెట్ వాల్యూ అయితే, ఐ మీన్ దోస్ పీపుల్ యూస్ టు చార్జ్ 10 lakhs. 10 lakhs వాడు ఓన్లీ ఆ కొలాటరల్ థర్డ్ పార్టీ కొలాటరల్ వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో బెటర్ దాన్ దట్ కదా ఇది. ఇది వాళ్ళు మీరు ఎట్లా అంటే బేసికల్ గా వీళ్ళు ముందరే క్రెడిట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ కింద మీరు అప్లై మేము చేస్తున్నాం సార్ అని బిజినెస్ ప్లాన్ లో కూడా వాళ్ళు క్లియర్ గా బ్యాంకర్ కి చెప్పాలంట. బ్యాంకర్ చెప్పినప్పుడు బ్యాంకర్ క్లెయిమ్ ఫామ్ సిజిటిఎం వాడు పంపించుకుంటారు. అప్లికేషన్ అండి ఏదైనా ఇప్పుడు ఏ స్కీమ్ అయినా ఇప్పుడు ఎట్లా అంటారండి, ఎంటర్‌ప్రెన్యూరే పెట్టాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది వరకు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆల్ స్కీమ్స్ కి దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ వెబ్సైట్స్. సో ఇనీషియల్ గా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అతను రెండు రకాలు చేయొచ్చు. ఒకటి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ లాగిన్, మీనింగ్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళిపోయి సిజిటిఎంఎస్ఎంఈ వెబ్సైట్ లోనో పిఎంఈజిపి వెబ్సైట్ లోనో లాగిన్ అయిపోయి అతనికి కావాలంటే లాగిన్ పాస్వర్డ్ ఇస్తారు. అతను అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ చేసుకుని అది డౌన్లోడ్ చేసుకుని కూడా బ్యాంక్కి వెళ్ళొచ్చు. ఇట్ ఈస్ అప్ టు ది. లేదు నా దగ్గర నేను అంత చేయలేను బాస్, నేనే మైక్రో ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అంత చదువుకున్న వాడిని కాదంటే అతను డైరెక్ట్ గా మీ కన్సల్టెంట్స్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే బ్యాంకర్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. ఏదండి అలా ఏం సజెస్ట్ చేయమండి. అయితే కొన్ని స్కీమ్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ కన్ఫైన్డ్ టు నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్. కొన్ని స్కీమ్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ కన్ఫైన్డ్ టు, ఐ మీన్ దే ఆర్ గివ్ టు ఆల్. ఇప్పుడు ఇది ఉంది సిజిటిఎంఎస్ఎంఈ, దే ఆర్ గివింగ్ టు ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్. కానీ వాళ్ళు స్లాబ్స్ పెట్టారు చూసారా, బికాస్ దే డోంట్ వాంట్ టు టేక్ మచ్ రిస్క్. ఇప్పుడు రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి ఓన్లీ మేము 50 lakhs వరకే స్లాబ్ ఇది ఇస్తామంటున్నారు, ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఉంటేనే ఇస్తామంటున్నారు. అదే నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్కి 5 crores వరకు ఇస్తున్నారు, బికాస్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ కన్సిడర్ చేసి. స్మాల్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయంటే వాటికి 2 crores వరకు ఇస్తున్నారు. బట్ ఈ స్కీమ్ కింద అయితే మటుకు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాంక్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్. ఇన్ఫాక్ట్ ఇది వరకు కొన్ని బ్యాంక్స్ ఉండేది మీరు అన్నట్టుగా, ఇప్పుడు అదేం లేదంటే ఎనీ బ్యాంక్ కెన్ డు, ఎనీ షెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్స్ కెన్ డు. ఎప్పుడైనా అదే బెటర్ అండి. ఇన్ మై ఒపీనియన్ యూ ఫస్ట్ అప్రోచ్ టు ది బ్యాంక్. నేను వాడిని ఎంటర్టైన్ చేయను అన్న తర్వాత వీళ్ళు ఎంత అప్లికేషన్ తీసుకెళ్ళినా కూడా వాడు ఎంటర్టైన్ చేయనప్పుడు ఎందుకు చేస్తాడు? లెట్ us బి ఫ్రాంక్, ప్రాక్టికల్ గా మాట్లాడదాం మరి. ఏదండి వాళ్ళు బ్యాంక్స్ అప్రోచ్ చేస్తారు అని అనుకోవడం అనేది ఓన్లీ సినిమాలో జరుగుతుందండి. లెట్ us బి ఫ్రాంక్, ఇట్ విల్ నెవర్ హ్యాపెన్ ఇన్ రియల్ లైఫ్. నెవర్ హ్యాపెన్. బికాస్ పిఎంఈజిపి అప్లికేషన్స్ మీకు ఎన్ని వస్తాయో ఒకసారి మీ పిఎంఈజిపి పోర్టల్కి వెళ్ళి చూడండి, లాక్స్ లో ఉంటాయి. డిమాండ్ చాలా ఎక్కువ, సప్లై తక్కువ. అప్పటికి లాస్ట్ ఇయర్ ఐ థింక్ అరౌండ్ 10,000 crores వాళ్ళు పిఎంఈజిపికి ఇచ్చినా కూడా అయిపోయినాయి. సో అందువల్ల బ్యాంక్స్ విల్ నెవర్ అప్రోచ్ అండి. వాళ్ళు నిజంగా అమౌంట్ అవ్వకపోయినా కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడూ అప్రోచ్ కాదు. హూ కేర్స్? ఖాదీ కమిషనే కేర్, ఓన్లీ వాళ్ళు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు పిఎంఈజిపి గురించి. ఐ అగ్రీ, ఖాదీ కమిషన్ అయితే అది చేస్తుంది. అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ దే కండక్ట్ ఇన్ డిఫరెంట్ సిటీస్లో అనండి వాటిల్లో. అది కూడా ఈ మధ్య నేను అక్కడ చాలా రేర్గా చూస్తున్నాను. బట్ కొంత ఎంఎస్ఎంఈ డిఎఫ్ఓకి టార్గెట్లు ఉన్నాయి, బాబు మన స్కీమ్స్ అన్నిటినీ కొంచెం చెయ్యండి అని. సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ ఈస్ డూయింగ్ సమ్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అంత మటుకే. తర్వాత ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఏంటంటే ముద్ర. సో దీన్ని మైక్రో యూనిట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రీఫైనాన్స్ అసిస్టెన్స్ అంటారు, ముద్రా స్కీమ్. ముద్రా స్కీమ్ కింద కూడా ఇప్పుడు కాకపోతే ముద్రాలో ఏంటంటే దేర్ ఆర్ 3 types. ఒకటి ఏంటంటే శిశు అని, కిషోర్ అని, తరుణ్ అని ఉంటాయి. శిశువులో మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయితే ఏముండదండి, ఎందుకంటే 50,000 ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ స్మాల్ అప్లికేషన్. సో దట్ మైక్రో ఎంటర్ప్రెన్యూర్ హిమ్సెల్ఫ్ హ్యాస్ టు డూ, ఆర్ హీ మే క్యాచ్ హోల్డ్ ఆఫ్ ఎ స్మాల్ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్, హీ కెన్ ఫిల్ ఇట్ అప్ అండ్ హీ కెన్ సబ్మిట్ టు ద బ్యాంకర్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కిషోర్, ఎస్పెషల్లీ తరుణ్లో వచ్చేటప్పటికి 10 lakhs వరకు లోన్ ఉంటుంది. సో ముద్రాలో మటుకు డెఫినెట్ గా తరుణ్లోకి వచ్చేటప్పటికి దేర్ ఆర్ మెనీ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ హూ ఆర్ డూయింగ్ ముద్రా లోన్స్. సో ముద్రాలో కొన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. అంటే దీంట్లో మటుకు ఏంటంటే కొన్ని పెట్టారు. ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పారు ప్రైమ్ లెండింగ్ రేట్ కంటే ఇంత ఎక్కువ తీసుకోకూడదు అని వాళ్ళకి క్లియర్గా ఉంది ముద్రాలో. ఇన్ పిఎంఈజిపి అండ్ సిజిటిఎంఎస్ఎంఈ ఇంట్రెస్ట్లో అటువంటివి ఏం లేవు, కానీ దీంట్లో ఉన్నాయి. బట్ దీంట్లో కూడా మీకు ఏం చూస్తే ఎవరైనా కూడా కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి, ఆర్ఆర్బీస్ ఉన్నాయి, స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్స్ అన్ని కూడా ముద్ర కవర్ చేయొచ్చు. కాకపోతే 3 years ట్రాక్ రికార్డ్ ఉండాలి ఆ బ్యాంక్స్కి. అండ్ వాళ్ళకి అది కూడా పెట్టారు, బ్యాంక్స్ కూడా కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టారు. 3% కంటే వాళ్ళకి ఎన్పిఎస్ ఎక్కువ ఉండకూడదు, 100 crores నెట్వర్క్ ఉండాలి ఆ బ్యాంక్స్కి.
సో అటువంటివి కండిషన్స్ బ్యాంక్స్ కూడా పెట్టారు, ముద్రా లోన్ ఇవ్వాలి అని అంటే. సో దెర్ ఆర్ సమ్ బ్యాంక్స్ విచ్ ఆర్ నాట్, మనం అది కూడా చూసుకోవాలండి. ఇప్పుడు కొన్ని దెర్ ఆర్ సమ్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు ముందర మేము చేస్తామంటారు, చార్జెస్ కూడా తీసుకుంటున్నారు, కానీ వాళ్ళు చేయలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్. అంటే ఐఎమ్ నాట్ బ్లేమింగ్ ద మేనేజర్స్, మేనేజర్ డజంట్ నో దట్ దేర్ బ్యాంక్ వాస్ బ్లాక్ లిస్టెడ్. ఇట్స్ నాట్ బ్లాక్ లిస్టెడ్. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ 100 crores కంటే వాళ్ళ నెట్వర్క్ పడిపోయింది అనుకోండి, ఇది ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు మొత్తం సిస్టమ్స్ అన్ని కూడా ఆన్లైన్ అయిపోయినాయి కదా, సో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ బ్యాంక్ని అది క్లోజ్ చేసేస్తుంది సాఫ్ట్వేర్. సో మేనేజర్స్ డజంట్ నో అది. సో వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ చూసింగ్ ద బ్యాంక్. సో మీరు కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే చూడండి, ముద్రాలో మీన్ ది కైండ్ ఆఫ్ ది కవరేజ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్. సో 5,80,86,120 వాళ్ళు శాంక్షన్ చేశారంటే లాస్ట్ ఇయర్. సో ఇట్ ఈస్ అ హ్యూజ్, ముద్ర ఈస్ అ వెరీ హ్యూజ్ వన్. దే హ్యావ్ more than 30,000 crores budget Mudra kinda. And Mudra's coverage is also very huge across the country, Mudra loans. And it is collateral free lending ante. Mudra lo collateral adakkodu, it is mandatory. So unlike PMEGP, here it is mandatory that they are not supposed to ask any collaterals. How much time do I have ante? Get the time on the naku. When at what time I should stop? Any other faculty who is coming now? Yeah, okay. So, and that's what I'm asking. So I do not want to disturb his time. So I will conclude it in 10 minutes. Okay, right. So last one, ఇంకోటి స్కీమ్ వచ్చేటప్పటికి ఇది అంత వెరీ పాపులర్ ఏం కాదు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఏంటంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఎవరైనా ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు అప్గ్రేడ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు వాళ్ళ ఎంటర్ప్రైజ్ని, వాళ్ళ యూనిట్ని. సో డెఫినెట్గా ఈ క్రెడిట్ లింక్డ్ క్యాపిటల్ సబ్సిడీ స్కీమ్ వాళ్ళకైతే ఫర్ టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్ అంటారు. దట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్. దీంట్లో ఏంటంటే 15% మటుకే దీన్ని గ్రాంట్ ఇస్తారు, మిగతాది ఇట్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ అండ్ లోన్. సో క్లస్టర్ డెవలప్మెంట్ ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుకున్నది ఏంటంటే ఇండివిజువల్ ఎంటర్ప్రైజ్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్ అండి. నేను మీకు ఇందాకే చెప్పాను, దెర్ ఆర్ మోర్ దెన్ 400 స్కీమ్స్. దీంట్లో 100 స్కీమ్స్ మటుకు నేను కల్అవుట్ చేసి పీపీటీలో పెట్టాను. బట్ యాజ్ ఐ సెడ్, టైమ్ ఈస్ ఎ కన్స్ట్రైంట్. సో మీరు వాటిని, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో త్రూ ఆల్ ది స్కీమ్స్, ఈ పీపీటీ ఈస్ అవైలబుల్ విత్ యూ. And if anybody is interested, he can also, I'll request the officials to share it with you so that you can go through all these schemes. సో దీంట్లో మీకు చెప్పినట్టుగా ఎనర్జీకి సంబంధించినవి, లీన్కి సంబంధించినవి, క్వాలిటీకి సంబంధించిన స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి సంబంధించినవి, ఈడిపిస్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్. సో దెర్ ఆర్ మెనీ స్కీమ్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ది ప్రెజెంటేషన్. ఆర్ఎల్స్ ఇంత కూడా కాదు సార్, నాకు ఇంకా డీటెయిల్డ్గా కావాలంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ వెబ్సైట్లో ఒక బుక్ ఉంటుంది మీకు ఎంఎస్ఎంఈ స్కీమ్స్ మీద. దట్ ఆల్సో యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అండ్ యూ కెన్ సీ దట్. సో రెండోది వచ్చేప్పటికి ఐ జస్ట్ బ్రీఫ్లీ ఇన్ఫార్మ్ యూ, క్లస్టర్ డెవలప్మెంట్ నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను, ఒక గ్రూప్ మోడ్లో ఇచ్చే ఫైనాన్సింగ్ ఇది. సో క్లస్టర్ డెవలప్మెంట్లో కూడా దేర్ ఆర్ మెనీ స్కీమ్స్ ఇన్ ఇండియా, అంటే ఒక గ్రూప్లో ఇచ్చే స్కీమ్స్ కూడా. దాంట్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ 2 ఉన్నాయి. సో క్లస్టర్స్ని కవర్ చేసే, ఒకటి ఎంఎస్సి సిడిపి, మైక్రో స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజ్ క్లస్టర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం లాస్ట్ ఇయర్ ఆంధ్రాకి అవార్డు కూడా వచ్చింది ఆ స్కీమ్లో, చాలా బెస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ స్టేట్గా. సో ఎంఎస్సి సిడిపి స్కీమ్ కింద చాలా అప్లై కూడా చేశారు. సో దీంట్లో ఎట్లానంటే, మీరు ఇఫ్ యూ సీ ఎంఎస్సి సిడిపి స్కీమ్లో దాదాపుగా ఒక 30 crores వరకు ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఉండొచ్చు. దాంట్లో కామన్ ఫెసిలిటీస్కి కానీ, కామన్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్కి కానీ, లేకపోతే ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్కి కానీ, వాటికి వాళ్ళు ఫైనాన్స్ చేస్తారు. దీంట్లో ఎట్లా అంటే 5 to 10 crores నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఎన్ని ఉండాలంటే 15 to 20 ఉండాలి. 10 to 30 crores అయితే 35 to 40 యూనిట్స్ ముందరకు వచ్చి వాళ్ళు ఒక స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ సెక్షన్ 8 కంపెనీ కింద ఫామ్ చేసుకోవాలి. ఫామ్ చేసుకుని, సార్ మాకు ఇలా కామన్ ఫెసిలిటీస్ పెట్టాలనుకుంటున్నాము, మా దగ్గర రోడ్స్ లేవు, లైటింగ్ లేదు, సో ఇవన్నీ కూడా మాకు కావాలి అని అనుకుంటున్నాము అని అంటే, దెన్ ది డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేసి మినిస్ట్రీకి సబ్మిట్ చేస్తే త్రూ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత ఎవ్రీ స్టేట్ విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ స్టేట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ. మన దగ్గరకు వచ్చేప్పటికి ఎంఎస్ఎంఈ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అని ఉంది, అది ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ. వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తారు, వాళ్ళు దీన్ని వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి మొత్తం వాళ్ళే టేక్ ఓవర్ చేస్తారు.
అంటే వాళ్ళే టెండర్స్ కాల్ఫర్ చేసి మెషినరీ కానీ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ దేనికైనా వాళ్ళే ఇస్తారు. ఈ స్కీమ్లో ఒకటే నెగటివ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎంఎస్సి సిడిపి స్కీమ్లో వాళ్ళు మెషినరీకి తప్ప మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ ఇంకా దేనికి డబ్బులు ఇవ్వదు. సో కన్స్ట్రక్షన్కి ఐదర్ ఎస్పీబీ అన్న పెట్టుకోవాలి లేదా స్టేట్ గవర్నమెంట్ అన్న పెట్టుకోవాలి. సో 30 crores ఎంత ఉన్నా కూడా మిషనరీకి మటుకే కన్ఫైన్ అవుతారు. నేను ఇప్పుడు విజయవాడ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్ క్లస్టర్ ఫస్ట్ సిఎఫ్సి మేము ఎస్టాబ్లిష్ చేయించాము, ఇక్కడ నడుస్తుంది సక్సెస్ఫుల్గా అని చెప్పాను కదా. దాంట్లో కూడా మేము ఏం చేశామంటే అందుకనే లీజ్కి తీసుకున్నారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే సిటీ సెంటర్లో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ చేసి ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు, ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది జ్యువెలరీ యూనిట్స్ విల్ బి సెంటర్ ఆఫ్ ది సిటీ. సో అందుకని వాళ్ళు పెద్ద 10,000 ఎస్ఎఫ్టీ ఇది లీజ్కి తీసుకున్నారు ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో బిల్డింగ్లో. ముందర మన పోస్ట్ ఆఫీస్ వెనకాల ఉండేది. ఇప్పుడు కొంచెం దాని పేరేంటి, మన కాలిపోయింది చూసారా బిల్డింగ్, దాని ఏంటది మన ఏంటండి మొత్తం కింద టాయ్స్ అవన్నీ ఉండేవి. ఆ బిల్డింగ్ లో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫ్లోర్ లో ఉంది, అది కామన్ ఫెసిలిటీస్ అంటారు. సో వాళ్ళకి 2.5 crores ఎంఎస్సి సిడిపి కింద ఇచ్చారు. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే లీజ్ కి తీసుకున్నారు స్మార్ట్ గా. సో నో కన్స్ట్రక్షన్ నథింగ్. సో రిమైనింగ్ 90% వాళ్ళు ఏం చేశారంటే 10 మాకు 2.5 crores లో 2.2 crores ఓన్లీ ఫర్ మిషనరీ వీ వాంట్, బికాస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, ఇట్ ఈస్ ఆన్ లీజ్ అని 15 years లీజ్ అయి ఉండాలి. సో దే గాట్ 2.25 crores యాజ్ ది గ్రాంట్. ఇట్ ఈస్ గ్రాంట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ లోన్. క్లస్టర్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్ లో లోన్ కూడా కాదండి, దీస్ ఆర్ ఆల్ గ్రాంట్స్. So there is no need of repayment. So that is the reason why state government will monitor. The last, before winding up, inkoka scheme entante Spurti అని ఉంది, for which I am also one of the nodal officer, and our organization is also nodal agency. మేము 86 projects across the country చేసాం అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి మంగళగిరి జ్యువెలరీ చేసాము, ఫిరంగిపురంలో ఒక బ్లెండెడ్ మిర్చి యూనిట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం, విజయనగరం గోల్డ్ జ్యువెలరీ చేసాము. దీంట్లో ఏంటంటే 5 crores వరకు మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ ఫైనాన్స్ చేస్తుంది క్లస్టర్స్కి. సో వాళ్ళు కామన్ ఫెసిలిటీ సెంటర్ కానీ దీంట్లో కన్స్ట్రక్షన్ కూడా డబ్బులు ఇస్తారు. వర్కింగ్ క్యాపిటల్కి 20% ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కింద తీసుకోవచ్చు, దానికి కూడా వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు స్ఫూర్తి స్కీమ్ కింద. సో ఇట్లాగా మేము ఐ ట్రైడ్ మై లెవెల్ బెస్ట్ ఇన్ ఆంధ్రాలో, అండ్ వీ ఎస్టాబ్లిష్ అరౌండ్ 4 in ఆంధ్ర. సో అక్రాస్ ది కంట్రీ 86, ఎక్కువ ఎంపీలోను ఒడిశాలో వచ్చాం. సో ఇఫ్ యూ కమ్ అక్రాస్ ఎనీ clusters which require under Spurti, you can also approach me. I am one of the nodal officer for Spurti. So other than Khadi Commission and Khadi Kair Board, we are also one of the nodal agency for Spurti. So with this I will conclude, and I know that it's a very time is a constraint, and as I said, there are more than 400 MSME schemes. So as I said, if you want to go through some of the schemes which I could not cover, there is a presentation, 120 slides presentation, which you can go through. These are all one slide or 2 slides presentation. And if you want to go in depth of any scheme, there is a book published by Ministry of MSME. You can enter into the website msme.gov.in and you can download the book. With this, I will conclude, and thank you very much. Thank you. Yeah, please. Thank you very much, sir, ASK Sharma garu, for your insight into what are all the schemes that are available for MSMEs. Now it's time to felicitate our speaker of this session. Please. Mullakrishnan and Vanjamra, please come. Vanjamra. So friends, Sri P. Satish Babu Garu is regional head of Central Bank of India, stationed at regional office Vijayawada, and he is a person who is well versed with MSME loans and its finances. So I request Satish Babu Garu to please take up this session. Good evening, everyone. Thank you, sir. Thank you for giving me an opportunity to deliver about my banks and its products for importance towards MSMEs. First of all, I just want to
And, just before going further into Central Bank of India support to MSME products, just want to give a brief on our bank. Started on 21/12/1911. It is 112 years of banking, and the founder is Sir Surojji Pushkanwala, and he is a Parsi. It is the first Swadeshi bank and completely owned and managed by Indians. Transformed it took it as a challenge during the pre-independence era and transformed every threat into business and opportunity. A number of innovative and unique banking activities have been launched as part of our bank initiation. 1921, first bank to launch home savings safe deposit scheme. 24, exclusive ladies department was women's bank. No, whatever we are calling it as women's bank, it was first launched by our bank in 1924. And safe deposit locker facility and rupee traveler's check was launched in 1926. Setting up of executor and trustee department was launched in 1929, and 1932 deposit insurance and benefit scheme, 1962 recurring deposit scheme. Post nationalization 1969, again we continued to launch many new products. 1976 merchant banking cell was established. Our bank was the first bank to introduce a credit card, central card, and platinum jubilee money deposit scheme was launched. First deposit scheme launched by Indian banks. Then housing subsidiary Cent Bank Home Finance exclusively catering to the retail sector in 1989, and quick check collection service was launched in 1994. If you look at our bank's profile, as on 31/3/2024, total business is 6,37,756 crores. And I am proud to say that this is unmerged. This is the unmerged bank. When you compare to other banks, their book size is very large and huge. But my bank is not merged in any of the banks. ఎక్కడ mergers అనే దాంట్లో మా bank లేదు. 6,30,756 crores on its own we have done it. And total of which total deposits are 3,85,000 crores and total advances 2,51,000 crores. Out of that, total MSME advances are 49,870, and it comprises of 20% of total advance. In the same way, even in our region also, Vijayawada region, 20% advances of MSME we have done and we are doing it. Still, we are continuing our business. And MSME growth, when you compare to 31/3/2023, it is 37.25%. Bank as a whole, we have shown. This is as the way the global economy is growing up, and IMF World Economy Outlook April 24, it is projected at 3.2% in 24 and 25. And Indian economy is projected at 6.8% in 2024 and 6.5% in 25. Then Indian economy continues to demonstrate resilience, achieving 7.6 annual growth in FY 23/24, and 24/25 it has again projected to grow at 7%. Annual credit growth amounted to 19.95% in December, while deposit grew by 13.28%. The CMI database projects credit and deposits to peak in March 2024 and moderate thereafter. Accordingly, now entire banking industry is looking at deposit front, especially fixed deposits are given more importance. Then MSME and its importance, sir. The total contribution MSME sector contributes to 30% of the nation's GDP and contributes to 40% of total exports of India. And it is providing 110 million job opportunities. And main objective of MSME is to promote inclusiveness by facilitating entry of aspiring entrepreneurs in various sectors. When it comes to our bank's support to MSME sector, there are various products which are exclusively designed and unique in entire banking industry. That is Cent Business Loan, Cent Business Mortgage Loan, Cent Business Vehicle Loan, Cent CA, CS and CMA. Cent is nothing but our central bank. It starts with Cent. So that is the reason we have named it against our Cent. Cent GST, Cent Hotel, Cent MSME Platinum, fixed rate of interest. Again, it is a unique rate of interest, unique product in the entire banking industry. No other bank is offering fixed rate of interest. Then Cent Rice Mill and Food Processing Mill, Cent Sanjeevani, it is exclusive for doctors. Cent Shop and Cent Sugam. Cent Sugam is nothing but a scheme which has been specifically designed for unorganized sector who do not have GST returns.
I just give you a brief of some of the products which we are catering to various sectors. We have named it as CENT, CA, CS, and GM. It is useful to every one of you. All chartered accountants, they can utilize this facility. Eligibility is all types of CA, CS, CMA professionals. Age of individual applicant not exceeding 70 years. And purpose is to acquire ready-built office premises, is partially, or building a new office premises. And the quantum of loan is with CGTMSC cover. Just now before me, Speaker Mr. Sharma ji was talking about facilities available under CGTMSC. I'm just giving you the quantum of loan and rate of interest what our bank is charging. So minimum is 5 lakh with cover of CGTMSC, and maximum 100% collateral coverage 5 lakhs. Then maximum 50 lakh with CGTMSC cover, and 2 crores up to 2 crores with 100% collateral cover. Various interest rates are applicable with the CGTMSC cover. It is RBLR. The RBLR present is 9.35%. Then with 100% collateral coverage, it is linked to repo, and it is presently 8.50%. When you go for term loans, additional term premium will be charged. Term premium will depend upon the various factors on tenor of loan and other aspects which will be briefed based on scheme to scheme. Nature of facility will be overdraft and term loan. Repayment will be OD facility for 1 year and term loan for a period of 144 months, including 6 months moratorium. This is exclusive for CENT CA. Next is CENT Export. CENT Export eligibility is all manufacturer exporters, excluding traders, merchant exporters of gems, jewelry, and diamond. We are excluding traders and merchant exporters, which are not included. It is only for manufacturing and exporting. It is not for trading and exporting. The quantum of finance is minimum 20 lakh and maximum is 50 crore. And nature of facility is working capital, fund based only. Packing credit is margin required is 10%, and post shipment is nil. Repayment is again 12 months and subject to renewal every year. Interest rate is very attractive. It is linked to RBLR. Then when it comes to premium, ECGC premium, guarantee premium, ECGC premium for pre-shipment has to be borne by the customer, exporter. And when it comes to post-shipment, it will be borne by bank and customers both together, depending upon share of export turnover out of the total turnover. One of the attractive schemes which we have is CENT Hotel. It is wherever hotel industry, to facilitate the development of hotel industry, hospitality industry, we can say. We have come up with a special product of CENT Hotel. Again, this is a unique product in the banking, entire banking sector. Maximum loan is up to 50 crore. It can be both the term loan and working capital. Repayment period is 240 months, and working capital is 12 months, again subject to renewal every year. Rate of interest is also very attractive, RBLR plus 0.95% up to 10 lakhs, and above 10 lakhs linked to internal rating, security, and tenor premium, etc. For hotel project, TV report is mandatory. This is CENT Sanjeevani. CENT Sanjeevani, again, it is a very unique product for doctors who wants to construct a hospital, or who are in the diagnostic centers, whoever wants to come up with manufacturing plants pertaining to pharma industries. For those people, it has been designed. Rate of interest is RBLR plus 0.15%, and if that again, it depends upon rating matrix. Rating again comes up based on the projections, estimates, and whatever you are going to submit, and exclusively depending upon your financials. There is a rating module separately available with us. Rating will be carried out internally, subject to your rating, subject to the rating received by the respective scheme. Rate of interest will be charged. Loan quantum will be about 10 lakhs and 100 crores for doctors, and maximum 5 crores. Next scheme is Central Warehouse Receipt Scheme. Again, it is very attractive. ఇప్పటి వరకు మన శర్మ గారు చెప్పింది ఏంటంటే CGTMSC స్కీమ్ ఏ రకంగా మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు, ఏ రకంగా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి.
మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఎండ్ యూస్. మీరు ఏ రకంగా CGTMSE కవర్లో స్కీమ్స్ ఏ రకంగా అవైలబుల్ ఉన్నాయి, వాటికి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఇస్తున్నాం, వాటి క్వాంటమ్ ఎంత వస్తుంది, టెనార్ ఏంటి, బ్యాంక్ ఏ రకంగా ఒక స్కీమ్కి ఇవ్వాలంటే వాట్ ఆర్ ఆల్ ద పారామీటర్స్ ఇట్ లుక్స్ అట్ అనేది మేము ఇక్కడ బ్రీఫ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి. ఆయన చెప్పిందంటే ప్రాజెక్ట్ కాన్సెప్ట్ గురించి చెప్పారు. ఈ స్కీమ్లో ఈ ప్రాజెక్ట్లో మీరు అప్రోచ్ అవుతే ఆ స్కీమ్ ప్రకారం, పర్టికులర్ స్కీమ్ ప్రకారం there are various MSME sectors which are covered under that CGTMSE scheme. నేను చెప్పేది ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ స్కీమ్లో ఈ సెక్టార్కి అయితే మేము ఈ రకంగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఫెసిలిటీస్. శర్మ గారు చెప్పిన దానికి మేము చెప్పిన దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఆయన చెప్పింది స్కీమాటిక్ అండి, స్కీమ్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయని చెప్పి. మేము చెప్పేది మీరు ఫైనాన్షియల్గా ఏ రకంగా బెనిఫిట్ అవుతుంది. మీరు ఏదైనా కస్టమర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మా ప్రోడక్ట్స్ ఈ రకంగా ఉన్నాయని చెప్పి ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్లో కస్టమర్స్ ఫిట్మెంట్ చూసుకొని దాని ప్రకారంగా ప్రొజెక్షన్స్ తీసుకొని క్యాష్ ఫ్లోస్ తీసుకొని వస్తే వాటిని బేస్ చేసుకొని మేము ఫైనాన్స్ చేస్తాం. సెంట్రల్ వేర్ హౌస్ రిసీట్, అగైన్ వేర్ హౌస్ రిసీట్స్ సెంట్రల్ వేర్ హౌస్ కానీ స్టేట్ వేర్ హౌస్ కానీ కొలాటరల్ మేనేజర్స్ బ్యాంక్స్తో టైఅప్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరున్నా సరే కొలాటరల్ సెక్యూరిటీ అవసరం లేదు. ఫర్ రెస్ట్ అండ్ ఆల్ వి రిక్వైర్ కొలాటరల్ సెక్యూరిటీ. Sent vehicle business, again it is a unique scheme. For all MSME schemes, whatever I am talking for, Udyam registration is compulsory. The borrower must be registered with Udyam registration. ఆ సర్టిఫికేట్ ఉంటేనే దాంట్లోనే వాళ్ళ నామన్క్లేచర్ ఉంటుంది, మైక్రోనా, స్మాలా, మీడియం అని. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మేము స్కీమ్లో ఫిట్ చేసేసి మీకు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ, టెనర్ ఆఫ్ ద లోన్ కానీ, ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా కానీ ఎవ్రీథింగ్ మేము దాంట్లో చెక్ చేస్తాం. దానికోసం కస్టమర్ కంపల్సరీగా అతను రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ మ్యాటర్ ఆఫ్ హార్డ్లీ 15 to 20 minutes టైం కస్టమర్ పడుతుంది, అంతకంటే ఎక్కువ పట్టదు. అగైన్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ లోన్ 2 lakhs నుంచి 3 crores వరకు ఇస్తామండి. దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ దెర్ ఈస్ నో రెస్ట్రిక్షన్, దే క్యాన్ గో ఫర్ ఇట్, బట్ అప్ టు క్వాంటమ్ ఆఫ్ లోన్ గివెన్ ఈస్ ఓన్లీ maximum of 3 crores. Then sent textile, maximum 25 crores. It is proposed to be enhanced. Now our bank is looking at to enhance up to 100 crores also, but it is yet to come. But as on today, 25 crores వరకు maximum sent textile ఉంటుంది. Manufacturing కానీ, purchase of land, construction of building and purchase of plant and machinery. Eligibility is proprietorship, partnership and all other constitutions are eligible. Interest rate is very attractive. It ranges from 8.50% to 9.20%. And this is also one of the exclusive schemes which is available. This is a unique product, and I can very proudly say that our bank has sent MSME Platinum scheme, which is a unique product in the entire banking industry. This is based on fixed rate of interest. Again, internal rating is our own tool is there, wherein cash flows from the borrower are taken, fed into the system. Rating is arrived. Once the rating comes, your rate of interest will be fixed. Minimum collateral security will be 40%. External rating wherever applicable. Under those circumstances, it should be BBB. And minimum loan amount is 5 crores. Next is sent rental business. Again, it is a kind of lease rental. Whatever rent the customer is getting, it should be directly credited to the account maintained with our bank. Based on the rental received, this loan will be given, and the property collateral security value should be 150% of the realizable value of the security. Future rent. Plus, the only condition here is the agreement which is available for rental should cover the loan tenor, complete loan tenor. If 10 years మీరు లోన్ తీసుకోవాలనుకుంటే అగ్రిమెంట్ 10 years వరకు.
నెక్స్ట్ అగైన్ it sent business loan అండి. ఇది all types of borrowers registered under GST. Some exempted cases are there. Those also will be considered. Here if you see, rate of interest is very attractive, and this is very profitable business for both borrowers as well as bankers and chartered accountants also. When it comes to the partnership with chartered accountants, both of us are business oriented, and మీరు బారోవర్ దగ్గర ఏ రకంగా ప్రజెంట్ చేస్తే ఆ రకంగా బ్యాంకుకు బెనిఫిషియల్ అవుతుంది, మీకు బెనిఫిషియల్ అవుతుంది, బారోవర్కి బెనిఫిషియల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చూస్తే 8.50 నుంచి 9.20% వరకు వస్తుంది. టర్మ్ లోన్ అంటే 10 ప్రీమియం ఒకటి ఉంటుంది. ఇది ఈఎస్జీ కంప్లైంట్ అయితే ఎన్విరాన్మెంటల్ అండ్ సోషల్ గవర్నెన్స్ ఇప్పుడు ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఎంఫసైజ్ చేస్తుందో అటువంటి కంప్లైన్స్ ఉన్న ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా సరే అక్కడ అడిషనల్ కన్సెషన్ ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ 0.25% వస్తుంది. ఇది మోడ్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ ఎట్లా అంటే 25% ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ యాజ్ పర్ జిఎస్టీ రిటర్న్స్, ఏబిఎస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఎగ్జామ్ట్ యాక్టివిటీ. ఏంటండి? అవునండి. దీనికి ఏంటంటే ఈ బిజినెస్ లోన్కి మామూలుగా సిసిఓడి అకౌంట్కి మనం ఎవ్రీ మంత్ స్టాక్ స్టేట్మెంట్ అడుగుతాం, తర్వాత బుక్ డేట్ సిఎస్ సర్టిఫికేట్ బుక్ డేట్ స్టేట్మెంట్స్ అవన్నీ ఎగ్జామ్టెడ్. దీనికి అవసరం లేదు. maximum 25 crores, up to 25 crores. నెక్స్ట్ సెంట్ జిఎస్టీ అండి. జిఎస్టీ రిటర్న్స్ బేస్ చేసుకొని ఇస్తాం. ఇది కూడా ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ మా బ్యాంకే ఫస్ట్ తీసుకొచ్చింది మొత్తం బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీలో. దాని తర్వాత కెనరా బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, దే హావ్ కమ్ ఇన్ టు ద ఫీల్డ్. ఇక్కడ హెచ్యుఎఫ్ అండ్ ట్రస్ట్లో వదిలేసి ఆల్ అదర్ ఫార్మ్స్, ఆల్ అదర్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ఎలిజిబుల్. Minimum 10 lakhs, maximum 5 crores. Above 2 crores to 5 crores, for loan above 2 crores, up to 5 crores for manufacturing industries, again CGTMSE cover will be there. Whereas for trading is a service sector, service enterprise or trading advantage, etc. Up to 2 crores, it is covered under CGTMSE, and 5 crores with collateral security. And a hybrid security also we are taking it. Minimum rate of interest 8.50 నుంచి 9.20% వస్తుంది. If you see, as on date, RBLR of our bank is 9.35%, whereas most of the products, whatever I have displayed here, 9.20, 9.25%, that is less than RBLR. I think no other bank in the industry is offering with such kind of attractive rate of interest. అంటే ఆ బ్యాంక్ క్లోజ్ చేయాలండి. ఇప్పుడు ఎక్కడైతే వేరే బ్యాంక్లో ఉన్నారో ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ అక్కడ క్లోజ్ చేసేసి మా దగ్గర ఎక్స్క్లూజివ్గా వచ్చాయి. ఎక్స్క్లూజివ్ బ్యాంక్, ఎందుకంటే డబుల్ ఫైనాన్స్ అయిపోతుంది. మాకంటే బారోవర్స్ చాలా షార్ప్ ఉంది. ఇది అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే జిఎస్టీ రిటర్న్స్ మీద ఇస్తున్నాం, అలాగే మీకు సిజిటిఎంఎస్సి కవర్ ఉంటుంది, కొలాటరల్ ఇన్సిస్ట్ చేయట్లేదు. నెక్స్ట్ ఇది సెంట్ షాప్. అగైన్ కమర్షియల్ షాప్ ఎవరికైనా ఉండి అది రెంట్కి ఇస్తే ఇట్ ఈ సిమిలర్ టు సెంట్ రెంటల్, ఏదైతే ఫ్యూచర్ లీజ్ తీసుకొని మేము ఇస్తున్నామో అదే రకంగా ఇది. సెక్యూరిటీ వచ్చేసి షాప్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో దాన్ని అదే మార్టిగేజ్ చేసుకుంటాం. మినిమం 5 lakhs అండ్ మాక్సిమం 5 crores. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అగైన్ స్లాబ్ వైస్ ఉంటుంది. అప్ టు 10 crores RBLR plus 0.95 plus 10 ప్రీమియం. అబౌవ్ 10 lakhs స్కోర్ కార్డ్ అని ఒకటి ఉంటుంది, అది ఏదైతే రేటింగ్ ఇంటర్నల్ రేటింగ్ ఉంటుందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మేము ఫిక్స్ చేస్తాం. దెన్ మార్జిన్ 25%. ఉద్యమ రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. సెంట్ సుగమ్ అండి. ఇట్ ఈస్ స్పెషల్ స్కీమ్, రీసెంట్గా వచ్చింది, కపుల్ ఆఫ్ 1 month బ్యాక్ వచ్చింది. ఏంటంటే ఎంఎస్ఎంఈలో అనార్గనైజ్ సెక్టర్ చాలా ఉన్నారు, జాబ్ వర్క్ చేసుకుంటూ జిఎస్టీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయలేకుండా ఉన్న పరిస్థితి ఉంది. అటువంటి వాళ్ళ కోసం ఈ స్కీమ్ తీసుకొచ్చారు. ఇట్ ఈస్ డిజైన్డ్ ఫర్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ దెమ్. వాళ్ళకి ఏంటంటే జిఎస్టీ రిటర్న్స్ ఉండవు, అటువంటి వాళ్ళకి లోన్ దొరకడం చాలా కష్టం. వాళ్ళ కోసం ఇది తీసుకొచ్చాం. ఇది సిసిఏ ఉంటుంది 1 year కోసం, టర్మ్ లోన్ ఏమో 84 months అంటే 7 years. ఏదండి ఏంటి
పౌల్ట్రీ ఫీడ్స్ ఇప్పుడు ఆటో సెక్టర్ చూసారనుకోండి, జాబ్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. షాప్స్ రోలింగ్ చేసి ఇవ్వడం, అంటే డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కాకుండా వేరే ఓఈఎంసి సప్లై చేసే సప్లయర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళకు జిఎస్టీ రిటర్న్స్ అనేవి తక్కువ ఉంటాయి. సో అటువంటి వాళ్ళకు ఈ స్కీమ్ ఉపయోగపడుతుంది. దానికి ఇది లేదు. Agriculture product years taken. ఆ పర్వ్యూలోకి రాదు. మళ్ళీ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చూసుకుంటే చాలా అట్రాక్టివ్, ఆర్బిఎల్ఆర్ ప్లస్ 0.95%. సెంట్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ప్లస్ అండ్ రైస్ మిల్స్ కోసం ఎక్స్క్లూజివ్ స్కీమ్ ఇది. అగైన్ ఇఫ్ యూ సీ, margin is 20% for fund-based limits and 10% for non-fund-based limits. Maximum 100 crores. ఇక్కడ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఉంది, టర్మ్ లోన్ ఉంది, ప్యాకింగ్ ఎల్సీబీజీ ఉంటుంది, ఫండ్ బేస్డ్ నాన్ ఫండ్ బేస్డ్, ప్యాకింగ్ క్రెడిట్ ఉంది. రీపేమెంట్ అగైన్ 7 years ఫర్ టర్మ్ లోన్ అండ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎవ్రీ ఇయర్ టు బి రెన్యూడ్. Collateral up to 5 crores, no collateral security is required if advance is covered under CGT MSC. Subject to minimum credit score of, again, CIBIL plays a major role here. CIBIL is 725, then and customer is exclusively banking with us. Then applicants who have no credit history or credit score of -1 may be considered for financing. చాలా మందికి -1 వస్తూ ఉంటుంది. అటువంటి వాళ్ళు కూడా మేము will be considered. For loan above 5 crores, SURFACE compliant immovable property is mandatory. So these are all the schemes which I have briefed, sir. Now it is a revenue model for chartered accountants. They can register as DSAs. DSA is nothing but direct selling agents. If you are empaneled with us as DSAs, so there are various opportunities which our bank is providing. You bring us good proposals. There is a payout structure for each of the proposal, retail and MSME, which you are bringing into the banking bank. And we have almost 130 branches across AP. 3 regions are there: Vijayawada, Guntur and Visakhapatnam. Vijayawada 38 branches, Guntur 50 plus branches, and Visakhapatnam 38 branches. So if you have to register అంటే region DSA, corporate DSA అని రెండు ఉంటాయి. మీరు ఇక్కడ రీజనల్ డిఎస్ఏ అంటే విజయవాడ ఆరో కిందకి వస్తుంది, గుంటూరు అంటే గుంటూరు ఆరో కింద వస్తుంది. ఎక్కడో ఒక దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే మిగతా దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం మీకు చాలా ఈజీ. అదే రకంగా ప్రపోజల్స్ మీ క్వాంటమ్ ఆఫ్ లోన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని బేస్ మీద మీకు పేఅవుట్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ డిఎస్ఏస్ అంటే కనుక యూ షుడ్ బి వెరీ యాక్టివ్గా ఉండి మార్కెట్లో బారోవర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడం, ఎవరికైతే లోన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉందో వాళ్ళ జెన్యూనిటీ డ్యూ డిలిజెన్స్ మీరు చూసుకొని తీసుకొని రావడం. ఇది కాకుండా డిఎస్ఎస్ కాకుండా అగైన్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ క్యాన్ ఎంపానల్ విత్ us ఫర్ డ్యూ డిలిజెన్స్ టు బి క్యారీడ్ అవుట్ ఫర్ ద బారోవర్స్. అలాగే ఏఎస్ఎంగా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు, ఎంపానల్ అవ్వచ్చు, స్టాక్ ఆడిటర్స్గా ఎంపానల్ అవ్వచ్చు. అట్రాక్టివ్ పేమెంట్ స్ట్రక్చర్ ఉంది. దిస్ ఇస్ ఎ గుడ్ రెవెన్యూ మోడల్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. అండ్ మీ డ్యూటీ ఏంటంటే క్లయింట్స్ని చూడడం, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గర అప్లికేషన్స్ వాళ్ళ ఫిలప్ చేసి బ్యాంక్కి తీసుకురావడం, దెన్ కేవైసీ వెరిఫికేషన్ ఇవన్నీ బ్యాంక్ స్టాఫ్ చేసుకుంటుంది. మీరు ఓన్లీ డాక్యుమెంట్స్ అవి కలెక్ట్ చేసేసి మాకు ఇవ్వడం. కేవైసీ డాక్యుమెంట్స్ కూడా మీరే కలెక్ట్ చేసి ఇవ్వాలి, బట్ కేవైసీ వెరిఫికేషన్ అదంతా ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్. అవన్నీ మేము ఇస్తామండి, అన్నీ మా దగ్గరే ఉంటుంది. మీరు ప్రపోజల్ సోర్స్ చేసి ఇవ్వాలి. కాకపోతే ఫస్ట్ మీరు డిఎస్ఏగా పేఅవుట్ స్ట్రక్చర్ రిసీవ్ చేసుకోవాలంటే యూ షుడ్ ఎంపానల్ విత్ us, రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి మా దగ్గర. కమర్షియల్ అరేంజ్మెంట్ పేఅవుట్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది. రీటైల్ పేఅవుట్ స్ట్రక్చర్ చూస్తేనేమో అప్ టు 1 crore వచ్చి న్యూ లోన్ అయితే 0.45%, టేక్ ఓవర్ లోన్ అయితే 0.60%, అబౌవ్ 1 crore అప్ టు 3 crores అగైన్ 0.5 to 0.65, అబౌవ్ 3 crores 0.55 to 0.70. And it is applicable for home loan, education loan and mortgage loans.
Additional commission for canvassing proposals for takeover of loans of employees of central state governments. A-rated companies ఉన్న large corporate groups లో A-rated companies ఉన్నవో ఉన్నా కూడా again 0.05% again ఉంటుంది. Then 0.10% additional commission for individual proposals of 1 crore and above. Maximum payout will be 3 lakhs per loan and payout will be exclusive of GST. It will be credited directly to the account. For MSMEs, if you see, again, it is a separate payment structure, sir. Loan amount 0.50 lakhs to 5 crores, 0.30%. Again, maximum payout is 15 lakhs per loan. This is very attractive for MSME loans, especially. Then supply chain finance తీసుకొస్తే AA rated accounts కి 0.50%. A-rated accounts కి అయితే 0.40% and 0.30% for BBB rated accounts. For maximum payout, there is no maximum ceiling. Other fund-based limits, minimum 10 crores, minimum credit rating should be A and 0.30% of sanction limit, maximum 15 lakhs. No fee shall be payable for non-fund-based limits and for renewal of credit limits. Unsecured business loan, again, 6% on the PA portion. Again, 3 crores per quarter, it will not exceed, sir. Minimum turnover 3 crores per hour undali. Advance canvassed under MSME are eligible for assessing the performance of the DSA and for payouts. 50% of the payout will be created on creation of charge. Various slabs లో క్రియేట్ చేసుకుంటుందాం. డైరెక్టివ్ పేమెంట్ స్ట్రక్చర్ ఇవ్వట్లేదు మేము. థ్యాంక్ యూ అండి. So please be seated, sir. So thank you very much, sir, for giving us what are all the schemes that are available with your bank with respect to MSMEs, and also the DSA scheme which is available, which wherein you will be tying up with the chartered accountants for the proposals which they bring in and pay them commission at appropriate percentages. So friends, do we have any queries which can be asked with our speaker of the session? Sir, basically, we wish to know from you, wherever certain proposals are brought to the bank, what are all the main deficiencies that you are observing in respect of proposals which you get to your bank? You can use the mic, sir. Major deficiency, if you see, sir, civil is the main hurdle for taking the proposal forward. Okay. Even though there is recent times what we have come across, my team is also here, definitely they agree with me. Even though proposal score is good, score is above 700, there are various DPDs, due days past due. It is crossing 90 days, 180 days. Some CICs we noticed it is 900 days. So even though అంటే వాళ్ళ దగ్గర సెటిల్ అయిపోయినా క్లోజ్ అయిపోయినా కూడా రెగ్యులరైజ్ చేసినా సరే ఈ డిపిటీస్ కాన్సెప్ట్ ఉన్నంత వరకు they will not get good rate of interest. Good. So rate of, not that they won't get the loan, but The rate loan of is also hurdle. For processing of loan is a hurdle first of all. okay. If at all we fit into some scheme also for taking it forward, again the hurdle comes with the regard to rate of interest. Okay. అవునండి. ఉంది సార్, డెఫినెట్ గా సివిల్ వాళ్ళది ఒక ఈమెయిల్ ఐడి ఉంది, వాళ్ళ వెబ్సైట్ లోనే ఉంది.
మీరు ఏ బ్యాంకులో అయితే మీకు ఒకవేళ డ్యూస్ వచ్చాయో అక్కడికి వెళ్ళి లెటర్ తీసుకొని అలాంటి టైంలో సెటిల్ అయిపోయిందని ఆ లెటర్ తీసి వాళ్ళకి పెడితే డెఫినెట్లీ 3 years ఓల్డ్ డ్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసి స్కోర్ ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారు, అవి తీసేయడం కూడా జరుగుతుంది. బట్ టైం ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అనేది ఇట్ ఈస్ ఇన్ నన్ ఆఫ్ అవర్ హ్యాండ్స్. అండ్ వీ క్యాన్ బి ఏ మీడియా ఫర్ టేకింగ్ అప్ విత్ సివిల్. వైల్ వెన్ యూ టేక్ అప్ విత్ సివిల్ వీ క్యాన్ టాక్ టు దెమ్, బట్ హౌ దే ఆర్ వ్యూయింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ సపరేట్లీ డిఫరెంట్ ఎంటిటీ. అక్కడ మనకి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. కాకపోతే ఇప్పుడు 4 ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి. సివిల్ ఒకటి ఉంది, ఎక్స్పీరియా ఉంది, 3-5 మార్క్ ఉంది, ఇంకోటి ఈక్విఫాక్స్. సో మేమేం చేస్తున్నాం అంటే సార్, అట్ టైమ్స్ వెన్ ఎవర్ ప్రపోజల్స్ ఆర్ రిసీవ్డ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ సివిల్లోనే ఉండకుండా 4లో ఎనీ 2 or 3 if it is matching. Like scores are good, no defaults are there. We are entertaining on case-to-case basis, not exclusive. We are considering on case-to-case basis. Again, it will depend upon past experience of the borrower. And startup of course, sir. Startup it will be very difficult. And వాళ్ళ హిస్టరీ తెలియదు, అండ్ ఇట్స్ ఎ న్యూ ఇండస్ట్రీ. హీ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో అతను టోటలీ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ సబ్సిడీ లోన్, సబ్సిడీ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్, ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్, ఆర్ కన్సెషన్ ఇన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. సో మార్కెట్ లో అతను ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోకుండా వచ్చాడు. అప్పుడు మా కష్టం. రైట్ అగైన్ యువర్ నాలెడ్జ్ సార్, prior to 2021 కేసెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మేము ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తాం. Yes, subject to collateral comfort. They are giving adequate collateral comfort for us. We are considering those loans also and going ahead. Again, case to case basis ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ న్యూ అండి. జస్ట్ పాస్ అవుట్ అయ్యాడు, ఇంజనీరింగ్ పాస్ అవుట్ అయ్యి నేను వచ్చేస్తున్నాను చేసేస్తానండి. అట్లీస్ట్ సివిల్ హిస్టరీ అక్కడే బాగాలేదంటే యాజ్ ఎ బడ్డింగ్ ఎంటర్ప్రినర్ 25 years 26 years ఉంది, ఏం చేయకూడదనే డిఫాల్ట్ లో ఉన్నాడంటే క్రెడిట్ కార్డ్ డిఫాల్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. క్రెడిట్ కార్డ్ డిఫాల్ట్స్ చాలా వస్తాయి. క్రెడిట్ కార్డ్ డిఫాల్ట్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా మనం 2021 ఉన్న prior to 2021 తీసుకోరు, లెక్కలోకి తీసుకోండి. ఉన్నారండి, అదే లాస్ట్ స్లైడ్ అదే డిస్ప్లే చేశాను మీకు. గాంధీ గారు ఉన్నారు, మా మార్కెటింగ్ మేనేజర్ ఆయన. ఇక్కడ వినోద్ గారు అని చీఫ్ మేనేజర్, ఇద్దరు ఇక్కడే ఉన్నారు. సో యూ కెన్ కాంటాక్ట్ దెమ్, టేక్ దేర్ నంబర్. నా నంబర్ కూడా తీసుకోండి, నా కార్డ్ ఇస్తాను. గుంటూరు ఆర్ఎస్ ఉన్నారు, ఆయన కార్డ్ ఇస్తాను. వీఆర్ ఆల్ అవైలబుల్ ప్రొవైడెడ్ వీ వాంట్ టు డూ గుడ్ బిజినెస్ ఇన్ ద మార్కెట్. కొంచెం డ్యూ డిలిజెన్స్ చేసి బారోవర్ని తీసుకొచ్చారనుకోండి, వీఆర్ దేర్. ఇవ్వండి, మీరు మా అప్రోచ్ అవ్వచ్చండి. మీరు డిఎస్ఏ గారు రిజిస్టర్ కావాలంటే మాకు అప్లికేషన్ తెచ్చి ఇవ్వండి. గాంధీ గారికి ఇచ్చారనుకోండి, ఆయన ఇన్ టచ్ విత్ విల్ గెట్ ప్యానల్ విత్. ఎందుకంటే ఎంపానల్ ఎందుకంటున్నాం అంటే పేఅవుట్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, అది మీకు పేమెంట్ రావాలంటే ఎంపానల్ ఉంటేనే ఇవ్వాలి. అది ఇప్పుడు నా దగ్గర రిజిస్టర్ లేదనుకోండి, పేఅవుట్ స్ట్రక్చర్ ఇవ్వడానికి కష్టం వస్తుంది. Definitely. Sir. Any proposal regarding the store and agriculture and registered water rights? Proposal. Regarding agri-lands. Okay. Based on the card value. Card value. Card value. అవును, కొలెటరల్ తీసుకోరుగా అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్.
They listed, for example, per acre, the land is around 50 lakhs. The banks are providing it 8 lakhs per acre. Irrespective of end user for it. End use compulsory, sir. Because I don't know about other banks, all PSU banks. అంటే ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ మీరు చెప్పేది, ఆర్ యూ టెలింగ్ అబౌట్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్? Regional rural banks ఉండొచ్చు, but PSU banks different commercial. Those banks will provide. After my Bank of India board, they have really asked. What is forward the scheme also? అంటే జనరల్ గా మార్ట్గేజ్ లోన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఐ డోంట్ థింక్ taking agricultural land as collateral mortgage loans can be granted. I don't think so. అగ్రికల్చర్ లోన్స్ వరకు ఇస్తారు. అగ్రికల్చర్ లోన్స్ వరకు ఇస్తారు if collateral is necessary. వాటికి అవసరం అయితే వాటికి అగ్రికల్చరల్ టర్మ్ లోన్స్, అగ్రికల్చర్ టర్మ్ లోన్స్ కి తీసుకోవచ్చు. బట్ నార్మల్ మార్ట్గేజ్, ఈ నార్మల్ రీటైల్ మార్ట్గేజ్ లోన్స్ కి లేదు కదా. అదే సర్ఫేసి కంప్లైంట్ ఉండాలి, ప్రాపర్టీ రైట్ ఆఫ్ వే ఉండాలి, అగైన్ అప్రోచ్ రోడ్. వాటికి నార్మల్ మార్ట్గేజ్ లోన్స్ కి అక్కర్లేదు, ఉండదు. ఇప్పుడు కొంతమంది, ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, జనరలీ అండి, వాట్ వీ అండర్స్టాండ్ ఈస్ దీస్ ప్రొపరైటర్స్, పార్ట్నర్షిప్స్ ఎట్సెట్రా, their balance sheets won't suit the bank rules. Okay. Because what are all the ratios that are required? Generally, these people don't meet those criteria, but they will have good business and they will have good collateral also. So those type of people are generally going to these mortgage loans. Yes. And also nowadays, these NBFCs and private sector banks are a good competition to PSU banks. Yes, sir. Because they are lending with some relaxed norms. NBFCs are giving loans rampantly. Of course, the rate of interest will be at a higher side. Very high, sir. Very high. See, we are starting now. There is a separate concept called co-lending has been started. Yes. Wherein NBFCs lend at a rate of interest of 14% to 25%. Yes. They come to our bank under co-lending concept. 80% loan they will transfer in our books. 20% వాళ్ళ books లో ఉంటుంది. What వాళ్ళ rate of interest borrower దగ్గర again they will be charging 25%. They will pay to the bank at 8%, 9%. Yes, because I have one client who is carrying out a pen distribution business. He is having the distribution for some 4 or 5 companies for some 2 or 3 districts in and around NTR district. He is more than 60 years. Okay. Now for him, generally these bank schemes are not suitable to him. Yes. Now he is forcefully going to NBFCs, and where they are lending 1 crore or 2 crores to him, but they charge a high rate of interest, and most of the margin is being fed to those NBFCs. Instead, this person enjoying, because this person is doing business for a very number of years. But of course, he happens to be a sole proprietor. If he happens to be in a partnership firm, the story should have been different. Sir, sole proprietor కూడా మేము ఇస్తాం, మన దగ్గర ఉన్నాయి. There are very good this thing. But the only thing is these people come under unorganized. అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ పై చేయరు. లేదు. No. 10 crores, more than 10 crores turnover he is having, and he is having GST returns income. అదే We have no age criteria for MSME. For personal retail portfolio, there is an age criteria for specific. No, sir. What I am asking is, I am telling my live example of one of my clients. He is having business. Of course, he is carrying on business in his wife's name. She is the proprietor, running business for the last many years. Now his turnover is around 15 crores. And he is doing this pen distribution business. He will have good margin also. But what he says to me is, because for payment of interest, we need not deduct TDS also. Now if it happens to be a NBFC, where interest is paid on loan, we need to deduct TDS also.
So every quarter while filing the returns, I ask him, why are you paying this much amount of interest to NBFCs? Because most of the margin is being eaten away by that interest. Right. So when I asked him, why don't you go to PSUs? He told me that, no, sir, I am not eligible to get a cash credit or OD limit from PSUs because I am more than 60 years. That's what he's saying. No, if that is not the case, I will advise him to meet one of your officers. Business is running in the name of XYZ. Okay. Proprietary concern. Proprietary concern. Trader. Is a trader. Yes. Running in the name of some XYZ. Yes. Yes. There is no such age criteria. He may be 60, 65, 70. Okay. There is no specific. While in retail, we have age criteria. In retail, home loan. Like a home loans like that. For our basic requirement is Ujjam registration is mandatory, sir. Ujjam, that is for bank purpose, loan Yes. purpose. Though he is not a manufacturer or a trader, Yeah. for the purpose Still- of priority sector lending, he will take the Ujjam. That is our CIBIL is there, right? Then so he should be eligible. You say what you say, Clearly, there is no age. sir? MSME, retail is individual basis. MSME is a going concern. So Okay. every person can join as a corporate partners. So it's not depending upon age. Okay, for proprietary business also, Yes, yes. irrespective of the age, for business you will be giving a CC or OD. Yes, sir. Then I will definitely direct him to go to you. I will take your contact Sure. because he is paying a lot of interest to them. Okay, You can that I will refer, sir, definitely. So, friends, any more queries? Yes, especially, sir, CGTMSC cover now it is increased from 2 crores to 5 crores, 1 crore to 5 crores over a period of time post-COVID. It is a very good, even though the fee to be paid to CGTMSC sector is little bit on the higher side, that is 1.35% what Sharmaji was showing. It is always beneficial to go under that for those who cannot afford a surfacing compliant collateral. Average 2 crores, up to 2 crores worth traders. Up to 2 crores traders. ఒకవేళ మీకు 5 crores ఉంది 2 crores వరకు కొలాటరల్ లో కవర్ CGTMS లో కవర్ చేసుకొని మిగతాది మీరు కొలాటరల్ సెక్యూరిటీ ఇస్తే అది కూడా తీసుకొచ్చేస్తారు. అదేనండి ట్రేడర్ కూడా ఇప్పుడు ట్రేడర్ 5 crores లోన్ తీసుకున్నారు 2 crores CGTMS లో కవర్ చేస్తాం మీ దగ్గర 3 crores కొలాటరల్ ఉంటే 3 crores ఇచ్చేసి మొత్తం 5 crores 100% కవరేజ్ తీసుకుంటాం. So you will also take out the loan from NBFC also, sir? Yes, yes. Okay, sir. మా మెయిన్ ప్రైమరీ లుక్అవుట్ సార్ డ్యూ డెలిజెన్స్ కేవైసీ కంప్లైంట్ ఉండాలి ఉద్యోగ రిజిస్ట్రేషన్ ఉండాలి సిబిల్ స్కోర్ సిబిల్ అంటే సిఐసి స్కోర్ అంటాం ఆ మూడిట్లో ఫిట్ అవుతాయి కనుక దెన్ నెక్స్ట్ అసెస్మెంట్ తీసుకు వాళ్ళ ఎలిజిబిలిటీ కానీ వాళ్ళ టర్న్ ఓవర్ బేస్ మీద ఏ స్కీమ్ లో ఫిట్ అవుతారని అవన్నీ మేము Definitely, sir. I will send that proposal to you. I will take the contact person and I will send the proposal. That fellow is a very nice business gentleman, sir, because for the last 4 decades he is in that business. Okay. So of late, seeing him paying that much interest to NBFC, I have advised him, but he has expressed his inability. Now that I got a clarification, I will definitely forward it to you. Right. ఏ బ్రాంచ్ లో ఇచ్చినా పర్లేదు లేదు డైరెక్ట్ ఇచ్చినా గాంధీ గారు ఉన్నారు ఆయనకి ఇచ్చేసిన వారి తీసుకుంటా నేను తీసుకొని ఆయన పంపిస్తాను వాళ్ళని. రైట్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ సెషన్స్ షుడ్ క్యారీ ఆన్. ఇందాకే ఊరికనే సరదాగా లైటర్ సైడ్ మీకు మాకు అవినాభావ సంబంధం అండి. బ్యాంకర్స్ అండ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ we bring proposals to you and we also come as auditors to your branches. so a sort of double-edged swords my relationship. My experience with our statutory auditors, I earlier worked in CFB Hyderabad, wherein minimum size ticket size was 50 crores only, and 50,000 crores was the portfolio. So you can imagine the way chartered accountants will come and scrutinize. Yes. But I learned a lot from it. Yes. I can only say that whichever auditor has come to our branch, he appreciated us. At the same time, he gave a lot of insights how to go through a financial statements. When you come to MSMEs, if such methodology is adopted,
ఒక్క ప్రపోజల్ చేయండి. Yes, One that's more what I am proposal. saying. Because the client will be with us for 2 or 3 decades. We know him very well. Okay. Sir, not that all are dishonest. There are many people who will eat only after they have paid their dues. Still, there are certain type of people like that. Of course, there are some people maybe out of difficulty or out of willingly or wantedly maybe doing injustice to the banks without paying the money. So we understand the people, their honesty, etc., and they don't default in a payment 99.9%. Now, for the such type of people, what is happening is their financials will not fit into scheme of your things. That is there because all the times the ratios in fact in a lighter vein some bankers తో నేను చెప్తాను ఏమండి అన్ని రేషియోస్ లో సరిపోయినాయి అంటే యూ షుడ్ డౌట్ దట్ ప్రపోజల్ యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ డౌట్ దట్ ప్రపోజల్ at least some deviation should be there to prove its genuinity. నా ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ మీద సార్ కరెంట్ రేషియో లెస్ దాన్ 1 ఉన్న వాళ్ళు 100% పర్ఫెక్ట్. Yes. So that is one of the main ratio. Yeah. Sir, we for one, many of us at our office, whenever they come for the past financial statements to go to a loan, just we will ask our assistant to print it and we will sign it and give. That's all. Yes. So those are actual figures which have been prepared from their tally. That's what we do generally. So on that note, we will conclude this session. Thank you very much, sir. We'll have a little bit of a felicitation. Sir Ravana garu, please join. Maniratnam garu, you also please come. So Maniratnam was instrumental in arranging this session with the Central Bank of India people. And sir, Ravana garu, రండి. Please, sir, Guntur Arand garu. రండి, మీరు కూడా రండి, please. Yes, sir. Surely. Thank you so much. Thank you. Yes, sir. Stop చేయాలా రికార్డింగ్? అలాగే సార్. త్రీ డాట్స్ ఉంటాయి. అది ఎంత?